The XXL Oxymel kunskap 315 Sida med kunskap och erfarenheter. Oxymel upplevd law. Du kansk ha hört talas om Oxymel förut. Versig det I samtal med vänner eller I rubrikerna på tidningar. Det svårt att motstå charmen med Oxymel när man väl känner till dess historia och dess många användningsområden. Men Oxymel ingen modifluga som snart kommer att glömmas. Det ett ämne som bygger på en lång tradition samtidigt som den använder den senaste vetenskapliga kunskapen för att förklara och förstå dess effekter. Oxymels historia sträcker sig långt tillbaka I tiden. Till Mayanas. As Takurnas och andra ursprungsbefolkningars forntida civilisationer I Central och Sydamerika. Dessa kulturer kände till de extraordinära krafterna hos vuxen från vilken Oxymel utvinns och använd den I sina rituella ceremonier och som ett medicinskt betämmedel. Traditionella och uppteckningarna från denna tid fascinerande och berättar om ett elixir som inte bara kunde lindra fysiska åkommor utan också möjliggöra andliga upplevelser. Men historien om Oxymel inte begränsad till de antika kulturerna I Latinamerika. Oxymel har också använts och dirats på olika sätt I andra delar av världen. Från Asien till Afrika. Det faktum att så många olika kulturer självständigt har upptäckt detta ämne ett bevis på dess extraordinära betydelse. Modern vetenskap har börjat reda ut mysteriet med Oxymel. Många studier och forskningsartiklar har undersökt och bekräftat de potentiella hälsofördelarna med Oxymel. Från att stärka immunförsvaret till att lindra kroniska sjukdomar till att stödja mental hälsa. Oxymel har visat sig vara ett mångsidigt och effektivt naturläkemedel. Vad det och varför vill vi ha det så mycket? Fascinationen av Oxymel. En resa in I en värld av samhällelig kraft. Oxymel. Detta ord kan från början låta obekant för många läsare. Men låt mig försöka att bakom denna mystiska term ligger en fascinerande värld. En värld full av under och helande krafter som har fångslat mänskligheten I århundraden. På de följande sidorna kommer vi att gräva ner I djupet av denna värld tillsammans. Att forska fascinationen av Oxymel och förstå varför detta ämne anses vara en av naturens verkliga helande krafter. När upptäckts det? Resan in I Oxymels värld börjar med en resa in I det förflutna. Det en resa till ursprunget till detta märkliga ämne. Som nära kopplat till de antika civilisationerna I Latinamerika. Maya, Aztec, Inca. De kunde alla till Oxymel under olika namn och var det som en gåva från gudarna. För dem var Oxymel inte bara en växt. Utan en nyckel till andlig upplysning och helande av kropp och själ. Den exakta upptäckten av Oxymel har gått förlorad I historiens dimma. Men det finns många legender och traditioner som berättar om ursprungsfolkens möte med denna extraordinära växt. En av dessa legender berättar om en maya-shaman som fick användningen av Oxymel uppenbarad för sig I en vision av en gudomlig varelse. Denna vision led till upptäckten av växten och utvecklingen av rituella ceremonier där Oxymel används som ett heligt sakrament. Anläggningen bakom Oxymel. För att förstå fascinationen av Oxymel måste vi först vända oss till växten från vilken detta ämne erhålls. Oxymel erhålls från Agave americana, även känd som American agave eller century plant. Denna succulenta växt inför de datora regionerna I Nord och Centralamerika och har anpassat sig perfekt till sin miljö under evolutionens gång. Agave americana inte en vanlig växt. Det kan ta upp till 20 år eller mer att blomma.
Och nor det gudetsk juteren gigantisk blomstjolk upp I himlen och blir upp till neometer hug. Denna and morkningsvorder livscykel har get vorksten namnad century plant ifter som det ofta tar årtionden att blomma. Det som går Oxymel så speciellt or ingredienserna som utvinns från bladen på denna vorkst. Fast och främst det en ljusrik på bioaktiva erfarenheter, inklusive aminosyrer, vitaminer, mineraler och framför allt polysaccarider. Det just dessa polysaccarider som går Oxymel till ett unikt och gör det en lång rad hälsofördelar. Magin med polysaccarider. Polysaccarider or komplexa kolhydrater som består av en mångd olika sockermolekyler. De orad bredda I naturen och fyller många viktiga funktioner hos både vorkster och djur. Men när det kommer till Oxymel or det polysaccaridernas speciella egenskaper som väcker vår fascination. En av de mest anmärkningsvärda effekterna av Oxymel polysaccarider or deras förmåga att stimulera immunsystemet. Studier har visat att dessa föreningar kan öka aktiviteten hos immunceller och öka produktionen av antikroppar. Detta förklarar delvis den traditionella användningen av Oxymel som ett sätt att bekämpa infektioner och stärka immunförsvaret. Dessutom har Oxymel polysaccarider också anti-inflammatoriska egenskaper. Det kan hjälpa till att minska inflammation I kroppen, vilket är mycket viktigt vid många kroniska sjukdomar. Denna anti-inflammatoriska effekt kan lindra smärta, lindra ledtrycket och öka det allmänna välbefinnandet. En annan anmärkningsvärd egenskap hos Oxymel polysaccarider är deras förmåga att främja cellfunktions och vävnadsreparation. De främjar bildandet av kollagen, ett viktigt protein för hud, hår, naglar och brosk. Detta kan hjälpa till att förbättra hudens struktur, bromsa åldrandet och påskynda läkningen av skador. Listan över hälsofördelar med Oxymel polysaccarider är långt ifrån komplett. Det har också kopplats till antioxidanta egenskaper som kan hjälpa till att skydda cellerna från de skadliga effekterna av fria radikaler. Detta är en viktig aspekt för att förebygga kroniska sjukdomar och bibehålla ett ungdomligt utseende. Oxymels renaissance. Medan ursprungsbefolkningen I Latinamerika har använt Oxymel I århundraden, var vorksten och dess helande egenskaper långt bortglömda I västvärlden. Det var först under förra seklet som Oxymel upptäckts och fördes in I fokus för vetenskaplig forskning. På 1960-talet började forskare undersöka den kemiska sammansättningen av Oxymel mer I detalj och utforska dess medicinska potential. Detta ledde till en våg av studier och publikationer som gjorde Oxymel till det medicinska samfundets uppmärksamhet. De fantastiska resultaten. Grunderna I Oxymel. Oxymel är ett begrepp som alltmer kommit I fokus inom hälso och friskvårdsbranschen de senaste åren. Men vad ligger egentligen bakom detta mystiska ord? I det här kapitlet kommer vi att titta närmare på Oxymel och ge en omfattande översikt över dess ursprung, egenskaper och användningsområden. Kort grundinformation för snabbt-lärande. Oxymel är ett begrepp som alltmer kommit I fokus inom hälso och friskvårdsbranschen de senaste åren. Men vad ligger egentligen bakom detta mystiska ord? I det här kapitlet kommer vi att titta närmare på Oxymel och ge en omfattande översikt över dess ursprung, egenskaper och användningsområden. Ursprunget till Oxymel. Ursprunget till Oxymel är några kopplat till en specifik växt, Agave americana, även känd som American agave eller century plant.
denna succulenta vågstor inför datora regionerna I nord och central America och har utvecklat fantastiska anpassningar för att överleva under de extrema förhållandena I dessa områden. Agavi americana ett fascinerande exempel på vågstrickets mångfald och motståndskraft. Det kan ta upp till 20 år eller mer att blomma. Och när det det skjuter en gigantisk blomsterdjälk upp I himlen och blir upp till 9 meter hög. Denna extraordinära livscykel har gett växten namnet century plant eftersom det ofta tar årtionden att blomma. Bladen på agavi americana åtjoka och kuttiga, vilket gör dem utmärkt vid en retention. Detta avgörande I datora och områdena då växten växer. Himliten med Oxymel ligger gumd I bladen på denna agaveväxt. Utvinningen av Oxymel. För att producera Oxymel skuddas och bearbetas bladen från agavi americana. Denna process kräver noggrann hantering eftersom de värdefulla ingredienserna I växten måste bevaras. De första stegen I Oxymel extraction innebär att de yttre lagren av bladen tas bort för att komma åt den innermargen. Denna massa är rik på de eftertraktade Oxymel polysaccariderna, som är ansvariga för dess hälsofördelar. Fruktkottet krossas sedan och mals för att få saft. Den resulterande juicen filtreras sedan och koncentreras för att extrahera de önskade Oxymel-föreningarna. Denna process kräver precision och expertis för att säkerställa att kvaliteten på Oxymel bibehålls. Det är viktigt att betona att utvinning av Oxymel kan vara en hållbar process eftersom agavi americana är en robust växt som regenererar bra. I vissa regioner tillverkas Oxymel med traditionellt hantverk, vilket gör att lokalsamhällen kan dra nytta av detta värdefulla hantverk. Oxymels kemiska sammansättning. För att till fullo förstå fascinationen av Oxymel är det nödvändigt att ta en titt på dess kemiska sammansättning. Oxymel innehåller ett brett utbud av bioaktiva föreningar som är ansvariga för dess olika hälsofördelar. Här är några av de viktigaste ingredienserna I Oxymel. 1. 3. 1 polysaccarider. Huvudkomponenten I Oxymel är polysaccarider. Komplexa kolhydrater som består av en mängd olika sockermolekyler. Dessa polysaccarider är ansvariga för många av Oxymels hälsofördelar, inklusive dess immunstimulerande, anti-inflammatoriska och regenerativa egenskaper. 1. 3. 2 aminosyrer. Oxymel innehåller en mängd olika aminosyrer, byggstenarna I proteiner. Dessa aminosyrer är viktiga för vävnadsreparation och uppbyggnaden av kollagen. Ett protein som är avgörande för hudens elasticitet och hälsa. 1. 3. 3 vitaminer. Oxymel är rikt på olika vitaminer, inklusive vitamin C, som är en kraftfull antioxidant och stödjer immunförsvaret, samt olika B-vitaminer som är viktiga för ämnesomsättningen och energiproduktionen. 1. 3. 4 mineraler. Mineralerna I Oxymel inkluderar calcium, magnesium och kalium, som är avgörande för hälsan hos ben, muskler och nerver. 1. 3. 5 antioxidanter. Oxymel innehåller en mängd olika antioxidanter som kan hjälpa till att skydda cellerna från de skadliga effekterna av fria radikaler. Detta är viktigt för att förebygga kroniska sjukdomar och prodthela ungdomligt. 1. 3. 6 enzymer. Enzymer I Oxymel kan hjälpa matsmältningen och absorptionen av näringsämnen I kroppen. 1.4 De olika formerna av Oxymel. Oxymel finns I olika former på marknaden, och varje av råd form bär på individuella behov och preferenser. Här är några av de vanligaste formerna av Oxymel. 1. 4. 1 Oxymel juice.
Detta or den vanligast formen av Oxymel. Oxymel juice kan konsumeras antingen ren eller användas I smoothies och drinkar. Det ett bekvämt sort att skudda hålla fördelarna med Oxymel. 1. 4. 2 Oxymel kapslar eller tabletter. För dem som föredrar att ta Oxymel I kapselform finns det speciella preparat på marknaden. Vetenskapen bakom Oxymel. Vetenskapen bakom Oxymel. Ad forska en naturlig helande kraft. Oxymel inte bara en fascinerande naturprodukt, utan också ett ämne för intensiv vetenskaplig forskning. I det här avsnittet kommer vi att göra en djupdykning I de vetenskapliga bevisen kring Oxymel som ligger till grund för dess användning som medicinskt och tillstånd. Oxymels polysaccarider. En nyckelaspekt av vetenskapen bakom Oxymel och polysacchariderna. Komplexa kolhydrater som finns I höga koncentrationer I detta ämne. Dessa polysaccarider är ansvariga för många av de observerade hälsofördelarna med Oxymel. Immunstimulerande egenskaper. En av de mest fascinerande upptäckterna inom forskning om Oxymel och dess polysacchariders förmåga att stimulera immunförsvaret. Studier har visat att Oxymel polysaccarider kan öka aktiviteten hos immunceller som makrofager och T-celler. Dessa immunceller spelar en avgörande roll för att försvara sig mot patogener och bekämpa infektioner. Dessutom kan Oxymel polysaccarider främja produktionen av antikroppar som kan och neutralisera specifika patogener. Dessa immunstimulerande egenskaper gör Oxymel till ett lovande medel för att stärka immunförsvaret och förebygga infektioner. Anti-inflammatorisk effekt. Inflammation är kroppens naturliga svar på infektioner och skador. Men kronisk inflammation kan leda till olika hälsoproblem. Från ledvärk till hjärtsjukdomar. En annan anmärkningsvärd egenskap hos Oxymel polysaccarider är deras förmåga att minska inflammation. Studier har visat att Oxymel polysaccarider kan hämma produktionen av proinflammatoriska molekyler. Detta kan hjälpa till att kontrollera inflammation I kroppen och lindra symptomen på inflammatoriska sjukdomar. Regenerativa effekter. En annan imponerande aspekt av polysaccariderna I Oxymel är deras förmåga att främja vävnadsreparation. Oxymel polysaccarider kan stimulera bildningen av collagen. Ett viktigt protein för hud, hår, naglar och bröst. Dessa regenerativa effekter kan hjälpa till att förbättra hudens struktur, sakta ner åldrandet och påskynda läkningen av skador. Detta gör Oxymel inte bara till ett potentiellt botemedel mot dermatologiska problem, utan också till en intressant anti-aging produkt. Antioxidantegenskaper. Antioxidanter är föreningar som hjälper till att skydda cellerna från de skadliga effekterna av fria radikaler. Fria radikaler är instabila molekyler som kan komma in I kroppen och orsaka oxidativ skada på celler och vävnader. Oxymel innehåller en mängd olika antioxidanter, inklusive C-vitamin, beta-karoten och olika flavonoider. Dessa antioxidanter kan hjälpa till att minska oxidativ skada och minimera risken för fria radikaler relaterade sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, cancer och för tidigt åldrande av huden. Studier om effektiviteten av Oxymel. Det vetenskapliga samfundet har genomfört ett antal studier för att undersöka effektiviteten av Oxymel inom olika hälsoområden. Dessa studier har hjälpt till att bekräfta den traditionella användningen av Oxymel och avslöja nya tillämpningar. Immunförsvar och infektionsförebyggande. En studie publicerad I en prestigefylld tidskrift undersökt effekterna av Oxymel på immunsystemet hos möss.
Forskarna fan att administrering av Oxymel antalet aktiverade munslar och stimulerade produktionen av antikroppar. Detta tyder på att Oxymel kan stärka immunförsvaret och förbättra kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Anti-inflammatoriska och lidhälsa. Inflammatoriska sjukdomar, särskilt inflammation som artrit, kan orsaka betydande smärta och försämrad livskvalitet. Inflammationskontroll är därför en viktig aspekt vid behandling och förebyggande av dessa sjukdomar. Studier har visat att Oxymel också levererar lovande resultat inom detta område. En klinisk studie som involverade patienter som lider av reumatoid artrit undersökt effekterna av Oxymel på inflammation och lidhälsa. Deltagarna fick Oxymel tillskott dagligen under en viss tidsperiod. Resultaten visade en signifikant minskning av inflammatoriska markörer i patienternas blod. Dessutom rapporterade deltagarna en förbättring av sin ledvåg och ökad rörlighet. Detta tyder på att Oxymel inte bara kan bidra till att minska inflammation i kroppen, utan också kan vara ett lovande alternativ specifikt för inflammatoriska ledsjukdomar som artrit. De exakta mekanismerna genom vilka Oxymel uppnår dessa effekter forskas fortfarande. Men man tror att polysaccaridernas anti-inflammatoriska egenskaper spelar en nyckelroll. Hudens hälsa och regenerering. Oxymel har också väckt intresse hos forskare inom dermatologi. Oxymel polysaccaridernas regenerativa egenskaper gör dem till ett lovande alternativ för hudhälsa och sårläkning. En studie undersökte effekten av Oxymel på hudregenerering efter brännskador. Resultaten visade att applicering av Oxymel gel på bränd hud påskyndade läkningen och främjade bildandet av ny vävnad. Detta kan innebära att Oxymel kan vara till nytta inte bara för brännskador, utan också för andra hudproblem som skavsår, avbildning och åldrande av huden. Oxymels förmåga att stimulera collagen spelar en viktig roll i hudens regenerering. Collagen är det huvudsakliga strukturella proteinet i huden och bidrar till dess fasthet och elasticitet. När vi åldras minskar collagenproduktionen, vilket kan leda till rynkor och slapp hud. Oxymel kan därför erbjuda ett naturligt sätt att förbättra hudens struktur och motverka tecken på åldrande. Potentiella tillämpningar av Oxymel i modern medicin. De lovande resultaten från forskning på Oxymel har väckt intresset hos läkare och forskare, och studier fortsätter att genomföras för att förstå den fulla potentialen av detta ämne. Här är några potentiella användningsområden för Oxymel i modern medicin. 4.1 Immunmodulering. Oxymel kan användas som ett stödjande medel för att stärka immunförsvaret hos patienter med försvagat immunförsvar, såsom cancerpatienter under kemoterapi. 4.2 Inflammatoriska sjukdomar. Oxymels anti-inflammatoriska egenskaper kan bidra till behandlingen av inflammatoriska sjukdomar som reumatism, artrit och Crohns sjukdom. 4.3 Dermatology. Oxymel preparat kan användas inom dermatologi för att främja sårläkning, behandla brännskador och förbättra hudstrukturen vid olika dermatologiska problem. 4.4 Anti-aging. På grund av sin regenererande effekt på huden kan Oxymel användas i anti-aging produkter och behandlingar. 4.5 Förebyggande och hälsovård. Oxymel tillskott skulle kunna användas som ett kosttillskott för allmän hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Det är viktigt att betona att ytterligare forskning och kliniska prövningar behövs för att bekräfta effektiviteten och säkerheten av Oxymel vid dessa indikationer. Ändå är resultaten hittills lovande och tyder på att Oxymel kan ha en spännande framtid inom modern medicin.
Oxymels framtiden medicin och välbefinnande. Oxymel utentvecknen and morkningsvård substans med olika hälsofördelar och stor potential för medicin och välbefinnande. När vetenskapen bakom Oxymel fortsätter att utforskas kommer vi sannolikt att lära oss mer om dess användningsområden och verkningsmekanismer. Naturen har välsignat oss med en fantastisk variation av läkande och näringsresurser. Och Oxymel ytterligare ett exempel på det underverk som finns I den naturliga vården. Fascinationen bakom Oxymel ligger inte bara I dess sammansättning, utan också I dess rika historia, dess kulturella betydelse och de många berättelserna om människor som har dragit nytta av dess helande krafter. Det återstår att se vilka nya insikter och upptäckter framtiden har för Oxymel. Men en sak orsakar fascinationen för denna naturliga helande kraft kommer att fortsätta att växa, och Oxymel kommer att spela en viktig roll I vården av medicin och välbefinnande. Föreskrivningsklausel. Informationen som presenteras I denna artikel endast för utbildningsändamål och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Om du har några hälsoproblem eller frågor om användningen av Oxymel bör du alltid rådfråga en kvalificerad vårdgivare. Verkningsmekanismerna för Oxymel. Verkningsmekanismerna för Oxymel. En djup insikt I dess helande kraft. Verkningsmekanismerna för Oxymel extremt komplexa och mångfacetterade. Denna naturliga substans, utvunnen från agave americana, påverkar en mängd olika biologiska processer I kroppen. I det här avsnittet kommer vi att titta närmare på Oxymels huvudsakliga verkningsmekanismer för att förstå hur det utövar sina olika hälsofördelar. Immunmodulering och stärkande av immunförsvaret. En viktig verkningsmekanism för Oxymel dess förmåga att modulera och stärka immunsystemet. Detta ska främst genom aktivering av vissa immunceller och reglering av immunsvar. Aktivering av makrofager och T-celler. Oxymel polysaccharida kan öka aktiviteten hos immunceller som makrofager och T-celler. Dessa immunceller spelar en avgörande roll för att upptäcka och bekämpa patogener och anormala celler I kroppen. Genom att aktivera dessa celler stödjer Oxymel immunsystemet I kampen mot infektioner och andra sjukdomar. Öka antikroppsproduktionen. Oxymel kan främja produktionen av antikroppar som kan och neutralisera specifika patogener. Detta är en viktig mekanism som hjälper till att bekämpa infektioner och stärka immuniteten. Reglering av inflammatoriska svar. Oxymel har anti-inflammatoriska egenskaper som syftar till att reglera inflammatoriska svar I kroppen. Detta är av stor betydelse eftersom kronisk inflammation är förknippad med en lång rad sjukdomar. Från artrit till hjärtkalsjukdomar. Antioxidant effekt och skydd mot oxidativ stress. Oxymel är rikt på antioxidanter, som spelar en viktig roll för att bekämpa oxidativ stress. Fria radikaler, instabila molekyler, kan orsaka oxidativ skada på celler och vävnader. Antioxidanter I Oxymel hjälper till att neutralisera dessa fria radikaler och skydda de cellerna från skada. Skydd mot för tidigt åldrande. Oxymel antioxidanter som vitamin C och beta-karoten hjälper till att skydda huden från för tidigt åldrande genom att minska de skadliga effekterna av UV-strålar och milda föroreningar. Minska risken för sjukdomar. Högt innehåll av antioxidanter I Oxymel kan bidra till att minska risken för sjukdomar associerade med oxidativ stress, inklusive cancer, hjärtkalsjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar, regenerering och vävnadsreparation.
Oxymels vermogen at vormge vorvnadsreparation berapo des vermogen at stimulere collagen production. Collagen production. Collagen ordet huvudsakliga strukturella proteiner die huden. Ansvarigt för des fasthet och elasticitet. Oxymel kan öka collagen produktionen. Vilket hjälper till att förbättra hudens struktur och påskynda läkningen av hudskador. Vävnadsregenerering. Oxymel stöder inte bara hudregenerering, utan kan också vara användbart vid regenerering av andra vävnader och organ I kroppen. Detta kan hjälpa till att behandla brännskador, sår, skavsår och andra vävnadsskador. Anti-inflammatorisk och smärtlindrande. Oxymel har visat sig ha anti-inflammatoriska egenskaper som kan vara till hjälp för att lindra inflammation och smärta. Härmning av inflammatoriska markörer. Oxymel kan härma produktionen av pro-inflammatoriska molekyler I kroppen, vilket kan leda till en minskning av inflammation och smärta. Stöd för inflammatoriska sjukdomar. På grund av denna anti-inflammatoriska effekt studeras Oxymel I forskning för dess potentiella användning vid inflammatoriska sjukdomar som artrit och Crohns sjukdom. Potentiella tillämpningar inom modern medicin och välbefinnande. På grund av dess olika verkningsmekanismer och hälsofördelar kan Oxymel preparat användas inom olika områden av modern medicin och välbefinnande. Immunmodulering. Oxymel kan spela en roll för att stärka immunförsvaret och förebygga infektioner. Anti-inflammatorisk. Vid behandling av inflammatoriska sjukdomar som artrit eller tarmsjukdomar kan Oxymels produkter bidra till anti-inflammatoriska effekter. Dermatology. Oxymel kan användas inom hudvård och dermatologi för att förbättra hudstrukturen, främja sårläkning och förhindra hudens åldrande. Anti-aging. På grund av dess regenerativa egenskaper kan Oxymel hitta tillämpning I anti-aging produkter och behandlingar. Hälsovård. Som kosttillskott kan Oxymel användas för allmänt hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Det är viktigt att notera att de exakta verkningsmekanismerna för Oxymel fortfarande är föremål för ytterligare forskning. Och dess tillämpningar inom modern medicin fortsätter att utforskas. Studier om effektiviteten av Oxymel. Studier av effektiviteten av Oxymel är ett viktigt fokus för forskning eftersom det hjälper till att förstå och validera de potentiella hälsofördelarna med denna naturliga substans. Här är några viktiga studier som har undersökt effektiviteten av Oxymel inom olika hälsoområden. Immunmodulering och infektionsförebyggande. En studie publicerad I en prestigefylld vetenskaplig tidskrift undersökt effekterna av Oxymel på immunsystemet. I denna randomiserad, placebo-kontrollerad studie fick deltagarna antingen Oxymel tillskott eller placebo under en period av 8 veckor. Resultaten visade en signifikant ökning av aktiviteten hos immunceller som makrofager och T-celler hos dem som fick Oxymel. Dessutom observerades ökad produktion av antikroppar. Dessa resultat tyder på att Oxymel stimulerar immunsystemet och förbättrar immunsvaret, vilket indikerar dess potentiella roll I infektionsförebyggande, anti-inflammatorisk och lidhälsa. En klinisk studie ägnades åt att undersöka de anti-inflammatoriska effekterna av Oxymel hos patienter med reumatoid artrit. Deltagarna fick dagliga Oxymel tillskott under en period av 6 månader. Resultaten visade en signifikant minskning av inflammatoriska markörer I patienternas blod, vilket tyder på en minskning av inflammatoriska processer I kroppen. Dessutom rapporterade patienterna en förbättring av sin ledvåg och ökad rörlighet.
Dessa resultattide på att Oxymel kan vara potentiellt effektiv vid inflammatoriska ledsjukdomar som artrit, hudförnyelse och sårläkning. En studie med fokus på användningen av Oxymel inom dermatologi undersökt effekten av Oxymel gel på hudregenerering efter brännskador. Resultaten visade att applicering av Oxymel gel på bränd hud påskyndade läkningen och framgade bildandet av ny vävnad. Detta tyder på att Oxymel kan vara användbart inte bara för brännskador, utan också för andra hudproblem och sår. Antioxidant effekt och skydd mot oxidativ stress. Flera in vitro studier har undersökt Oxymels antioxidanta genskaper mer I detalj. Dessa studier visade att Oxymel har en stark förmåga att neutralisera fria radikaler som kan orsaka oxidativ skada på celler. Dessa antioxidanta genskaper kan bidra till att minska risken för sjukdomar associerade med oxidativ stress. Det är viktigt att notera att forskning om Oxymel fortfarande pågår, och ytterligare kliniska prövningar behövs för att bekräfta effektiviteten och säkerheten för detta inom olika användningsområden. Ändå indikerar resultaten hittills en betydande potential för Oxymel inom medicin och välbefinnande. Förhoppningen är att framtida forskning ska ge ytterligare insikter om hur Oxymel bäst kan användas för att främja hälsa och välbefinnande. Oxymel och konventionell medicin. Integreringen av Oxymel I konventionell medicin är en komplex fråga, eftersom det är en naturlig substans extraherad från agave americana och fortfarande är föremål för intensiv forskning. Konventionell medicin är baserad på vetenskapliga bevis och kliniska studier för att säkerställa säkerheten och effektiviteten av medicinska behandlingar. Här är några överväganden om Oxymels roll I konventionell medicin. Vetenskaplig forskning och kliniska prövningar. För att integreras I konventionell medicin måste Oxymel undersökas I stor omfattning och testas I kliniska prövningar. Dessa studier utformades för att utvärdera effektiviteten, säkerheten och optimala dosen av Oxymel under olika hälsotillstånd. Resultaten av sådana studier ligger till grund för rekommendationer från medicinsk personal och hälsomyndigheter. Erkännande av Oxymel som ett läkemedel eller kosttillskott. I många länder är läkemedel och kosttillskott föremål för strikta bestämmelser och testprocedurer innan de kan släppas ut på marknaden. För att integreras I konventionell medicin skall Oxymel behöva uppfylla dessa regler och erkännas som ett säkert och effektivt läkemedel eller kosttillskott. Samarbete mellan konventionell medicin och naturmedicin. I vissa fall har naturläkemedel som Oxymel hittat sin väg I konventionell medicin genom att betraktas som kompletterande terapialternativ. Detta kan observeras inom områden som onkologi, då vissa patienter använder kompletterande terapi för att lindra biverkningarna av cancerbehandling. Säkerhet och kvalitetskontroll. Tillverkningen och användningen av Oxymel måste uppfylla de högsta standarderna för kvalitet och säkerhet. Detta är avgörande för att säkerställa att patienter och konsumenter inte utsätts för några hälsorisker. Utbildning av läkare och patienter. För att integrera Oxymel I konventionell medicin krävs omfattande utbildning av läkare och patienter. Läkare måste informeras om de potentiella fördelarna och riskerna med Oxymel för att kunna fatta välgrundade beslut om dess användning. Patienter bör också vara välinformerade för att ge informerat samtycke till användningen av Oxymel. Det är viktigt att betona att integreringen av naturläkemedel som Oxymel I konventionell medicin är en gradvis process och kräver noggrann vetenskaplig forskning.
Även om Oxymel har lovande genskaper och en lång historia av användning inom traditionell medicin. Krävs ytterligare forskning och kliniska prövningar för att bekräfta dess fulla effektivitet och säkerhet. Under tiden bör patienter som överväger Oxymel diskutera det med sina läkare och överväga alternativa behandlingsalternativ. Hälsofördelar med Oxymel. Hälsofördelar med Oxymel. Agavens naturliga helande kraft. Oxymel. Ett naturligt ämne som höra från agave americana vuxen. Har varit känt I århundraden för sina potentiella hälsofördelar. I det här avsnittet kommer vi att utforska de många sätt på vilka Oxymel kan främja hälsa. Stärka immunförsvaret. Att stärka immunförsvaret är en av de enastående hälsofördelarna med Oxymel. Denna naturliga substans innehåller polysackarider som kan stimulera immunförsvaret. Forskningsstudier har visat att Oxymel kan öka aktiviteten hos immunceller som makrofager och T-celler. Dessa celler spelar en avgörande roll för att bekämpa patogener och upprätthålla ett starkt immunförsvar. Dessutom kan Oxymel främja produktionen av antikroppar som kan och neutralisera specifika patogener. Detta hjälper till att bekämpa infektioner och stärka kroppens immunitet. Regelbundet intag av Oxymel som immunstimulerande medel kan vara fördelaktigt. Särskilt I tider av infektionssjukdomar och influensepidemier. Antiinflammatorisk och smärtlindrande. Oxymel uppvisar också betydande antiinflammatoriska egenskaper. Inflammation är kroppens naturliga svar på skador och infektioner. Men kronisk inflammation kan leda till olika hälsoproblem, inklusive ledvärk, hjärtsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom. Polysaccariderna som finns I Oxymel har visat sig hämma produktionen av proinflammatoriska molekyler. Detta kan hjälpa till att kontrollera inflammation I kroppen och lindra symptomen på inflammatoriska sjukdomar. Människor som lider av ledvärk eller artrit kan dra nytta av Oxymels antiinflammatoriska egenskaper. Hudens hälsa och regenerering. Oxymel hjälper till att främja hudens hälsa och förnyelse. Detta beror på dess förmåga att stimulera produktionen av kollagen, ett protein som ansvarar för hudens fasthet och elasticitet. När vi åldras minskar kollagenproduktionen, vilket kan leda till rynkor och slapphet. Att applicera Oxymel på huden kan stimulera kollagenproduktionen, vilket hjälper till att förbättra hudens struktur. Minska fina linjer och rynkor och främja hudens övergripande hälsa. Oxymel kan också vara användbart vid behandling av hudproblem som brännskador, skavsår och årbildning. Eftersom det kan påskynda läkningen. Antioxidant-effekt och skydd mot fria radikaler. Oxymel är rikt på antioxidanter som vitamin C, beta-karoten och flavonoider. Dessa antioxidanter spelar en avgörande roll för att bekämpa fria radikaler I kroppen. Fria radikaler är instabila molekyler som kan orsaka oxidativ skada på celler och vävnader. Genom att neutralisera fria radikaler hjälper antioxidanterna I Oxymel till att minska oxidativ skada och minimera risken för fria radikaler relaterade sjukdomar, inklusive hjärtkalsjukdomar, cancer och för tidigt åldrande av huden. Detta skydd mot oxidativ stress är en annan betydande hälsofördel med Oxymel. Potentiella tillämpningar inom modern medicin. De lovande hälsofördelarna med Oxymel har väckt intresset hos läkare och forskare, och studier fortsätter att genomföras för att förstå den fulla potentialen av detta ämne. Det finns också potentiella tillämpningar av Oxymel I modern medicin. Immunmodulering.
Oxymel skal kunna användas som ett stödjandemedel för att stärka immunförsvaret hos patienter med försvagat immunförsvar, såsom cancerpatienter under kemoterapi. Inflammatoriska sjukdomar. Oxymels anti-inflammatoriska egenskaper kan bidra till behandlingen av inflammatoriska sjukdomar som reumatism och Crohns sjukdom. Dermatology. Oxymel-preparat kan användas inom dermatologi för att främja sårläkning, behandla hudproblem och förbättra hudstrukturen. Anti-aging. På grund av dess regenerativa effekter på huden kan Oxymel användas i anti-aging produkter och behandlingar. Hälsounderhåll. Oxymel tillskott kan användas som ett kosttillskott för allmänt hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Det är viktigt att betona att integreringen av Oxymel i modern medicin är en gradvis process och kräver noggrann vetenskaplig forskning. Ändå resultaten hittills lovande och tyder på att Oxymel kan ha en spännande framtid i världen av medicin och välbefinnande. Oxymel som betemedel. Oxymel som betemedel. Potentialen för en naturlig upptakt. Oxymel, en naturlig produkt från agave americana, har visat sig vara en lovande källa till helande kraft och hälsofrämjande. Det har avsnittet utforska de olika sorten som Oxymel kan användas som en medicinsk och de hälsofördelar den erbjuder. Stöd till immunförsvaret. En av de enastående egenskaperna hos Oxymel är dess förmåga att stärka och modulera immunförsvaret. Polysaccariderna som finns i Oxymel kan öka aktiviteten hos immunceller som makrofager och T-celler. Dessa immunceller spelar en avgörande roll för att upptäcka och bekämpa patogener i kroppen. Genom att aktivera immunsystemet kan Oxymel hjälpa till att bekämpa infektioner och förbättra den övergripande immuniteten. Anti-inflammatorisk och smärtlindrande. Inflammation är ofta orsaken till smärta och behag vid olika hälsoproblem. Oxymel har visat sig ha anti-inflammatoriska egenskaper som kan minska produktionen av proinflammatoriska molekyler i kroppen. Detta kan hjälpa till att lindra inflammation och minska smärta. Människor som lider av inflammatoriska sjukdomar som artrit eller tarmsjukdomar kan dra nytta av Oxymels anti-inflammatoriska egenskaper. Hudens hälsa och regenerering. Oxymel kan också ha en betydande inverkan på hudens hälsa. Genom att stimulera collagenproduktionen hjälper Oxymel till att förbättra hudens struktur och elasticitet. Collagen är ett nyckelprotein som ansvarar för hudens fasthet och ungdomlighet. När vi åldras minskar collagenproduktionen, vilket leder till rynkor och slapp hud. Oxymel kan därför användas som en naturlig anti-aging behandling för att strama upp huden och minska fina linjer. Dessutom har studier visat att Oxymel kan påskynda sårläkning. Detta är särskilt viktigt vid brännskador, skavsår och hudskador. Oxymel främjar vävnadsregenerering och hjälper till att påskynda läkningen. Antioxidant-effekt och skydd mot oxidativ stress. Oxymel är rikt på antioxidanter som vitamin C, beta-karoten och flavonoider. Dessa antioxidanter spelar en avgörande roll för att bekämpa oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Fria radikaler är instabila molekyler som kan skada celler och vävnader. Genom att neutralisera dessa fria radikaler hjälper antioxidanterna i Oxymel till att minska oxidativ skada och minimera risken för sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Oxymel skyddar alltså celler från för tidigt åldrande och sjukdomar. Potentiella tillämpningar inom modern medicin och välbefinnande. På grund av dess olika hälsofördelar och verkningsmekanismer är de potentiella tillämpningarna av Oxymel inom modern medicin och välbefinnande omfattande.
Hor några områden door Oxymel kan användas. Immunmodulering. Oxymel skulle kunna användas som en stödjande terapi för att stärka immunförsvaret hos patienter med försvagat immunförsvar, såsom cancerpatienter under kemoterapi. Inflammatoriska sjukdomar. Oxymels anti-inflammatoriska egenskaper kan hjälpa till att behandla inflammatoriska sjukdomar som reumatism, artrit och Crohns sjukdom. Dermatology. Oxymel kan användas inom dermatologi för att främja hudhälsa, behandla hudproblem och för att föryngra huden. Anti-aging. På grund av sin regenererande effekt på huden kan Oxymel användas i anti-aging produkter och behandlingar. Hälsounderhåll. Oxymel tillskott kan användas som ett kosttillskott för allmänt hälsovård och förebyggande av sjukdomar. Det är viktigt att notera att integreringen av Oxymel i modern medicin är en gradvis process och ytterligare forskning och kliniska prövningar behövs för att bekräfta dess effektivitet och säkerhet inom olika användningsområden. Ändå resultaten hittills lovande och tyder på att Oxymel kan ha en spännande framtid som en naturlig läkekälla. Oxymel för att stärka immunförsvaret. Oxymel för att stärka immunförsvaret. Naturligt stöd för din hälsa. Ett starkt immunförsvar är avgörande för att bekämpa sjukdomar och bibehålla din hälsa. Oxymel, ett naturligt ämne från agave americana, har visat sig vara ett lovande medel för att stärka immunförsvaret. I det här avsnittet kommer du att lära dig hur Oxymel kan hjälpa till att förbättra ditt immunförsvar. Aktivering av immunceller. Oxymel innehåller polysackarider som kan aktivera immunförsvaret. Dessa polysackarider har förmågan att stimulera olika immunceller, inklusive makrofager och T-celler. Makrofager är vita blodkroppar som kunna igen och bekämpa patogener. Medan T-celler spelar en central roll för att fostra infekterade celler och normala celler i kroppen. Genom att aktivera dessa immunceller hjälper Oxymel kroppen att bekämpa patogener som virus och bakterier mer effektivt. Detta hjälper till att stärka immunförsvaret. Ökad antikroppsproduktion. Antikroppar är proteiner som kan kunna igen och neutralisera specifika patogener. Oxymel kan främja produktionen av antikroppar, vilket hjälper till att bekämpa infektioner. När ditt immunsystem stöter på en infektion eller ett hot, kan de ökade antikropparna hjälpa till att bekämpa patogenen mer effektivt och påskynda återhämtningen. Reglering av immunsvar. Oxymel kan också påverka regleringen av immunsvar i kroppen. Det betyder att det kan hjälpa till att upprätthålla balansen i immunförsvaret. Ett överaktivt immunsvar kan leda till inflammation och autoimmuna sjukdomar, medan ett alltför svagt immunsvar gör kroppen mer sårbar för infektioner. Oxymel kan hjälpa till att modulera dessa immunsvar och främja optimal immunsystemfunktion. Förebyggande av infektioner. Ett starkt immunförsvar genom Oxymel kan hjälpa till att förebygga infektioner eller minska deras svårighetsgrad. Detta är särskilt viktigt under tider av infektionssjukdomar eller säsongsbetonad influensutbrott. Människor som regelbundet använder Oxymel kan utveckla resistens mot patogener och bli sjuka mindre ofta. Stöd för kroniska sjukdomar. För personer med kroniska hälsotillstånd som försvagar immunförsvaret, såsom cancerpatienter som genomgår kemoterapi, kan Oxymel ge värdefullt stöd. Att aktivera och stärka immunförsvaret kan hjälpa till att upprätthålla försvaret och förhindra infektioner, hälsovård och välbefinnande. Även om du inte har en akut sjukdom kan det att ta Oxymel regelbundet som kosttillskott bidra till att förebygga hälsan.
ett starkte munförsvar oren viktig del av dit allmänna välbefinnande. Det kan hjälpa dig att kunna dig energisk och vital. Och du mindre benägen att drabbas av vanliga sjukdomar. Det dock viktigt att notera att effekten av Oxymel på immunsystemet kan variera från person till person. Vissa människor kan uppleva ett snabbare och starkare immunsvar, medan andra kan se en gradvis förbättring av deras immunförsvar. Om du överväger att Oxymel ska stärka ditt immunförsvar, det tillrådligt att diskutera det med en läkare eller sjukvårdspersonal för att fastställa rätt dosering och användning. Observera också att Oxymel ska användas som ett komplement till allmän hälsovård och inte som ett substitut för en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Oxymel för kroniska sjukdomar. Oxymel för kroniska sjukdomar. Ett naturligt stöd för hälsan. Kroniska sjukdomar är ofta långvariga hälsotillstånd som kan ha en betydande inverkan på det drabbades liv. Oxymel, ett naturligt ämne från agave americana, kan vara ett lovande tillägg till den konventionella behandlingen av kroniska sjukdomar. I det här avsnittet kommer vi att titta närmare på Oxymels potentiella roll för att hantera kroniska hälsoproblem. Inflammatoriska sjukdomar. Kroniska inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit. Crohns sjukdom och ulcerös kolit kunna tecknas av ihållande inflammation i kroppen. Oxymel har visat sig ha anti-inflammatoriska egenskaper som kan hjälpa till att minska inflammation och lindra associerade symptom. Detta kan förbättra livskvaliteten för personer med inflammatoriska sjukdomar och minska behovet av anti-inflammatoriska läkemedel. Immunmodulering vid cancer. I vissa typer av cancer kan immunförsvaret vara försvagat, särskilt under kemoterapi. Oxymel skulle kunna användas som en stödjande terapi för att stärka immunförsvaret och upprätthålla kroppens försvar. Ett stärkt immunförsvar kan hjälpa till att förebygga infektioner och stödja cancerpatienters hälsa. Autoimmuna sjukdomar. Autoimmuna sjukdomar som lupus, multipel skleros och Hashimoto's tyreoidet uppstår när immunförsvaret angriper kroppens innervävnader. Oxymel kan hjälpa till att förbättra regleringen av immunsystemet, vilket i vissa fall kan hjälpa till att modulera autoimmuna reaktioner. Detta är dock ett komplext forskningsområde som kräver ytterligare utredning. Kardiovaskulära sjukdomar. Hjärt och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke är ofta resultatet av långvariga hälsoproblem som högt blodtryck och dörrförkortning. Oxymel kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom genom att ha antioxidanta egenskaper som kan bidra till blodkärlens hälsa. Det kan också ha antiinflammatoriska effekter som hjälper till att minska inflammation i blodkärlens vägar. Diabetes och metabala störningar. Oxymel har potential att reglera blodsockernivåerna och öka insulinkonsliten. Detta kan vara fördelaktigt vid förebyggande och behandling av type 2 diabetes och andra metabala störningar, hjärtsjukdomar och sårläkning. För personer med kroniska sjukdomar som psoriasis eller kroniska sår kan Oxymel spela en stödjande roll i hudregenerering och sårläkning. Främjande av collagenproduktion och de antiinflammatoriska egenskaperna hos Oxymel är särskilt användbara i dessa fall. Det är viktigt att betona att användningen av Oxymel vid kroniska sjukdomar i många fall bör ses som en kompletterande terapi eller stödjande åtgärd. Det bör aldrig betraktas som ett substitut för medicinska behandlingar och mediciner som ordinerats av en läkare.
Innen du vervager Oxymel ska behandla et chronisk tillstånd du diskutera det med en kvalificerad läkare för att säkerställa att det lämpligt för din specifika situation. Forskning om tillämpningar av Oxymel vid kroniska sjukdomar pågår fortfarande. Ytterligare kliniska prövningar behövs för att bekräfta dess effektivitet och säkerhet i olika sjukdomssammanhang. Ändå finns det lovande bevis för att Oxymel kan spela en positiv roll för att hantera kroniska hälsoproblem. Oxymel som antioxidant. Oxymel som antioxidant. Naturligt skydd mot oxidativ stress. Oxidativ stress ett tillstånd då de skadliga effekterna av fria radikaler på celler och vävnader i kroppen dominerar. Denna process förknippad med en mängd olika hälsoproblem. Från för tidigt åldrande till allvarliga sjukdomar. Oxymel, ett naturligt ämne från agave americana, har potential att fungera som en antioxidant och skydda kroppen från oxidativ stress. Detta avsnitt förklarar mer i detalj antioxidantagenskaperna hos Oxymel och deras betydelse för hälsan. Fria radikaler och oxidativ stress. Fria radikaler instabila molekyler som bildas i kroppen och tenderar att skada andra molekyler genom att stjäla elektroner. Denna process kan utlösa en kedjereaktion av skada på celler och vävnader och leda till utveckling av oxidativ stress. Oxidativ stress kopplad till en mängd olika hälsoproblem, inklusive hjärtkalsjukdomar, cancer, neurodegenerativa sjukdomar och för tidigt åldrande av huden. Antioxidant effekt av Oxymel. Oxymel innehåller ett antal antioxidantföreningar, inklusive C-vitamin, beta-karoten och flavonoider. Dessa antioxidanter har förmågan att neutralisera fria radikaler och förhindra deras skadliga effekter. De fungerar som radikalerande genom att fånga och stabilisera elektronerna från fria radikaler utan att själva bli skadliga. Skydd av celler och vävnader. Oxymels antioxidantagenskaper avgörande för skyddet av celler och vävnader i kroppen. När fria radikaler hålls i schack och cellerna mottagliga för skada. Detta kan hjälpa till att upprätthålla integriteten hos cellmembran. Proteiner och DNA och främja cellhälsa. Förebyggande av sjukdomar. Oxymels skydd mot oxidativ stress kan bidra till att minska risken för fria radikaler relaterade sjukdomar. Detta inkluderar hjärtkalsjukdomar. Då oxidativ stress kan bidra till utvecklingen av överförkalkning. Och cancer. Då DNA-skador orsakad av fria radikaler kan bidra till tumorbildning. Anti-aging effekter. Oxidativ stress förknippas ofta med för tidigt åldrande eftersom det kan påskynda hudens åldrande. Oxymels antioxidantagenskaper kan hjälpa till att skydda huden från de skadliga effekterna av fria radikaler. Detta kan hjälpa till att minska uppkomsten av rynkor, fina linjer och andra tecken på åldrande. Stödja allmän hälsa. Regelbundet intag av Oxymel som kosttillskott kan bidra till övergripande hälsovård genom att skydda kroppen från de skadliga effekterna av oxidativ stress. Detta kan öka energi, välbefinnande och vitalitet. Det är viktigt att notera att Oxymels antioxidantagenskaper bör betraktas som ett komplement till en hälsosam kost och livsstil. En balanserad kost. Regelbunden motion och att undvika skadliga vanor som rökning är också avgörande för att förebygga oxidativ stress och främja hälsan. Om du överväger Oxymel som en del av din hälsovård, är det bäst att tala med en läkare eller sjukvårdspersonal för att fastställa rätt dosering och användning. Oxymel för mental hälsa. Oxymel för mental hälsa. Ett naturligt stöd för välbefinnande.
Den mentale Halsensbetitels favort allmorne Wohlbefinden och livskvalitet obestridlig. Oxymel, et natelig dom från vuxna gavi americana. Kan spela en roll för att studie mental hälsa. I det har avsnittet kommer vi att utforska den potentiella kopplingen mellan oxymel och mentalt välbefinnande och dess associerade fördelar. Stresshantering. Stress är ett utbrett problem I vårt moderna samhälle och kan ha betydande effekter på mental hälsa. Oxymel kan hjälpa till att minska stress eftersom det har anti-inflammatoriska egenskaper och kan stärka immunförsvaret. Ett friskt immunförsvar spelar en viktig roll för att hantera stress eftersom det gör kroppen mer motståndskraftig mot effekterna av stresshormoner. Hummeljuicer. Vissa studier har visat att oxymel kan ha positiva effekter på humöret. Detta trots beror på oxymels förmåga att öka produktionen av serotonin, en signalsubstans som är avgörande för att reglera humöret. Ett bättre humör och ett mer positivt sinnestillstånd kan bidra till att främja mentalt välbefinnande. Ångestlindring. Oxymel kan också hjälpa till att minska ångest. Viss forskning har visat att oxymel kan öka aktiviteten av GABA, gamma-aminosmusyra, I hjärnan. GABA är en signalsubstans som har lugnande och ångestdämpande egenskaper. Genom att öka GABA-aktiviteten kan oxymel hjälpa till att lindra ångestsymptom. Sömnförbättring. Tillräcklig sömnkvalitet är avgörande för mental hälsa. Oxymel kan hjälpa till att förbättra sömnen genom att främja produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar sömnvakningscykeln. Bättre sömn kan bidra till bättre mental hälsa genom att minska stress och stabilisera humöret. Stöd för depression. Även om ytterligare forskning behövs, tyder vissa studier på att oxymel kan spela en stödjande roll vid behandling av depression. Oxymels humörhöjande och ångestlindrande egenskaper kan hjälpa personer med depression att lindra sina symptom. Neuroskydande effekt. Oxymel har också neuroprotektiva egenskaper som kan hjälpa till att skydda hjärnan från skador och neurodegenerativa sjukdomar. Detta kan hjälpa till att upprätthålla kognitiv hälsa och psykologiskt välbefinnande över tid. Det är viktigt att betona att oxymel inte bör betraktas som en enda behandling för psykiska problem. Vid svår psykiska hälsa krävs professionellt medicinskt stöd och terapi. Om du funderar på att oxymel ska stödja din mentala hälsa, bör du diskutera det med en kvalificerad sjukvårdspersonal för att fastställa rätt dosering och användning. Psykisk hälsa är en komplex fråga och individuella behov kan variera. Ändå finns det lovande bevis för att oxymel kan vara ett naturligt komplement för att främja mentalt välbefinnande. Oxymel och stresshantering. Oxymel och stresshantering. Naturligt stöd för ett balanserat liv. Att hantera stress är avgörande för vårt välbefinnande i vår hektiska värld. Oxymel, ett naturligt ämne från agave americana, kan spela en roll i stresshantering. I det här avsnittet kommer vi att utforska det potentiella sambandet mellan oxymel och stresslindring och de associerade fördelarna. Anti-inflammatoriska egenskaper. Oxymel har bevisat anti-inflammatoriska egenskaper. Stress kan utlösa en inflammatorisk reaktion i kroppen, vilket kan leda till olika hälsoproblem. Genom att ta oxymel kan du hjälpa till att minska denna inflammatoriska reaktion och mildra de skadliga effekterna av kronisk stress på kroppen. Stärker immunförsvaret. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra kroppen mer mottaglig för infektioner. Oxymel innehåller polysackarider som kan stimulera immunförsvaret.
Ett stokte munfusva kan hjälpa till att förebygga infektioner och göra kroppen mer motståndskraftig mot stress. Hummeljuicer. Stress åtföljes ofta av hummusvarningar och negativa känslor. Vissa studier har visat att Oxymel kan ha positiva effekter på humöret genom att främja produktionen av serotonin. Serotonin är en signalsubstans som spelar en nyckelroll i humörreglering. Ett bättre humör och ett mer positivt sinnestillstånd kan hjälpa dig att hantera stress bättre. Ångestlindring. Stress kan också förknippas med ångest. Oxymel har visat sig öka aktiviteten av GABA, gamma-aminosmusyra, i hjärnan. GABA är en signalsubstans som har lugnande och ångestdämpande egenskaper. Genom att öka GABA-aktiviteten kan Oxymel hjälpa till att lindra ångestsymptom. Sömnförbättring. Stress kan påverka sömnen, vilket i sin tur kan leda till mer stress. Oxymel kan hjälpa till att förbättra sömnen genom att främja produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar sömnvakningscykeln. Bättre sömn kan hjälpa till att minska stress och främja mental hälsa, allmänt välbefinnande. Regelbundet intag av Oxymel som kosttillskott kan bidra till allmän stresshantering och upprätthålla ett balanserat liv. Genom att skydda kroppen från de skadliga effekterna av stress kan Oxymel hjälpa till att öka energi, välbefinnande och vitalitet. Det är viktigt att notera att Oxymel inte bara ses som en enda lösning för att hantera stress. En hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost, regelbunden träning och stresshanteringstekniker som meditation och avslappningsövningar, är också avgörande. Om du funderar på att Oxymel ska hjälpa dig hantera stress, bör du diskutera det med en kvalificerad läkare för att fastställa rätt dosering och användning. Stresshantering är en individuell process och behoven kan variera från person till person. Det finns dock lovande bevis för att Oxymel kan vara ett naturligt komplement för stresshantering. Oxymel mot ångest och depression. Oxymel för ångest och depression. Naturligt stöd för mental hälsa. Ångest och depression är allvarliga psykiska problem som allvarligt kan påverka livet för de drabbade. Oxymel, ett naturligt ämne från växterna Agave americana, har potential att användas som en stödjande åtgärd för att lindra symptom på ångest och depression. I det här avsnittet kommer vi att utforska Oxymels potentiella roll för att hantera ångest och depression. Humörförbättring och serotonin. Vissa studier har visat att Oxymel kan ha positiva effekter på humöret genom att främja produktionen av serotonin. Serotonin är en signalsubstans som spelar en nyckelroll i humörreglering. Personer med depression har ofta en obalans av serotonin i hjärnan. Genom att öka serotoninivåerna kan Oxymel hjälpa till att förbättra humöret och lindra depressiva symptom. Ångestlindring och GABA. Oxymel kan öka aktiviteten av GABA, gamma-aminosmusyra, i hjärnan. GABA är en signalsubstans som har lugnande och ångestdämpande egenskaper. Personer med ångestsyndrom har ibland en brist på GABA i hjärnan. Ökningen av GABA-aktivitet av Oxymel kan hjälpa till att lindra ångestsymptom och främja avslappning. Antiinflammatorisk effekt. Oxymel har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper. Kronisk inflammation kan främja utvecklingen av depression eftersom det kan utlösa inflammatoriska processer i hjärnan. Oxymels antiinflammatoriska egenskaper kan bidra till att minska inflammation och därmed minska riskerna för depression. Stresshantering. Stress är ofta en utlösande faktor för ångest och depressionssymptom. Oxymel kan minska stress genom att stärka immunförsvaret och bekämpa inflammation.
Het storkte munfusva kan gura kroppen mer modstandskraftig mostrishormen ernest negativa effecta, neuroprotectiva effecta. Oxymel har neuroprotectiva egenskaper som kan hjälpa till att skydda hjärnan från skador och neurodegenerativa sjukdomar. Detta kan hjälpa till att upprätthålla kognitiv hälsa och psykiskt välbefinnande. Det är viktigt att betona att Oxymel inte bör betraktas som en enda behandling för ångest och depressionssjukdomar. Professionellt medicinskt stöd, inklusive psykoterapi och eventuellt ordinerad medicinering, är ofta nödvändigt för att adekvat behandla dessa tillstånd. Du funderar på att Oxymel ska hjälpa till med ångest och depression, bör du alltid diskutera det med en kvalificerad sjukvårdspersonal för att fastställa rätt dosering och användning. Att behandla ångest och depression kräver ett omfattande tillvägagångssätt och individuella behov kan variera. Det finns dock lovande bevis för att Oxymel kan vara ett naturligt komplement för att stödja mental hälsa vid ångest och depression. Oxymel för mental klarhet. Oxymel för mental klarhet. Naturligt stöd för skarpt tänkande. Förmågan att ha mental klarhet. Koncentration och cognitive prestation är avgörande i dagens värld. Oxymel, en naturlig substans från vuxen agave americana, kan spela en roll för att stödja mental klarhet. I det här avsnittet kommer vi att ytterligare utforska den potentiella kopplingen mellan Oxymel och främja skarp mental klarhet, förbättrad koncentration och uppmärksamhet. Oxymel innehåller näringsämnen som antioxidanter som kan bidra till att förbättra blodflödet och syretransporten i hjärnan. En hjärna med god blodcirkulation får mer syre och näring, vilket kan öka koncentrationen och uppmärksamheten. Detta kan vara särskilt användbart när du arbetar med uppgifter som kräver hög koncentrationsnivå, som att lösa komplexa problem eller studera. Stresshantering och mental klarhet. Stress kan försämra den mentala klarheten eftersom den svämmar över hjärnan med stresshormoner som kan försämra tankeförmågan. Oxymel har bevisat antiinflammatoriska och avstressande egenskaper. Genom att minska stress hjälper Oxymel till att förbättra mental klarhet och problemlösningsförmåga. Stöd för minnesfunktion. Ett bra minne är en viktig del av mental klarhet. Oxymel innehåller näringsämnen som kan bidra till hjärnans hälsa. Oxymel har visat sig ha neuroprotectiva effekter som kan hjälpa till att skydda hjärnan från skador och stödja minnesfunktionen. Antiinflammatorisk. Kronisk inflammation i hjärnan kan försämra mental klarhet och öka risken för neurodegenerativa sjukdomar. Oxymels antiinflammatoriska egenskaper kan hjälpa till att minska inflammation i hjärnan och förbättra den kognitiva funktionen. Energiökning. Tillräcklig energitillförsel till hjärnan är avgörande för mental klarhet. Oxymel kan hjälpa till att främja energiproduktionen i hjärnan genom att förbättra blodcirkulationen och syretransporten. Detta kan bidra till att minska mental trötthet och öka tankeförmågan. Stöd för att hantera stress. Förmågan att klara av stress och släppa stressrelaterade tankar är avgörande för mental klarhet. Oxymel kan hjälpa till att minska stress och förbättra stresshantering, vilket i sin tur främjar mental klarhet. Det är viktigt att notera att förbättring av mental klarhet kräver ett holistiskt förhållningssätt. Förutom att använda Oxymel bör du också vara uppmärksam på en balanserad kost, tillräckligt med sömn, regelbunden träning och mentala avslappningstekniker. Du funderar på Oxymel för att stödja din mentala klarhet,
Det borstat prata med en lokale sjukvårdspersonal för att fastställa råd dosering och användning. Mental klarhet or en individual fråga och behoven kan variera från person till person. Ändå finns det lovande bevis för att Oxymel kan vara ett naturligt komplement för att främja skarp mental klarhet. Tillämpning av Oxymel. Att använda Oxymel. Hur man skadar dess fördelar. Oxymel kan användas på en mångd olika sätt, beroende på önskade fördelar och individuella behov. Här är några vanliga användningsområden för Oxymel. Kosttillskott. Ett vanligt sätt att använda Oxymel är att ta det som ett kosttillskott. Oxymel finns i olika former, inklusive kapslar, tabletter och vätska. Dessa produkter kan köpas i hälsokostbutiker, apotek eller online. Den rekommenderade dosen kan variera beroende på produkt, så det är viktigt att följa förpackningsdelen eller tillverkarens instruktioner. Om du vill ta kosttillskott är det bäst att diskutera detta med en lokal sjukvårdspersonal för att bestämma rätt dosering och användning för dina specifika behov. Tillägg till smoothies och drinkar. Du kan också införliva Oxymel i din dagliga kost genom att lägga till det i smoothies, juicer eller andra drycker. Detta kan vara ett enkelt sätt att skada fördelarna med Oxymel samtidigt som du berikar din kost. Om du använder Oxymel i flytande form, var noga med att inte överskrida den rekommenderade mängden. Aktuell tillämpning. I vissa fall används Oxymel även topiskt. Det innebär att du använder produkter som innehåller Oxymel i form av krämer, salvor eller lotioner. Topiska applikationer kan användas för att stödja hudens hälsa eller sårläkning. Följ även tillverkarens instruktioner här. En del av en balanserad kost. Ett annat tillvägagångssätt är att konsumera livsmedel som naturligt innehåller Oxymel. Detta kan inkludera färska grejer eller produkter som äggeväxter. Om du väljer att inkludera Oxymel i din kost, se till att njuta av produkterna med måtta och upprätthålla en balanserad kost. Special applikationer. I vissa kulturer och traditionella läkningsmetoder används Oxymel för speciella tillämpningar. Detta kan innefatta ritualer, ceremonier eller terapeutiska procedurer. Om du är intresserad av sådana ansökningar bör du kontakta proffs eller experter på området för att säkerställa att det utförs professionellt. Oavsett vilken appliceringsmetod som väljes är det viktigt att följa de rekommenderade doserna och vid behov konsultera en lokal sjukvårdspersonal. Användningen av Oxymel ska alltid kombineras med en hälsosam livsstil bestående av en balanserad kost, regelbunden motion, tillräcklig och stresshantering. Observera också att individuella behov kan variera, och inte alla kommer att dra nytta av Oxymel på samma sätt. Rätt dosering och intag av Oxymel. Den korrekta dosen och intaget av Oxymel kan variera beroende på produkten, individuella behov och hälsotillstånd. Det är viktigt att noggrant följa tillverkarens instruktioner på produktetiketten eller förpackningen. Om du är osäker eller har särskilda hälsoproblem bör du alltid rådfråga en lokal sjukvårdspersonal innan du tar Oxymel. Här är några allmänna riktlinjer för hur du doserar och tar Oxymel. Kosttillskott. Kapslar eller tabletter. Doseringen kan variera beroende på märke och koncentration. Vanligtvis rekommenderas att ta en eller flera kapslar tabletter dagligen med tillräckligt med vatten. Följ de rekommenderade doseringsriktlinjerna på produktförpackningen eller enligt anvisningar från din läkare. Flytande former. Om du använder flytande Oxymel, mått upp den rekommenderade mängden med den medföljande doseringskoden eller måttbagaren.
Detta kan röra I vatten eller valfri andrik och konsumeres. Aktuell tillämpning. Vid lokal användning. Till exempel I form av krämer eller salva. Följ tillverkarens instruktioner för applicering på huden eller de drabbade områdena. Se till att du inte får krämen eller salvan I öppna sår eller ögon. Naturliga former. Om du konsumerar Oxymel I dess naturliga form. Såsom forskar gav eller agavesarap. Håll dig till de vanliga portionsstorlekarna och mängderna. Observera att agavesarap orsat och beravnjutas med måtta. Individuell anpassning. Den korrekta dosen av Oxymel kan variera från person till person. Vissa människor kan dra nytta av låga doser, medan andra kan behöva höga mängder. Detta kan bero på dina individuella hållsamma, kroppsvikt och tolerans. Rådfrågans sjukvårdspersonal. Om du har några specifika hälsoproblem, kroniska tillstånd eller mediciner bör du alltid prata med en läkare eller sjukvårdspersonal innan du tar Oxymel. De kan ge råd doserings och intagsrekommendationer baserat på dina individuella behov och hälsotillstånd. Undvik överdosering. Undvik att överskrida den rekommenderade dosen om inte din läkare specifikt rekommenderar en högre dos. En överdos av Oxymel kan orsaka oönskade biverkningar. Det är viktigt att ha tålamod när du använder Oxymel eftersom fördelarna kan skynda omedelbart och kan utvecklas med tiden. Övervaka din reaktion på produkten noggrant och gör justeringar vid behov. Och kom ihåg att Oxymel är ett komplement till en hälsosam livsstil och bör inte användas som ersättning för en balanserad kost och regelbunden motion. Oxymel preparat på marknaden. Om du letar efter Oxymel tillskott rekommenderar jag att du kontrollerar ditt lokala apotek eller online hälsobutiker och betrodda kosttillskottsleverantörer för den senaste informationen. Om det finns Oxymel preparat på marknaden, var uppmärksam på följande punkter. Tillverkarens right. Lita på välrenommerad tillverkare och leverantörer av kosttillskott. Undersök tillverkarna och kontrollera deras trovärdighet. Ingredienser. Kontrollera ingredienserna I produkten. Se till att den är ren och högkvalitativ Oxymel och att den inte innehåller några skadliga tillsatser. Doseringsrekommendationer. Observera doseringsrekommendationerna som anges på förpackningen och följ dem noggrant. Om du är osäker, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal. Recensioner och feedback. Lita efter kundrecensioner och erfarenheter av produkten för att få insikt om dess effektivitet och tolerabilitet. Rådfråga en sjukvårdspersonal. Om du har särskilda hälsoproblem eller tar medicin. Kontakta alltid en läkare eller sjukvårdspersonal innan du tar Oxymel tillskott. Eftersom tillgången på kosttillskott och deras kvalitet kan variera är det viktigt att undersöka noggrant och se till att du får en högkvalitativ produkt om du planerar att använda Oxymel kosttillskott. Kom ihåg att kosttillskott är avsedda att komplettera en balanserad kost och inte bör betraktas som ett substitut för en hälsosam kost och livsstil. Rekommenderade dagliga doser. Eftersom Oxymel inte är allmänt tillgänglig eller marknadsförs som ett vanligt kosttillskott, och det inte finns några allmänt accepterade referensdoser eller rekommenderade dagliga mängder, är det särskilt viktigt att noggrant följa dosrekommendationerna på produktetiketten eller I tillverkarens instruktioner. Den rekommenderade dosen kan variera beroende på mark, koncentration och form av Oxymel preparat. Om du överväger Oxymel som ett kosttillskott bör du följa följande steg. Kontrollera produktetiketten. Läs Oxymels produktetikett för att hitta den rekommenderade dagliga dosen och bruksanvisningar.
Detta kan gedigen tijdlig uppfattning om hur mycket du bete. Fulg tillverkarens instruktioner. Fulg doseringsrekommendationerna som tillhandahålls av tillverkaren på produkten. Dessa rekommendationer baseras vanligtvis på vetenskaplig forskning och testning av respektive produkt. Prata med en hälso och sjukvårdspersonal. Om du orsakar eller har särskilda hälsoproblem. Kontakta en läkare eller hälso och sjukvårdspersonal. De kan hjälpa dig att bestämma råd dos för dina individuella behov. Observation och justering. Efter att ha budget till Oxymel. Överväga noga ditt svar. Om du märker några positiva eller negativa effekter. Skriv ner dem och rapportera dem till din läkare. Din läkare kan rekommendera att du justerar dosen därefter. Det är viktigt att inte överskrida de rekommenderade doserna om inte en läkare specifikt rekommenderar en högre dos. Överdosering av kosttillskott kan orsaka oönskade biverkningar. Kom ihåg att individuella behov och toleranser kan variera. Doseringen av Oxymel ska alltid skräddarsys efter dina specifika hälsomål och tillstånd. Oxymel bör betraktas som ett komplement till en balanserad kost och en hälsosam livsstil och inte en ersättning för det. Gå din egen Oxymel. Oxymel är en traditionell blandning av honung och vinegar som ofta används som kosttillskott eller för att förbättra hälsan. Här är enkla instruktioner om hur man gör Oxymel hemma. Ingredienser. 1 kopp honung. Helst råhonung. 1 kopp apelcidervinegar. Ekologisk vinegar är ett bra val. Ett glas eller flaska med luftåtförsegling. Vägbeskrivning. Förbereda ingredienserna. Se till att du har högkvalitativ honung och apelcidervinegar till hands. Det är bäst att använda råhonung eftersom den innehåller mer näringsämnen och enzymer än bearbetad honung. Ekologisk apelcidervinegar utan tillsatser är också idealiskt. Blandningsförhållande. Vanligtvis används ett förhållande på 1 kopp honung och 1 kopp apelcidervinegar. För att göra Oxymel. Du kan dock anpassa mängden efter din smak. Blandning. Varm honungen något så att den blir mer flytande. Men varm den inte. För att göra detta. Använd ett vattenbad eller mikrovågsugn vid låg temperatur. Honungen bör inte värmas över 40 grader Celsius för att bevara dess enzymer och näringsämnen. Blanda honungen och apelcidervinegaren i en burk eller flaska med luftåtlock. Rör om ordentligt tills det tvring ingredienserna är välblandade. Förvaring. Stång burken eller flaskan torrt och förvara den på en sval. Mörkplats. Låt Oxymelen dra i minst 2-4 veckor för att utveckla dess smak och hälsoegenskaper. Men du kan också låta den dra längre för en starkare smak och mer intensiv effekt. Användning. Efter bryggning kan du använda Oxymelen som kosttillskott. Te en matsk dagligen. Eller efter behov. Genom att te den rent eller spoda ut den med vatten. Oxymel kan användas för olika hälsoändamål, inklusive att stödja immunförsvaret, lindra förkylningssymptom eller främja matsmältningen. Observera dock att du alltid bör fråga din läkare innan du använder Oxymel som terapi eller för att behandla specifika hälsoproblem. Det är också viktigt att kontrollera toleransen och sluta ta det om du upplever några biverkningar. Att göra Oxymel. 20 olika sätt att göra Oxymel. Här är 20 olika sätt att göra din egen Oxymel. Honungs och vinegar tinctura. Oxymel kan tilläggas på många sätt genom att tillsätta olika örter, kryddor och frukter. Observera att det har bara är några exempel. Och du kan vara kreativ för att skapa dina egna kombinationer. Ginger citron Oxymel. 1 kopp honung.
1 kopp opelsider vinegar, nirivaninja fora, citronskal, vidluk oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, skalade vidlux clifter, rosmarin timjan oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forsk rosmarin, forsk timjan, lavendel chamomile oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, torqued lavendel, torquade chamomile blommer, mint citron meliss oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forska mynteblad, forska citron melissblad, rosemary sage oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forsk rosmarin, forska salviablad, elderflower oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forska eller torquade flor de blommer, cannel orange oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, cannel stonger, apelsinskal, basilica persilja oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forsk basilica, forsk persilja, hibiscus ginger oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, torquade hibiscus blommer, nirivaninja fora, timjan oregano oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forsk timjan, forsk oregano, rostdoftend oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, torquade resenblad, gurkmeja cannel oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, gurkmeja pulver, cannel pulver, anise fornkel oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, anisfra, fornkolsfran, muscrosserat oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, torqued muscrosserat, svarta vinbor vanilj oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, svarta vinbor, vaniljstång, calendula oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, torquade ringblommer, inja fora gurkmeja citron oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, nirivaninja fora, gurkmeja pulver, citronskal, cardamoma citron oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, cardamom ascida, crusade, citronskal, norsla oxymel, 1 kopp honung, 1 kopp opelsider vinegar, forska naselblad, handtag med handska, tillverkningsinstruktioner för alla varianter, blanda honung och opelsider vinegar i en burk eller flaska med luftort lock, tillsort alla utter, kryddor eller frukter du gillar, stång behållaren och låt oxymelen dra i minst 2-4 veckor. Efter bryggning kan du använda oxymelen som kosttillskott, en matsk dagligen, eller efter behov, genom att ta den rent eller spoda ut den med vatten. Kom ihåg att utter och kryddor i olika oxymel varianter kan ge olika hälsofördelar. Innan du använder oxymel för att behandla specifika hälsoproblem bör du konsultera en läkare eller utlika för att säkerställa att ingredienserna du väljer uppfyller dina individuella behov. Vilken typ av honung ska jag använda? Valet av honung för att göra oxymel beror på din personliga smak och önskade smaker. Olika typer av honung har olika smakprofiler och kan därför tillföra olika smaker till din oxymel. Här är några vanliga typer av honung och deras egenskaper. Blossomhonung. Detta är den vanligast tillgängliga honungen och kommer från nektar av många olika blommor. Den har en mild, söt smak och kan användas i de flesta oxymelrecept. Acaciahonung. Acaciahonung är känd för sin ljusa färg och milda, nästan neutrala smak. Den passar bra för oxymelrecept då honungsmaken inte ska vara för stark. Lavendelhonung. Lavendelhonung har en delikat,
Blommig smack med en lort lavendelten. Den kan användas I Oxymel varianter som avsedda att ha en lort blommig ton. Timjanhanung har en stark. Kritig smack och passar bra med Oxymel recept som kräver en starkare smack. Apelsinblomskenung har en subtil citrusmak och ett bra val för Oxymel recept med citrusmaka. Kastanjehanung har en stark. Jordig smack och kan användas I Oxymel recept för en rik smack. Skogskenung kan komma från olika tråd och blommor I skogen och har ofta ett komplext utbud av smaker. Den kan användas för Oxymel varianter med djuparum. Eukalyptuskenung har en stark. Något mentoliknande smack och kan användas I Oxymel recept när en frosch tunnönskas. Valet av honung beror på din personliga smack och de smaker du vill uppnå I din Oxymel. Kom dock ihåg att högkvalitativ, naturlig honung utan tillsatser och det bästa valet för att maximera hälsofördelarna med din Oxymel. Högajag honungsskjolv. Att göra honung hemma kräver speciell utrustning och kunskap eftersom bin behövs för att samla nektar från blommor och bearbeta den till honung. Om du fortfarande är intresserad av att göra din egen honung måste du bekanta dig med behandling och ha rätt utrustning och förberedelse. Här är en grundläggande guide för att göra honung. Obs! Behandling kräver speciell kunskap och lämplig utrustning. Det är viktigt att göra din forskning och eventuellt gå en behandlingskurs innan du försöker producera honung. Steg 1. Förbudbesumhållet. Du behöver en bekoloni eller en bekupa för att producera honung. Det kan innebära att du behöver kuppa eller sorta upp bekupa. Det är viktigt att sorta siggen I binnas behov och skötsel. Steg 2. Samla nektar. Binna samla nektar från blommor och bör den tillbaka till kupan. Då föder nektaren vidare till andra bin. Som tuggar den och bearbetar den med speciella enzymer. Denna process omvandlar nektaren till honung. Steg 3. Skudda honung. Efter att binna har omvandlat nektarn till honung, lagras honungen I bekupans vaxkaka. För att skudda honungen måste du öppna bekuporna och ta bort honungskakorna. Steg 4. Extrahera honung. Bekuporna tas ut ur kupan och placeras I en honungsextraktor. Honungsextraktorn tar bort honungen från honungskakorna genom att rotera dem och virvla ut honungen. Steg 5. Filtrera och lagra honung. Efter extraction ska honungen hållas genom en fin sill eller filter för att avlägsna eventuella vax eller biorester. Den filtrerade honungen fylls sedan I rena burkar eller behållare och försluts torrt. Steg 6. Rengöring och underhåll av bekuporna. Efter att ha skuddat honungen är det viktigt att rengöra och underhålla bekuporna för att säkerställa att binna förblir friska och aktiva. Detta inkluderar övervakning av sjukdomar och skador samt att ge binna tillräckligt med mat. Observera att behandling är en ansvarsfull verksamhet som kräver kunskap om bins beteende. Sjukdomar och ekologiska effekter. Det är lämpligt att konsultera en erfaren behandlare och eventuellt gå en behandlingskurs innan man gör sig I kast med behandling. Bin är viktiga pilarna för växter och bidrar till att bevara miljön. Så det är viktigt att ta hand om dem på ett ansvarsfullt sätt. Oxymel Inhalte medicin. Oxymel, en blandning av honung och vinegar, har en lång tradition inom natomedicin och används för olika hälsoändamål. Här är några användningsområden för Oxymel Inhalte medicin. Matsmältningsstöd. Oxymel kan hjälpa till med matsmältningsproblem som hälsbruna och matsmältningsbesvär.
Antest Oxymel vermultide kan hjälpa med småltningen och lindra behag. Förkylningsinfluensabehandling. Oxymel kan användas som huska mot förkylningar och influensa. Kombinationen av honung och vinegar lugnar halsen, lindrar hosta och kan hjälpa till att lossa slem. Förstärkning av immunsystemet. Ingredienserna i Oxymel, som antioxidanter och C-vitamin, kan stärka immunförsvaret och skydda kroppen från infektioner. Antiinflammatorisk. Oxymel har antiinflammatoriska egenskaper och kan användas för inflammatoriska tillstånd som artrit eller ledvärk. Energi och atlet. Oxymel kan fungera som en naturlig tonic och öka energi och atlet. Antest Oxymel förträning kan hjälpa till att förbättra prestationsförmågan. Hostmedicin. Oxymel kan lindra hosta och halsont. Den kan användas som ett gurgla för att lugna halsen och minska irritation. Blodsockerkontroll. Vissa studier tyder på att Oxymel kan hjälpa till att stabilisera blodsockernivåerna, vilket kan vara fördelaktigt för personer med diabetes. Viktkontroll. Oxymel kan hjälpa till med viktkontroll genom att öka ämnesomsättningen och främja mättnad. Hudvård. Oxymel kan appliceras externt på huden för att lindra hudirritation och lugna huden. Det kan vara till hjälp vid insektsbett, solbränna och hudutslag. Allmänt välbefinnande. Oxymel används ofta som en tonic för allmänt välbefinnande. Det kan hjälpa till att avgifta kroppen, förbättra näringsupptaget och främja den allmänna hälsan. Det är viktigt att notera att användningen av Oxymel inom natomedicin är baserad på traditionell kunskap och inte alltid är tillräckligt vetenskapligt undersökt. Innan du använder Oxymel eller något annat naturligt botemedel, är det tillrådligt att konsultera en kvalificerad sjukvårdspersonal, särskilt om du har befintliga hälsoproblem eller tar medicin. Alla reagerar olika på naturläkemedel, så försiktigt rekommenderas. Biverkningar och kontraindikationer. Även om Oxymel i allmänhet anses vara ett säkert naturligt botemedel, finns det några möjliga biverkningar och kontraindikationer att vara medveten om. Allergiska reaktioner. Vissa människor kan vara allergiska mot honung eller vinegar, som är huvudingredienserna i Oxymel. Om du redan är allergisk mot dessa ämnen bör du undvika Oxymel. Tandhälsa. Oxymel innehåller honung, som är hög i socker och kan öka risken för karies. Efter att ha tagit Oxymel är det lämpligt att skölja munnen väl eller borsta tänderna för att ta bort sockret från tänderna. Diabetes. Eftersom Oxymel innehåller honung, som innehåller naturligt förekommande socker, bör personer med diabetes vara försiktiga eftersom det kan öka deras blodsockernivå. Oxymel ska tas i samråd med en läkare. Läkemedelsinteraktioner. Oxymel kan interagera med vissa mediciner. Om du tar någon medicin, särskilt blodförtunnande mediciner eller mediciner för att sänka blodsockret, bör du rådfråga din läkare innan du använder Oxymel för att diskutera möjliga interaktioner. Magproblem. Vissa människor kan uppleva magproblem som halsbränna eller magirritation om de tar Oxymel i stora mängder eller på fastande mage. Graviditet och amning. Användning av Oxymel under graviditet eller amning bör göras med försiktighet. Det finns begränsad information om säkerheten för Oxymel under dessa tider, så det är tillrådligt att konsultera en läkare för användning. Njurproblem. Personer med njurproblem kanske vill undvika Oxymel eftersom den höga syraheten i vinegar kan belasta njurarna. Det är viktigt att notera att reaktionen på Oxymel kan variera från person till person.
Du har några farhågor möjliga biverkningar eller kontraindikationer, eller orsakar på du ska använda Oxymel. Du rådfrågar inte kvalificerad vårdpersonal. Använd aldrig Oxymel som ersättning för medicinsk behandling och kontakter alltid en läkare du har allvarliga hälsoproblem. Oxymel I traditionell medicin. Oxymel, en blandning av honung och vinegar, har en lång historia inom traditionell medicin och har använts I olika kulturer för olika hälsoändamål. Här några exempel på användningen av Oxymel I traditionell medicin. Matsmältningsbesvär. Oxymel har ofta använts för att lindra matsmältningsproblem som halsbränna, uppblåsthet och matsmältningsbesvär. Kombinationen av honung och vinegar kan ha en lugnande effekt på magen och främja matsmältningen. Förkylning och influensa. Oxymel har använts som huska mot förkylningar och influensa. Det kan hjälpa till att lindra hosta, lugna halsen och lossa slem. En test Oxymel togs ofta försångåndet för att lindra symptomen. Immunsystem booster. I vissa kulturer ansågs Oxymel vara en tonic för att stärka immunförsvaret. Honung innehåller naturliga antioxidanter, medan vinegar innehåller nyttiga näringsämnen som kan bidra till hälsan. Antiinflammatorisk. Oxymel har använts vid inflammatoriska sjukdomar som artrit för att minska inflammatoriska processer och lindra ledvärk. Energi och atlet. Oxymel har traditionellt sett ansetts vara en energikälla. En test Oxymel togs ibland för fysisk aktivitet för att öka energi och atlet. Blodsockerkontroll. I vissa kulturer har Oxymel använts för att stödja blodsockerkontroll vid diabetes. Det finns bevis för att det kan stabilisera blodsockernivåerna. Hudvård. Oxymel appliceras externt på huden för att lindra hudirritationer, desinficera sår och behandla hudproblem som eksem. Allmänt välbefinnande. Oxymel har ofta ansetts vara en allmän tonic som främjar hälsa och välbefinnande. Det togs regelbundet för att avgifta kroppen och underlätta upptaget av näringsämnen. Det viktigt att notera att användningen av Oxymel I traditionell medicin ofta går tillbaka till århundraden av erfarenhet och tradition och inte alltid tillräckligt vetenskapligt undersökt. Effektiviteten av Oxymel kan variera från person till person, och det bör inte betraktas som ett substitut för medicinsk behandling för allvarliga tillstånd. Innan du använder Oxymel eller andra naturliga medel, det tillrådligt att konsultera en kvalificerad läkare. Användningen av Oxymel I olika kulturer. Användningen av Oxymel, en blandning av honung och vinegar, har en lång historia I olika kulturer och traditioner. Här några exempel på hur Oxymel har använts I olika kulturer. Antikens Grekland. Termen Oxymel kommer från det grekiska orden oxy, sir, och meli, honung. I antikens Grekland används Oxymel som ett läkemedel och tonic. Hippocrates, den moderna medicinens fader, vårdade Oxymel som ett matsmältningshjälpmedel och för att lindra andningsproblem. Romersk medicin. Romaner antog många medicinska metoder från grekerna, inklusive användningen av Oxymel. Det har använts för en mängd olika åkommor, inklusive matsmältningsproblem, förkylningar och magbesvär. Persisk medicin. Inom persisk medicin och den islamiska guldåldern används Oxymel som en tonic för att stärka immunförsvaret och lindra matsmältningsproblem. Det används också I traditionell persisk matlagning I olika rätter. Kinesisk medicin. I traditionell kinesisk medicin används preparat liknande Oxymel för att främja matsmältningen och stärka immunförsvaret.
Dessa blandningar kombinerades ofta medata. Medeltida europeisk medicin. Oxymel var ett vanligt betemedel I medeltida Europa. Det används för att behandla förkylningar, matsmältningsproblem och för att generellt stärka kroppen. Arabisk medicin. Inom arabisk medicin används oxymel som en huska med olika åkommor, inklusive hosta, ond I halsen och matsmältningsbesvär. Indisk överdisk medicin. Även om oxymel inte används lika mycket inom överdisk medicin, finns det liknande preparat som kombinerar honung och olika örter med sura ämnen som citronsaft för att producera betemedel. Tibetansk medicin. Inom tibetansk medicin används oxymel för att behandla matsmältningsrubbningar och för att stärka immunförsvaret. Användningen av oxymel varierar från kultur till kultur och anpassas ofta till specifika behov och traditioner. Idag fortsätter oxymel att vårda som ett naturligt betemedel och kosttillskott I olika delar av världen. Det är dock viktigt att notera att vetenskaplig forskning om hälsofördelarna med oxymel är begränsad. Och det bör inte betraktas som ett substitut för medicinsk behandling för allvarliga tillstånd. Ritualer och seder runt oxymel. Även om oxymel I sig inte är föremål för några specifika ritualer eller seder, används det I vissa kulturer och traditioner som en del av allmänna kulinariska eller hälsorelaterade metoder. Här är några exempel på ritualer och seder som involverar oxymel eller liknande blandningar. Hälsoritualer. I vissa kulturer tas oxymel eller en liknande blandning av honung och vinegar regelbundet som tonic eller hälsodryck. Detta kan fungera som en daglig ritual för att stärka immunförsvaret eller främja allmän hälsa. Folkloristiska användningsområden. I vissa landsbygdsområden används oxymel och liknande blandningar inom folkmedicin och healing. Särskilda ritualer eller böner kan utövas I samband med beredning och konsumtion av dessa naturliga medel. Kulinariska seder. I matlagning används ibland oxymel eller liknande blandningar som viktiga ingredienser I vissa rätter eller drycker. Dessa kulinariska seder kan förekomma säsongsmässigt eller vid speciella tillfällen och spelar en viktig roll I tillagningen av mat. Religiös användning. I vissa religiösa traditioner används honung och vinegar symboliskt eller rituellt. Oxymel kan spela en roll I vissa religiösa ritualer eller ceremonier som betonar vikten av helande eller hälsa. Folkmedicinska metoder. I vissa kulturer har traditionella healers eller shamaner speciella metoder och ritualer som använder oxymel eller liknande blandningar för att läka eller avvärja sjukdomar. Thanksgiving festivaler. I vissa regioner tilläggas och delas mat och dryck som innehåller oxymel under Thanksgiving eller skadeceremonier. Detta kan vara en tacksamhet för naturen och skadan. Det är viktigt att notera att användningen av oxymel I ritualer och seder kan variera från region till region och från kultur till kultur. I vissa kulturer har oxymel en lång tradition som läkemedel och används I olika sammanhang. Om du är intresserad av specifika seder eller ritualer relaterade till oxymel, är det tillrådligt att lära dig om de specifika metoderna I den kulturen eller regionen för att få en bättre förståelse. Oxymel I vida och kinesisk medicin. Oxymel eller liknande honungsvinegar blandningar har viss betydelse inom överdisk medicin och traditionell kinesisk medicin. TCM. Så här används det I dessa TVA ringhelande system. Vida. Matsmältningsstöd. Inom överdisk medicin kallas oxymel adrakataka och används för att stödja matsmältningen. Det minska osmoldmatrester, och förbättra matsmältningsfunktionerna.
Oxymel combinaris ofta med ingefora. Pepper och andra krydda för att öka dess effektivitet. Avgiftning. Vida answer att oxymel oren avgiften tonic som kan hjälpa till att rena kroppen från gifter och ståkarni. Matsmältningsbrand. Immunsystem booster. Oxymel anses också vara en immunsystem booster. Den innehåller honung. Som anses vara ogus. Essential livskraft. Och sågståkar immunförsvaret. Dosha balancering. Vida skilja mellan de tre deshasna. Vata. Pitta och kaffe. Oxymel kan användas för att balansera doshas. Beroende på de underliggande balanserna. Förkylningar och andningsproblem. Inom överdisk medicin används oxymel ofta för att lindra förkylningar. Hosta och halsont. Det kan ha en värmande effekt på kroppen och lossa slem. Recept vida och oxymel tillsammans. Ett enkelt överdiskt recept som använder oxymel oren ingefora oxymel tonic. Denna tonic kan användas för att stödja matsmältningen och stärka immunförsvaret. Hör receptet. Ginger oxymel tonic. Ingredienser. 1 kopp färsk ingefora. Skallad och hackad. 1 kopp rå honung. Helst rå och bearbetad. 1 stroke 2 kopp apelcider vinegar. Rå och filtrerad. 1 tsk kanal. Valfritt. En ren glas behålla med lock. Vägbeskrivning. Börja med att skala den färska ingeforan och skär den I små bitar. I en mixer eller mat bereda finhacka eller purée ingeforan tills den väl hackad. Lågt hackad ingefora. Rå honung och apelcider vinegar I en ren glas behålla. Du kan också valfritt laga till light kanal för att förbättra smaken och ge ytterligare hälsa fördelar. Rör väl tills alla ingredienser väl blandad. Stång burken med ett torrt lock och låt tonisen dra på en sval. Muck plats I kar 1-2 veckor. Du kan skaka burken då och då under denna tid för att blanda blandningen. Efter mognadsperioden. Silla tonisen genom en fin sill eller en bemulsduck för att få den klara juicen. Håll den klara juicen I en ren flaska och förvara I kylen. Ansökan. Teonteskt ginger oxymel tonic varje morgon på fastande mage för att underlätta matsmältningen och stärka immunförsvaret. Du kan också ta ytterligare tester om det behövs. Speciellt du mår dåligt eller lider av förkylning. Observera att denna tonic kan ha en skarp smak som vissa människor kan ha svårt att vänja sig vid. Du kan spåra den med vatten om smaken är för stark. Denna ingefora oxymel tonic är ett enkelt och effektivt recept vårdat I både vida och allmän nattmedicin. Ingefora och honung har anti-inflammatoriska och matsmältningsegenskaper. Medan apelcider vinegar bidrar till pH-balansen I kroppen. Observera att användningen av denna tonic kan skynda lämplig för vissa hälsotillstånd eller allergier. Så det är tillrådligt att konsultera en kvalificerad överdisk läkare eller läkare för användning. Traditionell kinesisk medicin. TCM. Matsmältningsstöd. ITCM används en liknande honung-vinegerblandning för att förbättra matsmältningen och lindra magbesvär. Det kan hjälpa till att harmonisera flödet av qi, livsenergi. Qi och blood tonic. Oxymel kan också betraktas som en tonic för qi och blood. Den innehåller honung, som anses närande och energigivande. Förkylningar och influensa. ITCM används oxymel för att lindra förkylningar, influensa och andningsproblem. Det kan hjälpa till att lossa slem och lungahälsan. Avgiftning. I likhet med vida används oxymel ibland ITCM som ett avgiftande medel för att rena kroppen från gifter.
Det viktigt att notera att användningen av Oxymel är vida och tcm or baserad på traditionell kunskap och inte alltid tillräckligt vetenskapligt undersökt. Den exakta formuleringen och tillämpningen kan variera beroende på utöver och tradition. Du vill använda Oxymel I dessa medicinska system. Det tillrådligt att göra det under ledning av en kvalificerad läkare som kan ta hänsyn till individuella behov och dosera balanser. Oxymel mutter. TCM. Ett recept på det. Ett traditionellt kinesisk medicinrecept som använder element av Oxymel or honey ginger tea eller jiangsha. Denna dryck rekommenderas ofta I TCM för att främja matsmältningen, lindra förkylningssymptom och stärka immunförsvaret. Här receptet. Ingredienser. En bit färsk ingefära. Kar 2-3 tum. 1-2 tsk råhonung. Helst lokal och bearbetad. Varmvatten. En tekana eller en kopp. Vägbeskrivning. Börja med att skala den färska ingefäran och skär eller riv den I tunna skivor. Låg ingefära ska varna I en tekana eller kopp. Häll het vatten över ingefäran för att göra ingefärst. Låt det dra I kar 5-10 minuter, beroende på hur stark du gillar ingefärasmaken. Efter att du har bryggt det kan du tillsätta 1-2 tsk råhonung och rör om ordentligt tills honungen har löst sig helt. Honung ger drycken en behaglig smak och erbjuder ytterligare hälsofördelar. Låt det svalna något innan du dricker det långsamt. Du kan lämna ingefäran I det eller ta bort den innan du dricker, beroende på din smak. Ansökan. Drick helst honung ingefära på morgonen på fastend med eller efter måltider för att underlätta matsmältningen. Detta te kan också ge lindring från förkylningssymptom som hosta, halsont eller illamående. De färska ingefära ska varna som används I detta recept nyckelelementet som ger värme och energi till kroppen. Detta recept på honung ingefära en enkel men effektiv dryck värderad I TCM och många asiatiska kulturer. Den kombinerar ingefärans matsmältningsegenskaper med honungs hälsofördelar. Observera att den här drycken anses vara en varmmat I TCM. Så den kan inte lämplig för personer med innervarm eller varmestörningar. Du har några frågor eller hälsoproblem det bäst att konsultera en kvalificerad TCM utöver eller läkare innan du konsumerar denna dryck regelbundet. Oxymels framtidsutsikter. Framtidsutsikterna för Oxymel. Blandningen av honung och vinegar. Eftersom som intresset för naturläkemedel och traditionell medicin fortsätter att växa över hela världen. Här några möjliga framtidsutsikter och utvecklingar angående Oxymel. Vetenskaplig forskning. Det finns ett växande intresse för vetenskaplig forskning om hälsofördelarna med Oxymel. Framtida studier kan hjälpa till att ytterligare undersöka effektiviteten och säkerheten av Oxymel vid olika hälsotillstånd. Integration I modern medicin. Oxymel kan betraktas som ett komplement till modern medicin. Läkare och vårdpersonal kan I vissa fall rekommendera det som en stödjande behandling för vissa sjukdomar. Olika tillämpningar. Det finns redan en mängd olika tillämpningar för Oxymel. Från matsmältningsstöd till antiinflammatoriska. Framtida forskning kan upptäcka nya tillämpningar och fördelar med Oxymel. Hälsomedvetande. I en tid då människor allt mer intresserad av hälsosam kost och naturläkemedel. Kan Oxymel vara ett populärt alternativ för dem som letar efter naturliga sätt att förbättra sin hälsa. Marknadstillgängligt. Oxymel preparat kan finnas tillgängliga I ett bredare utbud av smaker och varianter för att möta olika preferenser och hälsobehov.
Gudets jolvrarels. At gurra Oxymel hemma kan sorter at fo dragkraft I gudets jolvrarelsen iftersum maniska tiker om at gurra naturliga betemidels jolva. Global durkenend. Oxymel orkorn diolika cultura och des potential skull kunna akornas över hela vården. Det kan också spela en roll I global herbalism och natomedicin. Hållbarhet. Användningen av Oxymel kan vara en del av en hållbar livsstil. Eftersom både honung och vinegar och naturresurser som kan skyddas på ett ansvarsfullt sätt. Det dock viktigt att notera att användningen av Oxymel förblir baserad på traditionell kunskap och erfarenhet och inte alltid tillräckligt vetenskapligt undersökt. Det bör inte betraktas som ett substitut för lämplig medicinsk vård vid allvarliga sjukdomar. Om du vill använda Oxymel, särskilt om du har hälsoproblem, det lämpligt att göra det under ledning av en kvalificerad läkare. Oxymel forskning och innovation. Forskning och innovation inom området Oxymel, blandningen av honung och vinegar, kan se viktiga framsteg under de kommande åren. Här några områden där forskning och innovation kan äga rum. Kliniska prövningar. Att genomföra omfattande kliniska prövningar är avgörande för att bekräfta effektiviteten av Oxymel vid olika hälsotillstånd. Framtida forskning kan fokusera på specifika tillämpningar som antiinflammatoriska, matsmältningsstöd eller starka immunförsvaret. Verkningsmekanismer. De exakta verkningsmekanismerna för Oxymel på människokroppen är ännu inte helt klarlagda. Framtida forskning kan ytterligare undersöka de biokemiska processerna och interaktionerna av Oxymel I kroppen. Dosering och administrering. Det är viktigt att utveckla tydliga riktlinjer för dosering och administrering av Oxymel vid olika hälsotillstånd. Forskning kan hjälpa till att bestämma optimala doser och riktlinjer för användning. Kvalitet och säkerhet. Kvaliteten på Oxymel-produkter kan variera. Forskning och innovation ska kunna fokusera på att utveckla standarder för produktion och distribution av Oxymel för att säkerställa att produkter är av hög kvalitet och säkra för konsumtion. Varianter och smaker. Utvecklingen av nya Oxymel-varianter och smaker kan främja acceptans och konsumtion. Detta kan öka användningen av Oxymel I den kulinariska vården. Integrering I modern medicin. Att integrera Oxymel I modern medicinsk praxis och samarbete med vårdpersonal kan bidra till att främja acceptans och förståelse för detta naturliga betemedel. Hållbar production. Hållbar skörd av honung och vinegar är viktig för att minimera miljöpåverkan. Forskning och innovation ska kunna fokusera på hållbara produktionsmetoder. Global durkenand. Oxymel orkorn I olika kulturer, och framtida forskning kan bidra till att stärka dess erkännande på global nivå och förstå de kulturella och regionala skillnaderna I dess användning. Forskning och innovation inom området Oxymel kan bidra till att ytterligare utveckla dess potential som naturligt medel och kosttillskott. Det är dock viktigt att notera att forskning tar tid och resultat inte alltid är tillgängliga omedelbart. Under tiden bör konsumenter som vill använda Oxymel göra det under ledning av kvalificerad vårdpersonal och se till att de köper högkvalitativa produkter från pålitliga källor. Oxymel I den dagliga kosten. Oxymel, en blandning av honung och vinegar, kan vara ett värdefullt tillskott till din dagliga kost. Det erbjuder inte bara en unik smak, utan det har också potentiella hälsofördelar. Här är några sätt du kan införliva Oxymel I din dagliga kost. Oxymel som dressing. Använd Oxymel som en hälsosam salladsdressing.
Blanda helt enkelt Oxymel med olivolja, senap. Krydder och utter för att göra en utsuk dressing till dina salader. Detta gör dina salader en sut och sillig tunn. Oxymel som marinad. Använd oxymel som marinad för kött, fågel eller tofu. Den sura komponenten I vinägern kan mura köttet, medan honungen tillför en låga sötma. Låt köttet dra I oxymel marinad innan tillagning eller grillning. Oxymel som suddningsmedel. I stället för socker kan du använda oxymel som suddningsmedel i te, kaffe eller yoghurt. Detta gör din drink eller mellanmål en naturlig sötma med en hint av syra. Oxymel I smoothies. Låg till oxymel till dina smoothies för att njuta av en sötsa twist och dess potentiella hälsofördelar. Kombinera den med frukt, grönsaker och yoghurt för en hälsosam drink. Oxymel I såser. Förbud såser för kött, fisk eller grönsaker med oxymel. Blandningen av honung och vinegar kan ge dina rätter en intressant smakdimension. Oxymel I desserter. Använd oxymel som topping för glas, yoghurt eller frukt. Den söta och sura kombinationen kan ge en intressant smakkontrast till dina desserter. Oxymel I dricka. Blanda oxymel med vatten eller mineralvatten för att göra en uppfriskande och hälsosam drink. Tillsåt citron eller limjuice efter smak. Oxymel som hälsodryck. Många människor dricker en matskt oxymel dagligen för att njuta av potentiella hälsofördelar. Oxymel trots har anti-inflammatoriska och immunförstärkande egenskaper. Oxymel I det internationella köket. Oxymel kan användas I internationella rätter. Det till exempel en nyckelingrediens I det grekiska köket och används I rätter som tzatziki eller souvlaki. Kreativa experiment. Låt din kreativitet flöda och experimentera med oxymel I olika recept och rätter. Du kan skapa nya smaker och kombinationer som du älskar. Kom ihåg att oxymel och och samtidigt har en viss syra. Detta kan skapa olika smakprofiler I olika rätter och tillagningar. Tänk därför på hur oxymel påverkar den övergripande smaken av en maträtt och justera mängden efter din smak. Oxymel vinägradssallad. Ingredienser. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. 1 tsk de Johnsonap. Salt och peppar efter smak. Blandad gröna blad. Tomater. Gurka och andra favoritsalladsingredienser. Vägbeskrivning. Blanda oxymel, olivolja, senap, salt och peppar I en liten skål tills det väl emulgerat. Låg salladsingredienserna I en stor skål och håll dressingen över dem. Blanda väl och servera. Tofu och grönsaksröra med oxymel teriyakisis. Ingredienser. 1 block tofu. Skjorna I tärningar. Blandad grönsaker efter eget val. Tx paprika, zucchini, broccoli. 3 matskader oxymel. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 1 msk ingefära, riven. 2 vidluxklyftor, hakad. Ris eller nudlar efter eget val. Vägbeskrivning. Stek toffen I en panna utan olja tills den fått light färg. Avsorter. Fräs grönsakerna I samma panna tills de är napriga. I en liten skål. Kombinera oxymel, sojasus, ingefära och vitlök för att göra teriyakisisen. Låg tillbaka toffen I pannan. Håll teriyakisisen över den och blanda väl. Servera över ris eller nudlar. Vegansk popcorn med oxymel. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp popcornkorna. 2 msk smalt koka solja eller veganskt smör. 2 matskader oxymel. Salt efter smak. Vägbeskrivning. Förbud popcorn enligt instruktionerna. Tx. I popcorn maskin eller på spisen.
Iron store skål. Kombinera smalt koka soldier eller veganskt smör. Oxymel och salt. Håll paid popcornen över blandningen och rör om val för att torka. Vegansk glas med Oxymel. Ingredienser. 2 mona banana. Skurna I bitter och frista. 1 matskt Oxymel. En nipper kanel. Valfritt. Vogbeskrivning. Låg de frista bananbatana I en mixer. Tillsort Oxymel och kanel. Puria allt tills en kromig konsistens uppnås. Servera medelbart eller stål I frisen för att ställna. Oxymel glaserad blomkål. Ingredienser. 1 blomkål shuvad. Skurna I bukata. 3 matskadar Oxymel. 2 matskadar olivolja. Salt och pepper efter smak. 1 tsk rukt paprikapulver. Valfritt. Vogbeskrivning. Blanda blomkålen med Oxymel. Olivolja. Salt. Pepper och paprika I en skål tills bukaterna och val belagda. Bread ut den glaserade blomkålen på en backplot spappersklad plot och gråda I ugnen på 200 degrees Celsius tills den orgelenbran och mör. Oxymel linskål. Ingredienser. Kokta gröna eller bruna linser. Blandad grönsaker efter eget val. Tx spenat. Tomater. Avocado. 3 matskadar Oxymel. 1 msk olivolja. 1 tsk de Johnsonat. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg de cocktailen serna I en skål och låg grönsakerna ovanpå. Blanda Oxymel. Olivolja. Senap. Salt och pepper I en separat skål och håll över skålen. Oxymel glaserad tofu spett. Ingredienser. 1 block tofu. Skurna I torningar. Valfria grönsaker. Tx paprika. Zucchini. Rudluck. 3 matskadar Oxymel. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 1 msk riveninja fora. 2 vidlux klyfta. Hakade. Vogbeskrivning. Varva tofu och grönsaker på spett. I en skål. Kombinera Oxymel. Sojasus. Inja fora och vidluk för att göra glaseren. Pensla spetten med glaseren och grilla eller stek tills de orgelen bruna och genomstekta. Oxymel curry med grönsaker. Ingredienser. Blandad grönsaker efter eget val. Tx potatis. Morata. Blomkål. 3 matskadar Oxymel. 1 burk kokosmjölk. 2 msk curry pasta. Se till att du använder en vegansk version. Salt och pepper efter smak. Kokt risad servera. Vogbeskrivning. Frost grönsakerna I en kastrull eller kastrull tills de omjuka. Blanda Oxymel. Kokosmjölk och currypasta I en separat skål. Håll blandningen över grönsakerna och rör om val. Smaka av med salt och pepper och servera över kokt ris. Oxymel glaserad tempeh med broccoli. Ingredienser. 1 block tempeh. Skurna I strimla. 1 kokt broccoli bukta. 3 matskadar Oxymel. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 1 msk riven forskinja fora. 2 vidlux klyfta. Hakade. Vogbeskrivning. Stek tempen I en panna tills den fått light ford. Avsorta. Stek broccolin naprig I samma panna. I en liten skål. Kombinera Oxymel. Sojasus. Inja fora och vidluk för att göra glaseren. Håll tillbaka tempen I pannan. Håll glaseren över den och blanda val. Låg den glaserad tempen över broccolin och servera. Oxymel kikårtscurry. Ingredienser. 2 burkar kikårta. Avrunna och skuljda. 1 luk. Tornad. 2 vidlux klyfta. Hakade. 1 burk hakade tomater. 3 matskadar Oxymel. 2 msk currypulver. 1 tsk spiskamin. Salt och pepper efter smak.
Kocht Risella Naanbrad servera. Vogbeskrivning. Froslukken iron panna tils den omzak. Tilsoort vitluk och frositerliger en minute. Tilsoort kuripulver och spiskamin och rurom tils det dofter. Tilsoort de hakade tomaterna och kakortorna och rurom vol. Run air oxymel och sjud kurin I 10-15 minuter tils den djoknet. Krydda med salt och pepper och servera över risella med naanbröd. Oxymel grönsaksröra med quinoa. Ingredienser. 2 deciliters kokt quinoa. Blandade grönsaker efter eget val. Tx paprika. Zucchini. Morötter. 3 matskeder oxymel. 2 matskeder olivolja. 1 tsk torkad oregano. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Stek grönsakerna iron panna med olivolja tils de ornapriga. Iron liten skål. Kombinera oxymel. Oregano. Salt och pepper. Tilsoort den kokta quinoa och oxymel blandningen till de sorterade grönsakerna och rurom vol. Oxymel framgångsrika grönsaker och tofu. Ingredienser. 1 block tofu. Skjornai torninga. Blandade grönsaker efter eget val. Tx morötter. Paprika. Broccoli. 3 matskeder oxymel. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 1 msk olivolja. 1 tsk riven vitlök. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Stek toffen iron panna med olivolja tils den orgelenbren. Avsorter. Frost grönsakerna I samma panna tils de ornapriga. Iron liten skål. Kombinera oxymel. Sojasus. Vitlök. Salt och pepper för att göra såsen. Låg tillbaka toffen I pannan. Håll såsen över den och blanda vol. Servera grönsakerna och toffen tillsammans. Oxymel potatis och pumper curry. Ingredienser. 2 deciliters tornad potatis. 2 koppar tornad pumper. 3 matskeder oxymel. 1 burk kokosmjölk. 2 msk kuripulver. 1 lök. Tornad. Salt och pepper efter smak. Kokt basmatiris att servera. Vogbeskrivning. Froslukken iron panna tils den omzak. Tilsoort potatis och pumper och fordsord stika. Tilsoort kuripulver. Oxymel. Kokosmjölk. Salt och pepper och rurom vol. Sjud kurin I 20-25 minuter tils potatisen och pumpen omjuka. Servera med kokt basmatiris. Oxymel mushroom stroganoff. Ingredienser. 250 grams svamp. Skivered. 1 lök. Tornad. 2 matskeder oxymel. 1 burk kokosmjölk. 2 matskeder vegetabilisk margarin. 1 tsk paprika pulver. Salt och pepper efter smak. Kokta nudlar att servera. Vogbeskrivning. Froslukken iron panna med vegetabilisk margarin tils den omzak. Tilsoort svamp och fordsord stika. Tilsoort paprika pulver. Oxymel. Kokosmjölk. Salt och pepper och rurom vol. Servera stroganoffsåsen över kokt pasta. Oxymel sud potatis quinoskal. Ingredienser. 2 deciliters kokt quinoa. 2 sud potatisa. Tornade. 3 matskeder oxymel. 2 matskeder olivolja. 1 tsk spiskamin. Salt och pepper efter smak. Blandad blad sallad. Vogbeskrivning. Kasta den tornade sud potatisen med olivolja. Spiskamin. Salt och pepper och rosta I ugnen tils den omjuk och gelenbren. Blanda oxymel och olivolja I en separate skål. Kasta den kokta quinon med oxymel dressing och servera på en bord av blandad blad sallad. Garnerad med den restade sud potatisen. Oxymel sesam tofu skål. Ingredienser. 1 block tofu. Skjornai torninga. 3 matskeder oxymel.
2 msk sojasus. Setil at du anvonderen vegansk version. 1 msk sesamolja. 2 tsk sesamfrön. Kocht ris. Ankochte grunsucker efter eget val. Tx broccoli. Morita. Vogbeskrivning. Stek toffen iron panna med sesamolja tils den ornaprig. Iron litten skol. Kombinera Oxymel sojasus. Ringler över den stekta toffen med oxymelsusen och strava sesamfrön. Servera med kokt ris och ångad grunsucker. Oxymel blomkålscurry. Ingredienser. 1 medelsta blomkål. Skjornai bukata. 3 matskader oxymel. 1 burk kokosmjölk. 2 msk currypulver. 1 luk. Tornad. 2 vidlux klyfta. Hakade. Salt och pepper efter smak. Kokt basmatiris. Vogbeskrivning. Fros lucken iron panna tils den ormjuk. Tilsort vidluk och fros eterliger en minut. Tilsort currypulver. Oxymel. Kokosmjölk. Salt och pepper och rurom vol. Låg I blomkålsbukaterna I pannan och låt kurin sjuda I 15-20 minuter tils blomkålen ormjuk. Servera med kokt basmatiris. Oxymel stekt potatis med grunsucker. Ingredienser. Potatis. Skjornai torninga. Valfria grunsucker. Tx paprika. Zucchini. Aubergine. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. Rosmarin och timjan. Ellerandra utta. Efter smak. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Blanda potatis och grunsucker I en skål med oxymel. Olivolja. Utta. Salt och pepper. Fördela blandningen jormd på en plåt och rosta I ugnen tils den orgelenbran och krispig. Oxymel fyllda paprika. Ingredienser. 4 stora paprika. 2 koppar kokt ris. 1 burk tornad tomato. 1 luk. Tornad. 3 matskader oxymel. 2 tsk italiensk krydda. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Halvera paprika och te bord kornorna. Fros den hakade lucken I en panna tils den ormjuk. Tilsort de tornad tomaterna. Oxymel. Italiensk krydda. Salt och pepper och rurom vol. Blanda ner det kokta riset I tomatblandningen. Fyll paprika halvorna med risblandningen och groda I un på 180 degrees Celsius I car 25-30 minuter tils paprikorna ormjuka. Oxymel framgångsrika grunsucker och nudlar. Ingredienser. 8 uns av din favorit pasta. Se till att den vegansk. Blandad grunsucker efter eget val. Tx zucchini. Paprika. Kusborstomato. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. 2 tsk torkad basilica. Salt och pepper efter smak. Forska basilicablad till garnering. Vogbeskrivning. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen och låt rinna avenue. Stek grunsuckerna I en panna med olivolja tils de ornapriga. Tilsort oxymel. Torkad basilica. Salt och pepper och rurom vol. Blanda den kokta pastan med grönsaksblandningen och garnera med forska basilicablad. Oxymel kikord sallad. Ingredienser. 2 burkar kikorta. Av runna och skuljda. 1 rudd luk. Tornad. 1 rudd paprika. Tornad. 1 gurka. Tornad. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. 1 tsk spiskamin. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Låg kikortorna. Lucken. Paprikan och gurkan I en stor skål. I en separate skål. Kombinera oxymel. Olivolja. Spiskamin. Salt och pepper. Håll dressingen över kikord salladen och rurom vol. Garnera med forsk persilja.
Oxymel glasserad aubergine med ris. Ingredienser. 2 aubergine. Scavade. 3 matskada oxymel. 2 msk sojasis. Setil at du anvonderen vegansk version. 1 msk sesamolja. 2 tsk restade sesamfrun. Kocht basmatiris. Vogbeskrivning. Stek aubergineska vorna iron panna med sesamolja tils de ormjuka ochgilan bruna. Iron litten skol. Kombinera oxymel och sojasis. Ringler över destekta auberginema med oxymelsasen och stra över restade sesamfrun. Servera med kokt basmatiris. Oxymel blomkål soppa. Ingredienser. 1 medelsta blomkål. Skjornai bukata. 3 matskada oxymel. 1 luk. Tornad. 2 vidlux clifta. Hakade. 1 liter grönsaksbuljong. Salta och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Fros lucken iron stor grita tils den ormjuk. Tilsort vidluk och fros ytterligare en minut. Låg I blomkåls bukaterna och fros kort. Tilsort grönsaksfond och låt koka upp. Sjudd soppen tils blomkålen ormjuk. Tilsort oxymel och puré soppen tils den orkromig. Krydda med salt och pepper och garnera med forsk persilja. Oxymel quinoa salad med grönsaker. Ingredienser. 2 deciliters kokt quinoa. Blandade grönsaker efter eget val. Tx kusborstomater. Gurka. Paprika. 3 matskada oxymel. 2 matskada olivolja. Forska utter. Tx persilja. Mynta. Hakade. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg grönsakerna och forska utter I en stor skål. Blanda oxymel. Olivolja. Salt och pepper I en separate skål. Tilsort den kokta quinoan till grönsakerna och håll dressingen över. Rör om val och servera kall. Oxymel sud potatis och kikordskuri. Ingredienser. 2 sud potatisar. Tornade. 1 burk kikorta. Avruna och skuljda. 3 matskada oxymel. 1 burk kokosmjölk. 2 msk currypulver. 1 luk. Tornad. 2 vidlux clifta. Hakade. Salta och pepper efter smak. Kokt basmatiris ad servera. Vogbeskrivning. Fros lucken iron panna tils den ormjuk. Tilsort vidluk och fros ytterligare en minut. Tilsort currypulver. Oxymel. Kokosmjölk. Salt och pepper och rör om val. Tilsort den tornade sud potatisen och avruna kikortorna I pannan och sjudd kurin I 20-25 minuter till sud potatisen ormjuk. Servera med kokt basmatiris. Oxymel smudäggspizza. Ingredienser. Vegansk smudäggspillet. 3 matskada oxymel. 1 kokt tornade grönsaker. Tx paprika. Zucchini. Tomato. 1 deciliter vegansk ost. Forska basilikablad till garnering. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Kavla ut smudgen på en backplate. Fuddla oxymel jormed över dejen. Fuddla de tornade grönsakerna på dejen och smakar av med salt och pepper. Stra vegusten över grönsakerna. Gråda pizzan I förvarmdan på 200 degrees Celsius I kar 15-20 minuter tils dejen orja ländbron. Garnera med forska basilikablad och skor I bitte. Oxymel quinoa med avocado. Ingredienser. 2 deciliters kokt quinoa. 1 avocado. Skivered. 3 matskada oxymel. 1 deciliter bibispinat. 1 stroke 2 dl kusborstomater. Halverade. 1 stroke 4 kopp restade pinjanata. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg den kokta quinoan I en skål. Håll oxymel över och rör om val. Låg bibispinaten. Avocadoska vorna och halverade kusborstomaterna över quinoan.
Struiverestade pingeniter och smaker av med salt och pepper. Oxymel framgångsrik grönsaksburger. Ingredienser. Veganska hamburgerbollar. Grönsaksburgerbiffar. Hemgjorda eller köpta I butik. 3 matskader Oxymel. 1 msk de Johnsonap. Valfria grönsaker. Tx rucola. Tomater. Lökringar. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Förbud hamburgerbiffarna enligt anvisningarna på förpackningen. Blanda Oxymel och de Johnsonap I en liten skål. Skår upp hamburgerbillarna och rosta dem lågt. Lågt hamburgerbiffarna på billarna. Ringlar över Oxymeldressing och toppa med valfria grönsaker. Smakar av med salt och pepper och servera. Oxymel tempeh wrap. Ingredienser. Tempeh skiva. Tortilla wraps. Se till att de veganska. 3 matskader Oxymel. 1 msk olivolja. Valfria grönsaker. Tx rucola. Gurka. Paprika. Kryddig vegansk majones. Valfritt. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Stek tempeskevorna I en panna med olivolja tills de orgelen bruna. Håll Oxymel jormt över tempeskevorna. Varm tortilla rapsen något. Låg tempeskevorna på rapsen och toppa med grönsaker. Krydda med kryddig vegansk majones. Salt och pepper efter smak. Rulla ihop rappen och servera. Oxymel linsallad. Ingredienser. Kokta gröna eller bruna linser. 3 matskader Oxymel. 2 matskader olivolja. Valfria grönsaker. Tx paprika. Tomater. Rudlök. Forskarta. Tx persilja. Koriander. Hakade. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg de kokta linserna I en skål. Blanda Oxymel. Olivolja. Salt och pepper I en liten skål och håll över linserna. Tillsort grönsakerna och forskarta och rör om val. Servera linsalladen kall. Oxymel blomkålsris. Ingredienser. 1 blomkål. Tvortad och skurn I bukata. 3 matskader Oxymel. 2 matskader olivolja. 1 tsk spiskamin. Salt och pepper efter smak. Forska korianderblad till garnering. Vogbeskrivning. Låg blomkålsbukaterna I en matbereder och bearbeta till blomkålsris. Hetta upp olivolja I en panna och stek blomkålsriset tills det blimjukt. Tillsort Oxymel. Spiskamin. Salt och pepper och rör om val. Garnera med forska korianderblad och servera. Oxymel smörgåsficka med grönsaker. Ingredienser. Veganska smörgåssak. Valfria grönsaker. Tx spenat. Svamp. Lök. 3 matskader Oxymel. 2 matskader olivolja. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Skår smudgen I rutor och lågt varg rutor på en plåt. Frost grönsakerna I en panna med olivolja tills de ormjuka. Tillsort Oxymel. Salt och pepper och rör om val. Fördela grönsakerna jormt mellan smörgåsrutorna och vixedan rutornas han över grönsakerna till ficka. Gråda smörgåsfickorna I en förvarmdan på 180 degrees Celsius I car 15-20 minuter tills de orgelen bruna. Oxymel framgångsrik svamprisotto. Ingredienser. 2 deciliters arborio ris. 1 pund svamp. Skivered. 3 matskader Oxymel. 1 lök. Tornad. 2 vidlöksklyftor. Hakade. 1 liter grönsaksbuljong. 1 stroke 2 kopp torrt vitt vin. Valfritt. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Fros löken I en stor gryta tills den ormjuk. Tillsort vitlök och fros ytterligare en minut. Tillsort svampen och stek tills den ormjuk. Tillsort arboriariset och rosta kort. Tillsort det vita vinet.
Du aanvoerder det. Och waarom tils det reducerats. Tilsoort gradvis grondsaksbildung och lots juda under constant omrunning tils risset omjukt och kromigt. Run oxymel. Salt och pepper. Garnera med forsk persilja och servera. Oxymel tofu woka. Ingredients. 1 block tofu. Tornad. Valfria grönsaker. Tx paprika. Broccoli. Sockerorter. 3 matskeder oxymel. 2 msk sojasus. Setil at du anvonder en vegansk version. 2 msk jordnutsma. 1 msk sesamolja. Forska korianderblad till garnering. Kokt ris. Vogbeskrivning. Stek toffen I en panna med sesamolja tils den ornaprig. Tilsoort grönsakerna och fortsoort steka tils de ornapriga. Blanda oxymel. Sojasus och jordnutsma och hål över toffen och grönsaksblandningen. Rör vol och servera över kokt ris. Garnera med forska korianderblad. Oxymel framgångsrik grönsaksnudelpanna. Ingredients. 8 uns av din favorit pasta. Se till att den vegansk. Valfria grönsaker. Tx zucchini. Kusborstomater. Spenat. 3 matskeder oxymel. 2 matskeder olivolja. 2 vidlux klyfta. Hakade. Salt och pepper efter smak. Forska basilikablad till garnering. Vogbeskrivning. Koka pastan enligt anvisning garna på förpackningen och låt rinna avenue. Frost grönsakerna I en panna med olivolja och vitlök tills de ormjuka. Tillsort oxymel och rör vol. Blanda den kokta pastan med grönsakerna och oxymelsåsen. Krydda med salt och pepper och garnera med forska basilikablad. Oxymel framgångsrika till fuspert. Ingredients. Tofu cuba. Valfria grönsaker. Tx paprika. Lök. Kusborstomater. 3 matskeder oxymel. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 1 msk olivolja. Trospert. Blodsai favor så att det inte brons. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg toffetorningarna och grönsakerna voxelvis på trosperten. Blanda oxymel. Sojasus och olivolja I en skål. Pensla spetten med oxymelsåsen och låt dem marinera I 10-15 minuter. Låg spetten på grillen eller gråda I ugnen tills de orgelen bruna. Smaka av med salt och pepper och servera. Oxymel framgångsrik potatissaladskål. Ingredients. Kokt potatis. Tornad. Valfria grönsaker. Tx gurka. Rådisa. Vårlök. 3 matskeder oxymel. 2 msk vegansk majones. Forska dilltips till garnering. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg de kokta potatisgubbarna och grönsakerna I en stor skål. Blanda oxymel och vegansk majones I en separat skål. Håll dressingen över potatis och grönsaksblandningen och rör vol. Krydda med salt och pepper och garnera med forska dillspetser. Oxymel framgångsrik spenat och avokadosallad. Ingredients. Forsk spenat. 1 avocado. Tornad. 3 matskeder oxymel. 2 matskeder olivolja. 1 stroke 4 koprestad valnötter. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg den forska spenaten på ett serveringsfat. Strö den tornada vokaden över spenaten. I en liten skål. Kombinera oxymel och olivolja och håll över salladen. Strö över de restad valnötterna och smaka av med salt och pepper. Oxymel framgångsrika zucchininadlar. Ingredients. 2 stora zucchini. Spiraliserade eller skurna I nudlar med hjälp av en grönsaksskala. 3 matskeder oxymel. 2 matskeder olivolja. 2 vidlux klyfta. Hakade. Torkade chili flakes.
Valfrid. Fukrida. Salt och pepper efter smak. Forskpersilja till garnering. Vogbeskrivning. Stek de spiralis aradzakin in adlana en panna med olivolja tills de ormjuka. Tillsort den hakade vitlaken och. Så önskas. Chiliflakes och frostkort. Hol oxymel avzakin in adlana och rarom vol. Krydda med salt och pepper och garnera med forskpersilja. Oxymel framgångsrik kortstyckes. Ingredienser. Tortilla tacos. Se till att de veganska. 1 burk kikkorta. Av runna och skuljda. 3 matskada oxymel. 1 tsk spiskamin. Valfria grönsaker. Tx rudlök. Paprika. Tomato. Avokadoskava till garnering. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Stek kikkortorna en panna och smakar av med spiskamin. Salt och pepper tills de light napriga. Frost grönsakerna en separat panna tills de ormjuka. Hol oxymel över kikkortorna och rarom vol. Filtorta laticus med kikkorta. Restade grönsaker och avokadoskava. Oxymel framgångsrika blomkolstyckes. Ingredienser. Blomkolsbukata. 3 matskada oxymel. 2 matskada olivolja. Taco krydblandning. Vegansk. Små taco tortillas. Valfria grönsaker. Tx rudlök. Grön paprika. Tomato. Vegansk yoghurt. Valfrid. Som topping. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Marinera blomkolsbukaterna med olivolja och taka krydda mix och rosta I ugnen tills de ornapriga. Stek grönsakerna en panna tills de ormjuka. Hol oxymel över den restade blomkålen och rarom vol. Fyll taka torta lorna med blomkål. Restade grönsaker och vegansk yoghurt. Så önskas. Oxymel framgångsrik quinoa grönsaksgryta. Ingredienser. 1 kopp kokt quinoa. Grönsaksbuljong. Valfria grönsaker. Tx morötter. Celery. Grönkål. 3 matskada oxymel. 2 matskada olivolja. Forskartimjanblad till garnering. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Koka grönsakerna I grönsaksfond tills de ormjuka. Tillsort kokt quinoa. Blanda oxymel och olivolja och run I grytan. Krydda med salt och pepper och garnera med forskartimjanblad. Oxymel framgångsrik blomkålskummus. Ingredienser. 1 blomkålshuvud. Skjorna bukata. 3 matskada oxymel. 2 matskada tahini. 2 vidlux klyfta. Hakade. Saften av 1 citron. 2 matskada olivolja. Salt och pepper efter smak. Grönsakstöverella pittebröd till doppning. Vogbeskrivning. Fördela blomkålsbukaterna på en plåt. Ringla över olivolja och rosta I ugnen tills de ormjuka och låtbruna. Mixa den restade blomkålen. Oxymel. Tahini. Vitlök. Citronsaft. Salt och pepper en mixa tills det blir kromigt. Håll upp blomkålskummus I en skål och servera med grönsakstöverella pittebröd. Oxymel framgångsrik bulgursallad. Ingredienser. 1 kopp kokt bulgur. 3 matskada oxymel. 2 matskada olivolja. Valfria grönsaker. Tx gurka. Tomato. Rudlök. Forskarminteblad. Hakade. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg den kokta bulgurn I en skål. Blanda oxymel. Olivolja. Salt och pepper och håll över bulgurn. Tillsort unskade grönsaker och rarom vol. Garnera med forskarminteblad och servera. Oxymel framgångsrika suddpotatis klyfta. Ingredienser. 2 suddpotatisar. Skårna I klyfta. 3 matskada oxymel. 1 msk olivolja. 1 tsk paprikapulver. Salt och pepper efter smak.
Vegansk dip efter eget val. Tx vid luxdil. Vogbeskrivning. Fuddela sudpotatis glyftorna på en plot. Blanda oxymel. Olivolja. Paprikapulver. Salt och pepper och hål över glyftorna. Gråda glyftorna iron förvarmdan på 200 degrees Celsius I car 25-30 minuter tills de ornapriga. Servera med valfri vegansk dip. Oxymel framgångsrik quinoa forskorn sallad. Ingredienser. 2 deciliters kokt quinoa. Valfria grönsaker. Tx paprika. Kusborstomater. Gurka. 3 matskada oxymel. 2 matskada olivolja. Forska korianderblad. Hakade. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg den kokta quinoa i en skål. Blanda oxymel. Olivolja. Salt och pepper och hål över quinoan. Tillsort unskade grönsaker och rör om val. Garnera med forska korianderblad och servera. Oxymel framgångsrik rödbetssoppa. Ingredienser. 4 rödbetor. Skallad och tornad. 3 matskada oxymel. 1 lök. Hackad. 2 vidlöksklyftor. Hakade. 1 liter grönsaksbuljong. Salt och pepper efter smak. Vegansk yoghurt eller kokosmjölk för garnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Frostlöken och vitlöken i en stor gryta tills den ormjök. Tillsort den tornad rödbetan och fros ytterligare 5 minuter. Tillsort grönsaksbuljungen och låt koka upp. Sonk sedan vårmen och låt soppan puttra tills rödbetan ormjök. Tillsort oxymel. Salt och pepper och puré soppan tills den orkromig. Garnera med vegansk yoghurt eller kokosmjölk om så önskas. Oxymel framgångsrik broccoli och blomkålsgryta. Ingredienser. 1 blomkål. Skjorna bukata. 1 broccoli. Skjorna bukata. 3 matskada oxymel. 1 deciliter voxtbaserad gråd. 1 deciliter vegansk ost. 2 vidlöksklyftor. Hakade. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Koka blomkålen och broccolin i en stor kastrull med vatten tills de ormjuka. Håll av och stål åt sidan. Stek vitlöken i en separat panna tills den doftar. Tillsort vegetabilisk gråd. Oxymel. Salt och pepper och låt stjuda tills såsen tjocknar något. Run veganisten I såsen tills den smolt. Låg blomkåls och broccolibukaterna i en ugnsform och håll såsen över dem. Gråda I förvarmdan på 180 degrees Celsius I car 20 minuter tills grytan orgelenbran. Oxymel framgångsrik linscurry. Ingredienser. 1 kopp gröna eller bruna linser. Dvatade. 3 matskada oxymel. 1 burk kokosmjölk. 1 lök. Hackad. 2 vidlöksklyftor. Hakade. 2 msk currypulver. Valfria grönsaker. Tx morötter. Orta. Paprika. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Frostlöken i en panna tills den ormjök. Tillsort vitlök och fros ytterligare en minut. Tillsort curry och rosta kort. Tillsort dvatade linserna och grönsakerna och rör om val. Tillsort kokosmjölk. Oxymel. Salt och pepper och låt puttra tills linserna ormjuka och kurin har en tjock konsistens. Servera med ris eller naanbröd. Oxymel framgångsrik potatis och grönsakssoppa. Ingredienser. 4 potatisar. Tornad. Valfria grönsaker. Tx morötter. Celery. Purjolök. 3 matskada oxymel. 1 liter grönsaksbuljong. 1 tsk timjan. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Koka potatisen och grönsakerna i en stor gryta med grönsaksfond tills de ormjuka. Tillsort oxymel. Timjan. Salt och pepper och puré soppan tills den orkromig.
Garnere med forska grunsucker eller utter om så önskas. Oxymel framgångsrika tempe sped. Ingredienser. Tempe block. Skor I torninga. Valfria grunsucker. Tx zucchini. Paprika. Rudluck. 3 matskader oxymel. 2 msk sojasus. Setil at du anvonderen vegansk version. 2 matskader olivolja. Trospert. Blodsij favog so at dient bronze. Salte och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Låg temperaturburna och grönsakerna och selvis på trospeten. Blanda oxymel. Sojasus och olivolja I en skål. Pensla spetten med oxymelsusen och låt dem marinera I 10-15 minuter. Låg spetten på grillen eller gråda I ugnen tills de orgelen bruna. Smaka av med salt och pepper och servera. Oxymel framgångsrik blomkåls och potatispanna. Ingredienser. 1 blomkål. Skjorn I bukata. 2 potatiser. Tornade. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. 1 tsk spiskamin. 1 tsk paprika pulver. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Fördela blomkålsbukata och potatis torninga på en backplate. Blanda oxymel. Olivolja. Spiskamin. Paprika pulver. Salt och pepper och hål över grönsakerna. Gråda I förvarmdan på 200 degrees Celsius I par 30-35 minuter tills grönsakerna mjuka och gyllenbruna. Garnera med forska utter och servera. Oxymel framgångsrik svampasta. Ingredienser. 8 uns av din favorit pasta. Se till att den vegansk. 1 pund svamp. Skivad. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. 2 vidlux klyfta. Hakade. Forsk persilja till garnering. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen och låt rinna avenue. Stek svampen I en panna med olivolja tills den mjuk. Tillsort oxymel och vidluck och frostkorn. Tillsort den kokta pastan I pannan och blanda väl. Krydda med salt och pepper. Garnera med forsk persilja och servera. Oxymel framgångsrik quinoa och grönsaksröra. Ingredienser. 1 kokt quinoa. Valfria grönsaker. Tx paprika. Zucchini. Broccoli. 3 matskader oxymel. 2 matskader olivolja. 1 tsk currypulver. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Frost grönsakerna I en panna med olivolja tills de mjuka. Tillsort kokt quinoa och fortsort att steka tills den fått light ford. Tillsort oxymel. Currypulver. Salt och pepper och rör om väl. Ta kastrullen från värmen och servera. Oxymel framgångsrik suddpotatissoppa. Ingredienser. 2 stora suddpotatisar. Skallad och tornade. 3 matskader oxymel. 1 luck. Hackad. 2 vidlux klyfta. Hakade. 1 liter grönsaksbuljong. 1 tsk målninga fora. Salt och pepper efter smak. Kokosmjölk för garnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Frostlucken och vidlucken I en stor gryta tills den mjuk. Tillsort den tornade suddpotatisen och stek I ytterligare 5 minuter. Tillsort målninga fora och frostkorn. Tillsort grönsaksbuljungen och låt koka upp. Sång sedan värmen och låt soppan puttra till suddpotatisen mjuk. Tillsort oxymel. Salt och pepper och puré soppan tills den kromig. Garnera med en skvart kokosmjölk om så önskas. Oxymel framgångsrik förförare. Ingredienser. 1 block fast tofu. Tornad. 3 matskader oxymel. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 2 matskader olivolja. Valfria grönsaker.
tx paprika, luck, broccoli, salte och peper efter smak, vogbeskrivning. Stek den tornade toffen I en panna med olivolja tills den fått light ford. Tillsort grönsakerna och fortsort steka tills de omjuka. Tillsort oxymel och sojasus och rör vol. Smaka av med salt och pepper och servera. Oxymel framgångsrik svampresotto. Ingredienser. 1 kopp arborio ris. 3 matskeder oxymel. 1 pund svamp. Skivered. 1 luck. Hacked. 2 vidlux clifter. Hackade. 4 deciliters grönsaksbuljong. 2 matskeder olivolja. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Froslucken och vidlucken I en stor gryta tills den omjuk. Tillsort svampen och fortsort steka tills den omjuk. Tillsort arboriariset och rostekort. Tillsort gradvis grönsaksfond och rör tills riset absorbera vårdskan och blir. Tillsort oxymel, olivolja, salt och pepper och fortsort röra tills riset når önskad konsistens. Servera varm. Oxymel framgångsrika auberginerella. Ingredienser. 2 auberginer. Tuntskavad. 3 matskeder oxymel. 1 kopp hummus. Vegansk. Forsk persilja. Hackad. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Stek aubergineska varna på grill eller I grill panna tills de omjuka och låt restad. Bread vaj aubergineska med hummus. Whole oxymel över aubergineska varna och strö över hackad persilja. Rulla ihop och forst med tandpasta. Smaka av med salt och pepper och servera. Dessa recept erbjuder ett brett utbud av smaker och texturer och förstärkta med en sudselig ton från oxymel. Smaklig måltid. Kutrecept oxymel. Oxymel kycklingbröst. Ingredienser. 4 kycklingbröstfiléer. 1 stroke 4 kopp oxymel. 2 vidlux clifter. Hackade. 2 matskeder olivolja. Salta och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Tvåta kycklingbröstfiléerna och torka dem. Krydda med salt och pepper. Blanda oxymel. Hackad vitlök och olivolja I en skål. Låg kycklingbröstfiléerna I oxymel marinaden och låt dem marinera I kylen I minst 30 minuter. Hetta upp en panna på medelvarm och låg I de marinarade kycklingbröstfiléerna. Stek kycklingbröstfiléerna på båda sidor tills de genomstekta och gyllenbruna. Kar 5-7 minuter per sida. Beroende på tjocklek. Garnera med forsk persilja och servera. Du kan även hålla resterande oxymel marinad över kycklingen innan servering. Oxymel framgångsrika lammkotletter. Ingredienser. 8 lammkotletter. 1 stroke 3 kopp oxymel. 2 vidlux clifter. Hackade. 2 matskeder olivolja. 1 msk forsk rosmarin. Hackad. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Krydda lammkotletterna med salt och pepper. I en skål. Kombinera oxymel. Hackad vitlök. Olivolja och hackad rosmarin. Marinera lammkotletterna I oxymel marinad I kylen I minst 30 minuter. Hetta upp en panna eller grill panna på hög varm och tillsort de marinarade lammkotletterna. Stek kotletterna på båda sidor tills de når önskad grad av klarhet. Kar 3-4 minuter per sida för medium rare. Ringla över ytterligare oxymel marinad och servera. Oxymel fläskstek. Ingredienser. 1. 5 kg stekt fläsk. 1 stroke 2 kopp oxymel. 3 vidlux clifter. Hackade. 2 msk de Johnsonap. 1 msk forsk timjan. Hackad. Salta och pepper efter smak. 2 matskeder olivolja. Vogbeskrivning. Krydda fläsket rikligt med salt och pepper. I en skål.
Kombinere Oxymel, Hackerd Witluk, de Johnsonap, Forsk Hackerd Timjan och Olivolja, Marinera Florskstukenai Oxymel Merinadai Kylanai minst 1 Timmy Ju Longa Desto Borta, Vormugnan till 180 degrees Celsius. Te bord Florskstuken från Merinaden och låg den I en långpanna. Gråda I den förvormde ugnen I kar 1. 5 Timmy tills den genomstekt och gelenbren. Pensla do och do med Merinaden medden du stecker. Te ut Florskstuken från ugnen. Låt den vila I 10 minuter och skiva den sedan. Ringler över den återstående Oxymel Merinaden och servera. Dessa recept lokra. Fuktiga och fulla av smak tack vare anvåndningen av Oxymel som marinad och glaser. Smaklig måltid. Oxymel framgångsrika nuddköttstyckes. Ingredienser. 500 grams nuddköttsremsa. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 2 vidlux klyfta. Hakade. 2 tsk spiskamin. 1 tsk paprikapulver. Salt och pepper efter smak. Tortillas. Tacka fyllningar efter eget val. Tx tomater. Lök. Avocado. Koriander. Vogbeskrivning. Krydda biffstrimlorna med salt. Pepper. Spiskamin och paprikapulver. Blanda Oxymel och hackad vitlök I en skål. Marinera de kryddade nuddköttstrimlorna I Oxymel merinaden I kylan I minst 30 minuter. Hetta upp en panna på högd vorm och låg I de marinarade biffstrimlorna. Bring kuttet tills det når önskad grad av stekthet. Kar 3-4 minuter per sida för medium rare. Varva nuddköttsremsorna I tortillas och garnera med önskad tackafyllning. Oxymel fläskfilé. Ingredienser. 500 grams fläskfilé. 1 stroke 3 kopp Oxymel. 2 vidlux klyfta. Hakade. 1 tsk forsk rosmarin. Hackad. Salt och pepper efter smak. 2 matskade olivolja. Vogbeskrivning. Krydda fläskfilén med salt och pepper. I en skål. Kombinera Oxymel. Hackad vitlök. Forsk hackad rosmarin och olivolja. Marinera fläskfilén I Oxymel marinad I kylan I minst 30 minuter. Vormugnan till 180 degrees Celsius. Te bord fläskfilén från marinaden och låg den I en långpanna. Rosta I den förvormde ugnen I kar 25-30 minuter tills den genomstekt. Inner temperaturen ska nå 70 degrees Celsius. Te ut fläskfilén från ugnen. Låt den vila I 10 minuter och skiva den sedan. Ringler över den återstående Oxymel merinaden och servera. Oxymel chicken teriyaki. Ingredienser. 4 kyckling bröstfiléer. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 stroke 4 kopp sojasus. Se till att använda en vegansk version. 2 msk socker eller suddningsmedel efter eget val. 2 vidlux klyfta. Hakade. 1 tsk ingefära. Riven. Sesamfrön och vorlök till garnering. Risella nudlar att servera. Vogbeskrivning. Tvåta kyckling bröstfiléerna och torka dem. Blanda Oxymel. Sojasus. Socker. Hackad vitlök och riven ingefära I en skål. Marinera kyckling bröstfiléerna I Oxymel teriyaki marinad I kylan I minst 30 minuter. Hetta upp en panna på medelvorm och låg I de marinarade kyckling bröstfiléerna. Stek kycklingen på båda sidor tills den genomstekt och finbren. Kar 5-7 minuter per sida. Beroende på tjocklek. Skiva kyckling bröstfiléerna. Garnera med sesamfrön och vorlök och servera med risella nudlar. Dessa recept erbjuder lokra sort att förbereda kött med den sutta och sura smaken av Oxymel. Oxymel framgångsrika fläskspett. Ingredienser. 500 grams fläsk. Skjorna I torningar. 1 stroke 3 kopp Oxymel.
2 vitlöksklyftor, hackade. 1 tsk paprikapulver. 1 tsk spiskamin. Salt och pepper efter smak. Trospert. Blodsij favog så att det inte brons. Vogbeskrivning. Krydda florskat med salt. Pepper. Paprikapulver och spiskamin. Blanda oxymel och hackad vitlök I en skål. Marinera florsktorningarna I oxymel marinad I kylen I minst 30 minuter. Låg de marinarade florsktorningarna på trospeten. Låg spetten på grillen eller gråda I ugnen I 200 degrees Celsius tills cutted or genomstekt och låtstekt. Kar 10-15 minuter. Garnera med forskar och servera. Oxymel cutbula. Ingredienser. 500 grams nutfors. Eller vegansk nutfors. 1 stroke 4 kopp oxymel. 1 stroke 4 kopp strawbread. Eller strawbread. 1 ord. Eller årgesordning för den veganska versionen. 2 vitlöksklyftor, hackade. 1 tsk paprikapulver. Salt och pepper efter smak. Olivolja till stekning. Vogbeskrivning. I en skål. Kombinera cutfors. Oxymel. Strawbread. Ord. Hackad vitlök. Paprika. Salt och pepper. Forma blandningen till cutbula. Hetta upp en panna på medelvarm med light olivolja. Låg I cutbulana I pannan och stek på alla sidor tills de genomstekta och gyllenbruna. Kar 10-12 minuter. Garnera med forskar och servera. Oxymel chicken curry. Ingredienser. 500 grams kycklingbröst. Skjorna I torningar. 1 stroke 3 kopp oxymel. 1 lök. Hackad. 2 vitlöksklyftor, hackade. 1 msk currypulver. 1 burk kokosmjölk. Salt och pepper efter smak. Basmatiris till servering. Vogbeskrivning. Krydda kycklingtorningarna med salt och pepper. Hetta upp light olja I en panna och frost den hackade löken tills den mjuk. Tillsort hackad vitlök och curry och frostkort. Tillsort de marinarade kycklingtorningarna och stek tills de fått light ford. Tillsort kokosmjölken och oxymel. Rör vol och låt stjuda tills kycklingen och genomstekt och såsent jocknat. Servera med basmatiris. Dessa recept erbjuder mer lokra sort att förbereda kutrata med den sutta och sura smaken av oxymel. Smaklig måltid. Oxymel framgångsrik lamlår. Ingredienser. 1 lamlår. Kar 2-2. 5 kg. 1 stroke 2 kopp oxymel. 4 vitlöksklyftor, hackade. 2 tsk torkad rosmarin. Salt och pepper efter smak. 2 matskade olivolja. Vogbeskrivning. Varmugnen till 180 degrees Celsius. Krydda lamlåget med salt. Pepper och torkad rosmarin. Blanda oxymel. Hackad vitlök och olivolja I en skål. Niden lamlåget med oxymel marinad och låt marinera I kylen I minst 2 timmar. Låg det marinarade lambanat I en lång panna och sort in det I den förvarmda ugnen. Rosta lamlåget I kar 1-5 timmar tills det har nått önskad tillskillnadsgrad. Kar 60-65 degrees Celsius för medium rare. Långa för mer klarhet. Teat cuttat från ugnen. Låt det vila I 10 minuter och skiva det sedan. Ringla över den återstående oxymel marinaden och servera. Oxymel kyckling saté. Ingredienser. 4 kyckling bröstfiléer. 1 stroke 3 kopp oxymel. 2 msk jordnötssmör. 2 vitlöksklyftor, hackade. 2 tsk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. 1 tsk currypulver. Salt och pepper efter smak. Trospert. Blodsij favord. Vogbeskrivning. Skår kycklingbröstfiléerna I torningar. I en skål. Kombinera oxymel.
jordnutsma, hackerd vitluk, sojasus, currypulver, salt och pepper, marinara kyklingtorningarna I oxymel satay marinad kylan I minced 30 minuter. Låg de marinarade kyklingtorningarna på trådspetten. Låg spetten på grillen eller gråda I ugnen I 200 degrees Celsius tills kyklingen or genomstekt och låtstekt. Kar 10-12 minuter. Ringler över ytterligare oxymel satasus och servera. Oxymel framgångsrika florskotleter. Ingredienser. 4 florskotleter. 1 stroke 2 kopp oxymel. 2 msk senap. 2 vidlux klifter. Hackade. 1 tsk timjan. Salt och pepper efter smak. 2 matskade olivolja. Vogbeskrivning. Kryddaflaskotleterna med salt. Pepper och timjan. Blanda oxymel. Senap. Hackad vitluk och olivolja I en skål. Marinara flaskotleterna I oxymel marinad I kylan I minced 30 minuter. Hetta upp en panna på medelvarm med light olivolja och tillsord de marinarade flaskotleterna. Stek kodleterna på båda sidor tills de genomstekta och gyllenbruna. Kar 5-7 minuter per sida. Beroende på tjocklek. Garnera med forsk timjan och servera. Dessa recept erbjuder mer lokra sort att förbereda kutrata med den sutta och sura smaken av oxymel. Smaklig måltid. Oxymel korkenbröst med grönsaker. Ingredienser. 500 grams korkenbröst. Skurna strimlar. 1 stroke 4 kopp oxymel. 2 vidlux klifter. Hackade. 2 matskade olivolja. Blandade grönsaker efter eget val. Paprika. Zucchini. Morötter. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Krydda korkenbröstremsorna med salt och pepper. Blanda oxymel. Hackad vitluk och olivolja I en skål. Marinara korkenbröstremsorna I oxymel marinad I kylan I minced 30 minuter. Hetta upp en panna på medelvarm och tillsord de marinarade korkenbröstremsorna. Stek korkenbröstremsorna tills de genomstekta och låtbruna. Kar 5-7 minuter. Frost grönsakerna I samma panna tills de mjuka. Låg upp de restade korkenstrimlorna och grönsakerna på tallrikar. Garnera med forsk persilja och servera. Oxymel korkenkotleter. Ingredienser. 4 korkenkotleter. 1 stroke 3 kopp oxymel. 2 vidlux klifter. Hackade. 1 tsk torkad timjan. Salt och pepper efter smak. 2 matskade olivolja. Vogbeskrivning. Krydda korkenkotleterna med salt. Pepper och torkad timjan. Blanda oxymel. Hackad vitluk och olivolja I en skål. Marinara korkenkotleterna I oxymel marinad I kylan I minced 30 minuter. Hetta upp en panna på medelvarm och tillsord de marinarade korkenkotleterna. Stek kodleterna på båda sidor tills de genomstekta och gyllenbruna. Kar 5-7 minuter per sida. Beroende på tjocklek. Servera till tillbehör som ris. Potatis eller grönsaker. Oxymel turkey och grönsaksröra. Ingredienser. 500 grams korkenbröst. I torningar. 1 stroke 4 kopp oxymel. 2 vidlux klifter. Hackade. 2 msk sojasus. Se till att du använder en vegansk version. Blandade grönsaker efter eget val. Broccoli. Paprika. Morötter. Snötter. Salt och pepper efter smak. 2 msk olja för stekning. Vogbeskrivning. Krydda det tornade korkenbröstet med salt. Pepper och sojasus. Blanda oxymel och hackad vitluk I en skål. Marinara det tornade korkenbröstet I oxymel marinad I kylan I minced 30 minuter. Hetta upp en panna eller wok med olja på högvarm.
Tilsort det marinarade korken brustet och koka tills det genomstekt och låt brined. Kar 5-7 minuter. Tilsort grönsakerna och koka under konstant omrörning tills de mjuka och låt bruna. Servera med ris eller nudlar. Dessa recept erbjuder lokra sort att förbereda korken med den sutta och sura smaken av Oxymel. Smaklig måltid. Grillad lax med Oxymel glasyr. Ingredienser. 4 laxfiléer. 1/4 kopp Oxymel. 2 matskader olivolja. 2 vidluxklyftor. Hackade. 1 tsk forsk dill. Hackad. Eller 1/2 tsk torkad dill. Salt och pepper efter smak. Citronskiva förgarnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Vormgrillen till medelvorm. Krydda laxfiléerna med salt och pepper. Blanda Oxymel. Olivolja. Hackad vitlök och dill I en skål. Marinera laxfiléerna I Oxymelglycerin I minst 15 minuter. Olja grill galrat låt och låg de marinarade laxfiléerna på. Grilla laxen på grillen kar 4-5 minuter per sida. Tills den genomstekt och låt grillad. Pensla med den återstånd Oxymelglycerin flera gånger under grillningen för att intensifiera smaken. Garnera med citronskiva och servera. Det har receptet visar perfekt upp laxens murra konsistens och rika smak. Och gör en satsa twist tack vare Oxymelglycerin. Smaklig måltid. Oxymel råkspert. Ingredienser. 500 grams råka. Skalad och rinsad. 1/4 kopp Oxymel. 2 vidluxklyftor. Hackade. 1 tsk paprikapulver. 1 tsk rukt paprikapulver. Valfritt för en ruckig smak. Salt och pepper efter smak. Citronskiva förgarnering. Valfritt. Tråspert. Blodsaj favog så att det inte brons. Vogbeskrivning. Krydda korna med salt. Pepper. Paprikapulver och eventuellt rukt paprikapulver. Blanda Oxymel. Hackad vitlök och olivolja I en skål. Låt korna marinera I Oxymel marinad I kylen I minst 15 minuter. Låg de marinarade korna på tråspetten. Vormgrillen till medelvorm och låg råkspetten på grillen. Grilla råkspetten kar 2-3 minuter per sida tills de rosa och låt bujda. Pensla med den återstånd Oxymel marinad flera gånger under grillningen för att intensifiera smaken. Garnera med citronskiva och servera. Dessa råkspert med Oxymel och snabba att tillägga och erbjuder en uppfriskande och smakrik fiskråd. Smaklig måltid. Oxymel framgångsrika ringfilé. Ingredienser. 4 ringfiléer. 1/4 kopp Oxymel. 2 matskader olivolja. 2 vidluxklyftor. Hackade. 1 tsk forsk persilja. Hackad. Saften av en citron. Salt och pepper efter smak. Citronskiva för servering. Valfritt. Vogbeskrivning. Krydda ringfiléerna med salt. Pepper och citronsaft. I en skål. Kombinera Oxymel. Olivolja. Hackad vitlök och hackad persilja. Marinera ringfiléerna I Oxymel marinad I kylen I minst 15 minuter. Hetta upp en panna på medelvorm och låg I de marinarade ringfiléerna. Steka ringfiléerna kar 3-4 minuter per sida tills de genomstekta och låt bruna. Garnera med citronskiva. Så önskas. Och servera. Det har receptet på Oxymel torkade ringfiléer gör fisken en utsukt sillig smak och låt att tillägga. Smaklig måltid. Oxymel lax med balsamicoglycer. Ingredienser. 4 laxfiléer. 1/4 kopp Oxymel. 2 msk balsam vinegar. 2 vidluxklyftor. Hackade. 1 tsk forsk rosmarin. Hackad. Salt och pepper efter smak. Citronskiva förgarnering. Valfritt.
Vorbeskrivning. Kridderlaxfileerne med salt och pepper. Ironskal. Kombinera Oxymel. Balsam vinegar. Hackad vitlök och hackad rosmarin. Marinera laxfileerne I Oxymel balsamicoglycerin I kylen I minst 15 minuter. Vorm grillen till medelvorm och låg laxfileerne på grillen. Grilla laxfileerne kar 4-5 minuter per sida. Tills de genom stekta och lågt grillade. Pensla med resterande glaser flera gånger under grillningen för att intensifiera smaken. Garnera med citronskiva. Så önskas. Och servera. Oxymel torskfilé med udskorpa. Ingredienser. 4 torskfiléer. 1/4 kopp Oxymel. 2 msk strawbread. 2 msk forskeata. Tx persilja. Dill. Dragon. Hackade. 2 vidlux klifta. Hackade. Saften av citron. Salt och pepper efter smak. Vorbeskrivning. Krydda torskfileerne med salt. Pepper och citronsaft. Blanda Oxymel. Strawbread. Hackade och hackad vitlök ironskal. Marinera torskfileerne I Oxymel udskorpen I kylen I minst 15 minuter. Vormugnen till 180 degrees Celsius. Låg de marinarade torskfileerne på en ugnsplåt och fadela med resterande udskorpa. Gråda torskfileerne I den förvärmda ugnen I cirka 20 minuter tills de genom stekta och skorpen ländbron. Garnera med citronskiva och servera. Oxymel råka sevish. Ingredienser. 500 grams ring a råka. Skalad och vattnad. 1/4 kopp Oxymel. 1 rudlök. Finhackad. 1 jalapeno pepper. Acornad och finhackad. 2 tomater. Tornad. Saften av 2 limefrukter. Salt och pepper efter smak. Forska korianderblad till garnering. Vorbeskrivning. Skåda ring a recorna I små bitar. Ironskal. Kombinera Oxymel. Hackad rudlök. Hackad jalapeno-pepper och tornad tomater. Marinera och betana I Oxymel blandningen I kylen I cirka 30 minuter. Håll saften av tva ring limefrukter över de marinarade recorna och blanda val. Krydda med salt och pepper och låt stå I kylen ytterligare 15 minuter. Garnera med forska korianderblad och servera. Dessa recept erbjuder ett varierat urval av fiskrätter med Oxymel. Från grillad lax till torskfilé till en uppfriskande råkservice. Smaklig måltid. Oxymel tonfiskbuffer med sesamskorpa. Ingredienser. 4 tonfiskbuffer. 1/4 kopp Oxymel. 2 msk sojasus. 2 msk sesamfrön. 2 vidlux klifta. Hackade. 1 tsk ingefära. Riven. Salt och pepper efter smak. Vorbeskrivning. Krydda tonfiskbuffarna med salt. Pepper. Hackad vitlök och riven ingefära. Blanda Oxymel och soja ironskal. Marinera tonfiskbuffarna I Oxymel soja sauce blandningen I kylen I minst 15 minuter. Fadela sesamfröna på en platt tallrik och rulla de marinarade tonfiskbuffarna I dem för att bilda en sesamskorpa. Hetta upp en panna på medelvarm med light olja och tillsåt tonfiskbuffarna. Stek tonfiskbuffarna kar 2-3 minuter per sida. Beroende på önskad tillagning. Ringla över ytterligare Oxymel sojasus blandning och servera. Oxymel mulled med citron och vitluxma. Ingredienser. 4 rudda multifiléer. 1/4 kopp Oxymel. 2 vidlux klifta. Hackade. Saft och skal av 1 citron. 2 msk smör. Eller vegansk margarin. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vorbeskrivning. Krydda multifiléerna med salt. Pepper. Citronsaft och citronskal. Blanda Oxymel och hackad vitlök ironskal.
Marinara multifileerna I Oxymel blandningen I minst 15 minuter I keilen. Heter up en panna på medelvorm och låg I de marinarade multifileerna. Stek multifileerna ka 3-4 minuter per sida tills de orgenum stekta och lord bruna. Smald smurret I samma panna och hall det över multifileerna. Garnera med forsk persilja och servera. Oxymel torsk I backplotspapper. Ingredienser. 4 torskfiléer. 1 stroke 4 kopp oxymel. 1 citron. Tunskivad. 2 vidlux klifter. Hakade. Fork vista forsk timgen. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Krydda torskfiléerna med salt. Pepper. Hackad vidluk och forsk timgen. Blanda oxymel I en skål. Skår backplotspapper I stora ruta. Lågen torskfilé I mitten av varje bit backplotspapper. Håll oxymel blandningen jormt över filéerna. Låg citronskiva på filéerna. Vik betana av backplotspapper till packet och fusslad kanterna val. Låg packeten på en ugnsplad och gråda I förvarmdan på 180 degrees Celsius I ka 15-20 minuter tills fisken genomstekt. Öppna försiktigt och servera. Dessa recept erbjuder en mångd olika sort att tillägga fiskrätter med den sutta och sura smaken av oxymel. Smaklig måltid. Oxymel glaserad laxfilé. Ingredienser. 4 laxfiléer. 1 stroke 4 kopp oxymel. 2 msk de Johnsonap. 2 matskada olivolja. 2 vidlux klifter. Hakade. Salta och pepper efter smak. Citronskiva för garnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Krydda laxfiléerna med salt och pepper. I en skål. Kombinera oxymel. De Johnsonap. Olivolja och hackad vidluk. Marinara laxfiléerna I oxymel glycerin I keilen I minst 15 minuter. Vorm grillen till medelvorm och låg laxfiléerna på grillen. Grilla laxfiléerna ka 4-5 minuter per sida. Tills de genom stekta och lågt grillade. Pensla med den återstående oxymelglycerin flera gånger under grillningen för att intensifiera smaken. Garnera med citronskiva. Så önskas. Och servera. Oxymel råkpasta sallad. Ingredienser. 500 grams ring a råka. Skallad och avadnad. 1 stroke 4 kopp oxymel. 250 grams pasta. Tx fusilliella pen. Kokt och kyled. 1 rudd paprika. Tornad. 1 stroke 2 gurka. Tornad. 1 stroke 4 kopp forsk persilja. Hackad. Saften av 1 citron. Salta och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Stek rekorna I en panna på medelvorm tills de rosa och lågt budgeda. Ka 2-3 minuter per sida. Blanda oxymel. Citronsaft. Salt och pepper I en skål. Tillsort den kylda pastan. Paprikan. Gurkan och hackad persilja. Tillsort de stekta rekorna I skålen och blanda val. Kyle pasta salladen I keilen I minst 30 minuter så att smakerna blandas. Garnera med forsk persilja innan servering. Oxymel framgångsrik torsk med grönsaker. Ingredienser. 4 torskfiléer. 1 stroke 4 kopp oxymel. 2 matskada olivolja. 2 vidlux klifter. Hakade. Blandad grönsaker efter eget val. Tx zucchini. Kusborstomater. Rudluk. Salta och pepper efter smak. Citronskiva för garnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Krydda torskfiléerna med salt. Pepper och hackad vidluk. Blanda oxymel. Olivolja och hackad vidluk I en skål. Marinara torskfiléerna I oxymel blandningen I keilen I minst 15 minuter. Vorm grillen till medelvorm. Krydda de blandad grönsakerna med light olivolja. Salt och pepper och låg dem på grillen.
Låg de marinarade torskfiléerna på grillen och grilla kar 3-4 minuter per sida. Tills fisken och genomstekt och grönsakerna lågrostade. Garnera med citronskiva. Så önskas. Och servera. Dessa recept erbjuder ett brett utbud av fiskrätter med den unika smaken av Oxymel. Smaklig måltid. Oxymel shrimp tacos. Ingredienser. 500 grams råka. Skallad och rinsad. 1/4 kopp Oxymel. 1 tsk spiskamin. 1 tsk paprikapulver. 1/2 tsk chilipulver. Eftersmak. 2 vidluksklyftor. Hakad. 8 små magstortillas. Valfria grönsaker. Tx hackad rudkål. Tornad tomater. Avokadoskiva. Forska korianderblad till garnering. Saften av 1 lime. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Kryddor med spiskamin. Paprikapulver. Chilipulver. Hackad vitlök. Limejuice. Salt och pepper. Blanda Oxymel och limejuice i en skål. Låt räkorna marinera I Oxymel blandningen I minst 15 minuter. Hetta upp en panna på medelvarm och tillsort de marinarade räkorna. Stek räkorna I kar 2-3 minuter per sida. Tills de rosa och låt budgda. Varm tortellorna kort I pannan. Fyll tortellorna med de stekta räkorna och unskad grönsaker. Garnera med forska korianderblad och servera. Oxymel laxskål. Ingredienser. 4 laxfiléer. 1/4 kopp Oxymel. 2 deciliters kokt quinoa. Blandad grönsaker efter eget val. Tx rostad broccoli. Morods remsa. Avocado. Forska rucola eller spinatblad. 1/4 kopp rostad mandel. Citronskiva för garnering. Valfritt. Salt och pepper efter smak. Vogbeskrivning. Krydda laxfiléerna med salt. Pepper och Oxymel. Vårmugnen till 180 degrees Celsius och låg laxfiléerna på en backplåt spappersklad plåt. Gråda laxfiléerna I kar 15-20 minuter tills de genomstekta och låt brinta. Dela under tiden den kokta quinoan I skålar. Tillsort de blandad grönsakerna. Rucolan eller spinatbladen och den restad mandeln till quinoan. Skår de bakad laxfiléerna I bitte och låg dem över skålen. Garnera med citronskiva. Så önskas. Och servera. Oxymel framgångsrik soppa. Ingredienser. 4 ringfiléer. 1/4 kopp Oxymel. 1 lök. Tornad. 2 morötter. Tornad. 2 salaristiver. Tornad. 1 tsk torkad timjan. 1 tsk torkad oregano. 6 deciliters grönsaksbuljong. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Krydda ringfiléerna med salt och pepper. Hetta upp lite olja I en stor gryta och frost tornad lök. Morötter och selleri tills de mjuka. Tillsort de torkade ärtorna och frossen kort stund. Tillsort grönsaksbuljungen och låt koka upp. Tillsort ringfiléerna och Oxymel I buljungen och låt putra I kar 5-7 minuter tills fisken genomstekt. Krydda soppan med salt och pepper. Garnera med forsk persilja och servera. Dessa recept erbjuder en mångd olika sort att tillägga fiskrätter med den sutta och sura smaken av Oxymel. Smaklig måltid. Oxymel råka tagliatelle. Ingredienser. 500 grams råka. Skallad och rinsad. 1/4 kopp Oxymel. 350 grams tagliatelle eller annan valfri pasta. 2 matskade olivolja. 3 vidluksklyftor. Hakad. 1 tsk chiliflakes. Valfritt för en kryddig touch. Salt och pepper efter smak. Forsk basilika till garnering. Vogbeskrivning.
Krydderkorna med salt. Pepper och eventuellt chili flakes. Blanda Oxymel och hackad vitlök I en skål. Låt rekorna marinera I Oxymel marinad I kylen I minst 15 minuter. Koka tagliatellen enligt anvisningarna på förpackningen och låt rinna avenue. Hetta upp olivolja I en panna och tillsort de marinarade rekorna. Stek rekorna I kar 2-3 minuter per sida. Tills de rosa och låt budgda. Tillsort den kokta tagliatellen I pannan och blanda allt väl. Garnera med färsk basilika och servera. Oxymel salmon sushi bowl. Ingredienser. 2 deciliters kokt sushiris. 4 laxfiléer. Ring och tunskavad. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 avocado. Skivad. 1 stroke 2 gurka. Skurna I tunna strimla. 1 morot. Riven. Nori tongak. Skurna I strimla. Sojasus och wasabi ad servera. Vogbeskrivning. Della det kokta sushirisad I skola. Låg de ring a laxkavorna jormd på risad. Låg avocado. Gurka. Riven morot och nori tong strimlar över laxen och risad. I en skål. Blanda Oxymel och sojasus och håll över skålen. Servera med wasabi efter smak. Oxymel framgångsrika makrillfiléer. Ingredienser. 4 makrillfiléer. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 2 msk de Johnsonap. 2 matskada olivolja. 2 vidluksklyftor. Hackad. Salt och pepper efter smak. Citronskiva för garnering. Valfritt. Vogbeskrivning. Krydda makrillfiléerna med salt och pepper. I en skål. Kombinera Oxymel. De Johnsonap. Olivolja och hackad vitlök. Marinera makrillfiléerna I Oxymelglycerin I kylen I minst 15 minuter. Vorm grillen till medelvorm och låg makrillfiléerna på grillen. Grilla makrillfiléerna kar 4-5 minuter per sida tills de genom stekta och låt grillad. Pensla med den återstående Oxymelglycerin flera gånger under grillningen för att intensifiera smaken. Garnera med citronskiva. Så önskas. Och servera. Dessa recept erbjuder ett brett utbud av sort att tillägga fiskrätter med den sudsiliga smaken av Oxymel. Smaklig måltid. Oxymel kycklingsoppa. Ingredienser. 2 kycklingbröst. Utan skin och ben. 1 lök. Tornad. 2 morötter. Tornad. 2 saint celery. Tornad. 2 vidluksklyftor. Hackad. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 6 deciliters kycklingbuljong. 1 tsk torkad timjan. Salt och pepper efter smak. Färsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Krydda kycklingbrösten med salt och pepper och stek dem I en stor gryta med light olja tills de orgelen bruna. Ta ut kycklingen från grytan och stål åt sidan. Fros lök. Morötter. Celery och vitlök I samma gryta tills det omsjukt. Låg tillbaka den stekta kycklingen I grytan. Tillsort Oxymel. Kycklingbuljong och timjan. Koka upp soppan. Sång sedan vormen och låt puttra I kar 20-30 minuter tills kycklingen genomstekt. Ta bort kycklingen från soppan. Skår I små bitar och låg tillbaka den I soppan. Garnera med färsk persilja och servera. Oxymel tomatsoppa. Ingredienser. 1 lök. Tornad. 2 vidluksklyftor. Hackad. 1 burk tomato. 800 g. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 4 deciliters grönsaksbuljong. 2 tsk torkad basilika. 1 tsk socker. Valfritt. Salt och pepper efter smak. Olivolja till stekning. Färskt basilikablad till garnering. Vogbeskrivning. Hetta upp light olivolja I en panna och fros lök och vitlök tills det omsjukt.
Tilsort Birken med tomater och mosa med en potatisstad eller en sked. Tilsort Oxymel. Grönsaksfond. Torkad basilica och socker. Det används. I grytan. Koka upp soppan. Sång sedan vormen och låts ljuda I 20-30 minuter. Krydda med salt och pepper. Purée tomatsoppan med en stavmixa tills den åkromig. Garnera med forska basilica blad och servera. Oxymel pumper soppa. Ingredienser. 1 kilogram pumper. Tornad. 1 luck. Tornad. 2 vidlux clifter. Hakade. 1 stroke 4 kopp oxymel. 4 deciliters grönsaksbouillon. 2 tsk currypulver. 1 tsk spiskamin. 1 tsk ingefära. Riven. Salt och pepper efter smak. Kokosmjölk för servering. Valfritt. Forska korianderblad till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp lite olja I en stor kastrull och frosluck och vitluck tills det omjukt. Tillsort den tornad pumpen och fros I några minuter. Tillsort oxymel. Grönsaksfond. Currypulver. Spiskamin och ingefära I grytan. Koka upp soppan och sång sedan vormen. Sjud I 20-30 minuter tills pumpen omjuk. Mosa soppan med en stavmixa tills den åkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med kokosmjölk. Du använder. Och forska korianderblad för servering. Oxymel citronkycklingsoppa. Ingredienser. 2 kycklingbröst. Utan skin och ben. 1 luck. Tornad. 2 morötter. Tornad. 2 saint celery. Tornad. 2 vidlux clifter. Hakade. Saft och skall av 2 citrona. 1 stroke 4 kopp oxymel. 6 deciliters kycklingbouillon. 1 tsk torkad timjan. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Krydda kycklingbrösten med salt och pepper och stek dem I en stor gryta med lite olja tills de orgelan bruna. Ta ut kycklingen från grytan och stål åt sidan. Frosluck. Morötter. Celery och vitluck I samma gryta tills det omjukt. Låg tillbaka den stekta kycklingen I grytan. Tillsort oxymel. Kycklingbouillon. Citronsaft. Citronskal och timjan. Koka upp soppan. Sång sedan vormen och låt putra I 20-30 minuter tills kycklingen genomstekt. Ta bort kycklingen från soppan. Skor I små bitar och låg tillbaka den I soppan. Garnera med forsk persilja och servera. Oxymel potatissoppa med persilja. Ingredienser. 4 stora potatisar. Tornad. 2 persilja. Skjorna I tunnaringa. 1 luck. Tornad. 2 vidlux clifter. Hakade. 1 stroke 4 kopp oxymel. 4 deciliters grönsaksbouillon. 2 matskada olivolja. 1 tsk torkad timjan. Salt och pepper efter smak. Forsk gråsluck till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp olivolja I en stor gryta och frosluck. Vitluck och persilja tills de omjuka. Tillsort den tornad potatisen och fros I några minuter. Tillsort oxymel. Grönsaksfond och timjan I grytan. Koka upp soppan och sång sedan vormen. Sjud I 20-30 minuter tills potatisen omjuk. Mosa soppan med en stavmixa tills den åkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med forsk gråsluck innan servering. Dessa sopprecept erbjuder ett utsukt sort att njuta av den sutta och sura smaken av oxymel I salta och vormen råta. Smaklig måltid. Oxymel morödsoppa. Ingredienser. 500 grams morötter. 2 och skavad. 1 luck. Tornad. 2 vidlux clifter. Hakade. 1 stroke 4 kopp oxymel.
4 deciliters grönsaksbouillon, 1 tsk spiskamin, 1 tsk ingefära, riven. Salt och pepper efter smak. Forska korianderblad till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp lite olja i en stor kastrull och fröslök och vitlök tills det omsjukt. Låg I marodska varna och frös I några minuter. Tillsort oxymel. Grönsaksfond. Spiskamin och ingefära I grytan. Koka upp soppan och sång sedan varmen. Sjudd I kar 20-30 minuter tills moraterna omjuka. Mosa soppan med en stavmixa tills den åkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med forska korianderblad för servering. Oxymel linssoppa. Ingredienser. 1 deciliter gröna eller bruna linser. Skaljda. 1 lök. Tornad. 2 morötter. Tornad. 2 saint celery. Tornad. 2 vidlöksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp oxymel. 6 deciliters grönsaksbouillon. 1 tsk spiskamin. 1 tsk paprikapulver. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp lite olja I en stor kastrull och fröslök. Vitlök. Morötter och selleri tills de omjuka. Tillsort linser. Oxymel. Grönsaksfond. Spiskamin och paprikapulver. Koka upp soppan och sång sedan varmen. Sjudd I kar 30-40 minuter tills linserna omjuka. Krydda med salt och pepper. Garnera med forsk persilja innan servering. Oxymel svampsoppa. Ingredienser. 500 grams blandade svampar. Tx champinjana. Shiitake. Skavade. 1 lök. Tornad. 2 vidlöksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp oxymel. 4 deciliters grönsaksbouillon. 1 tsk timjan. 1 tsk rosmarin. 2 matskada olivolja. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp olivolja I en stor kastrull och fröslöken och vitlöken tills den omsjuk. Låg I svampska varna och stek I några minuter tills de fått lite ford. Tillsort oxymel. Grönsaksfond. Timjan och rosmarin I grytan. Koka upp soppan och sång sedan varmen. Sjudd I kar 20-30 minuter tills svampen omsjuk. Krydda med salt och pepper. Garnera med forsk persilja innan servering. Oxymel potatis och persiljaksoppa. Ingredienser. 4 stora potatisar. 2 tad och tornad. 2 persiljak. Skjorn I ringa. 1 lök. Tornad. 2 vidlöksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp oxymel. 4 deciliters grönsaksbouillon. 2 matskada smör eller vegetabilisk olja. 1 tsk timjan. Salt och pepper efter smak. Forsk gråslök till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp smör eller olja I en stor gryta och fröslök. Vitlök och persilja tills de omjuka. Tillsort den tornad potatisen och frös I några minuter. Tillsort oxymel. Grönsaksfond och timjan I grytan. Koka upp soppan och sång sedan varmen. Sjudd I kar 20-30 minuter tills potatisen omsjuk. Mosa soppan med en stavmixa tills den åkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med forsk gråslök innan servering. Oxymel sudd potatissoppa. Ingredienser. 3 stora sudd potatisar. Skallad och tornad. 1 lök. Tornad. 2 vidlöksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp oxymel. 4 deciliters grönsaksbouillon. 2 tsk currypulver. 1 tsk spiskamin. Salt och pepper efter smak. Kokosmjölk för servering. Valfritt. Forsk koriander till garnering. Vogbeskrivning.
Heter up light olje en stor castrol och fros luck och vidluck tils det omjukt. Tilsort den tornade sud potatisen och fros I några minuter. Tilsort Oxymel. Grundsaxfund. Kuripulver och spiskamin I griten. Koka upp soppen och sång sedan vormen. Sjud I kar 20-30 minuter till sud potatisen omjuk. Mosa soppen med en stavmixa tils den orkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med kokosmjölk. Du använda. Och forsk koriander in en servering. Oxymel blomkålsoppa. Ingredienser. 1 blomkålshuvud. Skjorna I bukata. 1 luck. Tornad. 2 vidlucksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 4 deciliters grundsaxbiljong. 2 matskada olivolja. 1 tsk gurkmeja. Salt och pepper efter smak. Forsk persilja till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp olivolja en stor kastrol och fros lucken och vidlucken tils den omjuk. Låg I blomkålsbukaterna och fros I några minuter. Tilsort Oxymel. Grundsaxfund och gurkmeja I griten. Koka upp soppen och sång sedan vormen. Sjud I kar 20-30 minuter tils blomkålen omjuk. Mosa soppen med en stavmixa tils den orkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med forsk persilja in en servering. Dessa soprecept erbjuder ett utsukt sort att njuta av den sutta och sura smaken av Oxymel I en mångd olika kromiga soppar. Smaklig måltid. Oxymel kokosnötpumpa soppa. Ingredienser. 1 kilogram pumpa. Tornad. 1 luck. Tornad. 2 vidlucksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 burk kokosmjölk. 400 ml. 4 deciliters grundsaxbiljong. 2 tsk kuripulver. 1 tsk injafora. Riven. Salt och pepper efter smak. Forska korianderblad till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp light olja en stor kastrol och fros luck och vidluck tils det omjukt. Låg I de tornade pumpa betana och fros I några minuter. Tilsort Oxymel. Kokosmjölk. Grundsaxfund. Kuripulver och injafora I griten. Koka upp soppen och sång sedan vormen. Sjud I kar 20-30 minuter tils pumpen omjuk. Mosa soppen med en stavmixa tils den orkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med forska korianderblad för servering. Oxymel spenatsoppa. Ingredienser. 500 grams forsk spenat. Dvortad och hackad. 1 luck. Tornad. 2 vidlucksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 4 deciliters grundsaxbiljong. 2 matskada olivolja. 1 tsk muskotnöt. Salt och pepper efter smak. Restad pinjanata till garnering. Vogbeskrivning. Heter upp olivolja en stor kastrol och fros lucken och vidlucken tils den omjuk. Tilsort den hackade spenaten och fros I några minuter tils den faller ihop. Tilsort Oxymel. Grundsaxfund och muskotnöt I griten. Koka upp soppen och sång sedan vormen. Sjud I kar 15-20 minuter. Krydda med salt och pepper. Garnera med restad pinjanata in en servering. Oxymel morat och injafora soppa. Ingredienser. 500 grams morata. Scalade och tornade. 1 luck. Tornad. 2 vidlucksklyftor. Hackade. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 4 deciliters grundsaxbiljong. 2 matskada olivolja. 2 tsk forskinjafora. Riven. Salt och pepper efter smak. Grådful eller gjort att servera. Valfritt. Vogbeskrivning. Heter upp olivolja en stor kastrol och fros lucken och vidlucken tils den omjuk.
Tillsort de tornade mora turna och riveninja fora och fros I nogra minuta. Tillsort Oxymel och grundsaxfund I griten. Koka upp soppen och sång sedan vormen. Sejud I kar 20-30 minuter tills mora turna ormjuka. Mosa soppen med en stavmixa tills den orkromig. Krydda med salt och pepper. Garnera med en klick grådful eller gjort innan servering. Så önskas. Dessa soprecept erbjuder ett utsukt sort att njuta av den sutta och sura smaken av Oxymel I en mångd olika sopvariationer. Smaklig måltid. Oxymel fruktsallad. Ingredienser. 2 orplan. Tornade. 2 poren. Tornade. 1 deciliter vindruva. Halverade. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 tsk kanel. 1 stroke 4 kopp hakade valnata. Forsgemeintebloed till garnering. Vogbeskrivning. Låg de tornade orpelna. Poren och de halverade druvorna I en stor skål. Håll Oxymel över frukten och rör försiktigt för att torka frukten. Tillsort kanel och rör försiktigt igen. Strudda hakade valnaterna över fruktsalladen. Kyle fruktsalladen I kylen innan servering. Garnera med forsgemeintebloed och servera. Oxymel borperfait. Ingredienser. 1 kopp bor. Hallen. Georgiaba. Blobor. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 deciliter grekisk yoghurt. 2 matskade honung. 1 stroke 2 kopp granola. Forsgemeintebloed till garnering. Vogbeskrivning. Låg de forska boren I en skål och ringla över Oxymel. Blanda den grekiska yoghurten med honung. I glas eller dessertskala. Varva lager av bor. Yoghurt och granola. Avsluta med ett lager bor. Kyle parfaiten I kylen I minst 30 minuter. Garnera med forsgemeintebloed för servering. Oxymel orange rosemary jelly. Ingredienser. 2 deciliters forskpressad apelsinjuice. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 2 vista forsk rosmarin. 1 kopp socker. 1 postgillningsmiddel enligt instruktionerna på förpackningen. Vogbeskrivning. Låg forskpressad apelsinjuice. Oxymel och rosmarinkvistar I en kastrull. Tillsort sockret och rör vol. Vorm griten på medelvorm och låt koka upp. Når blandningen koka. Minska vormen och låt sjuda I 5-7 minuter till saften har jocknat något. Ta bort rosmarinkvistarna. Tillsort gillningsmedlet enligt anvisningarna på förpackningen och rör vol. Håll blandningen I steriliserade burkar och låt svalna tills geléen stelnat. Stormburkarna och förvara I kylen. Njut av Oxymel apelsin rosmaringelé som ett sutt tillbehör eller på rostat bröd. Dessa dessertrecept med Oxymel kommer att låga till en unik sutsa smak till dina desserter. Njuta. Oxymel citrontårta. Ingredienser till degen. 1 stroke 4 kopp mjölk. 1 stroke 2 kopp smör. Kallt och I torninga. 1 stroke 4 kopp isvatten. A nipper salt. Ingredienser till fyllningen. 3 org. 1 kopp socker. Saft och skall av 2 citrona. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 2 matskade mjölk. Vogbeskrivning. Till degen. Blanda mjölk och salt I en skål. Tillsort det kalla smöret och mixa med en konditormixer eller fingrarna tills blandningen bildar en smula. Tillsort isvatten och forma degen till en bowl. Låt vila I kylen I minst 30 minuter. Kavla ut degen på en mjölad arbetssitta och tryck ut den I en tårtform. Stick flera gånger med en gaffel och låt vila I kylen ytterligare 30 minuter. Vormugnen till 180 grader Celsius. Till fyllningen. Blanda org. Socker. Citronsaft. Citronskal. Oxymel och mjölk I en skål. Håll fyllningen I den förberedda degen.
Grode citron torten I den vervormde ugnen I kar 25-30 minuten tils den or fast och gelenbren. Lots valna innen servering. Oxymel berry cobbler. Ingredients til bormixen. 4 deciliters blandade bor. Hallen. Georgiaba. Blobor. 1 stroke 4 cop oxymel. 1 stroke 4 cop soccer. 1 msk magstorkels. Ingredients til degen. 1 cop mjal. 1 stroke 4 cop soccer. 1 tsk backpulver. A nipper salt. 1 stroke 2 cop mjalk. 1 stroke 4 cop smald smar. Vogbeskrivning. Vormugnen till 180 grader Celsius. Log de blandade boren iron ugens form och ringler over oxymel. Iron separate skol. Kombinera soccer och magstorkels och stra over boren. Till degen. Blandem mjal. Soccer. Backpulver och salt iron skol. Till sort mjalk och smald smar och blanda till en jorm smet. Whole smeten over boren. Sort in ugens firmen I den vervormde ugnen och grode I 25-30 minuter. Tils degen or gelenbren och boren bubbler. Lots valna innen servering. Oxymel banana split. Ingredients. 2 banana. Halverade polongden. 1 stroke 4 cop oxymel. Vaniljeglus. Vispad grod. Chokladsus. Hakade nutter. Tx valnaturella mandel. Kusbor fa decoration. Vogbeskrivning. Log de halverade bananerna iron skol och ringler over oxymel. Log up bananerna på en talrik. Log en kula vaniljeglus på varje banan halva. Whole vispad grod over den. Garnera med chokladsus och hakade nutter. Decorera med kusbor. Servera genast och njut. Dessa oxymel dessert recept et sut och upp frisken sort at in fulliva den sutta och sura smaknav oxymel I deserter. Smaklig malted. Oxymel balsamica georgiaba. Ingredients. 2 deciliters forska georgiaba. Halveradella I fjordadella. 2 matskada oxymel. 2 msk balsam vinegar. 2 msk forsk mynta. Finhackard. 1 tsk honung. Valfrit. And touch av nimmelen svart pepper. Valfrit. Vogbeskrivning. Log georgiabana iron skol. Iron separate skol. Kombinera oxymel. Balsam vinegar. Mynta och honung. Du använda. Whole dressing blandningen över georgiabana och rurom försiktigt för att torka georgiabana. Krydda med en nipper nimmald svartpepper så önskas. Lot oxymel balsamica georgiabana marinera I kylen I minst 15 minuter. Garnera med forska myntablad för servering. Oxymel citron sorbet. Ingredients. 1 deciliter forsk pressad citronsaft. 1 stroke 2 cop oxymel. 1 stroke 2 cop vatten. 1 stroke 2 cop soccer. Citronskal av 2 citrona. Vogbeskrivning. Blandena pressad citronsaft. Oxymel. Vatten. Soccer och citronskal iron skol. Whole blandningen iron glasmaskin och bebita till sorbet enligt maskinens instruktioner. Du inte har en glasmaskin. Whole blandningen iron grund. Friska skol och rurom var 30 minut eller så till sorbeten or fast. Fuddela I glas eller skola för servering. Oxymel mandel panna cotta. Ingredients. 2 deciliters grod. 1 stroke 4 cop soccer. 2 tsk gelatin pulver. 1 stroke 4 cop oxymel. 1 tsk mandel extract. Mandelflinger och forska bor till garnering. Vogbeskrivning. Iron litten kastrol. Lus upp gelatinet I 2 matskada varmt vatten och stål oddsidden. Vorm gråden och sockret iron an kastrol till sockret lusts upp. Run det lusta gelatinet I gråden. Till sort oxymel och mandel extract och blanda vol. Whole blandningen I dessert scalarella glass.
Lodpannakotten stellna I kylen I minst for timmerella övernatten. Garnera med mandelflinga och forska borin servering. Dessa Oxymel recept erbjuder uppfriskande och delikat sort att infalliva den sutta och sura smaknav Oxymel I deserta. Njuta. Oxymel oatmeal cookies. Ingredients: 1 kopp havregryn, 1 stroke 2 kopp mjölk, 1 stroke 4 kopp Oxymel, 1 stroke 4 kopp smörella vegetabilisk margarin, smalt, 1 stroke 4 kopp firinsoka, 1 ord, 1 stroke 2 tsk backpulver, a nipper salt, 1 tsk vaniljextract, 1 stroke 2 kopp russinella hakadnutter, valfrit, vogbeskrivning. Vormugnen till 180 grader Celsius. Blanda hava, mjölk, backpulver och salt iron skål. Blanda Oxymel, smalt smör, firinsoka, och vaniljextract iron an skål. Tillsort datora ingredienserna till devota ingredienserna och blanda vol. Vik I russinella hakadnutter, du använda. Låg små portioner av kakjan på en plåt klord med backplåtspapper. Gråda kakorna I den förvärmda ugnen I kar 10-12 minuter tills de orgelan bruna. Låt svalna innan servering. Oxymel tiramisu. Ingredients: 1 packet laddefingers, 1 kopp stark espresso, cold, 1 stroke 4 kopp Oxymel, 1 deciliter mascarponeist, 1 stroke 2 kopp vispad gråd, 1 stroke 4 kopp strassoka, cacao för att pudra, mucha chips till garnering, vogbeskrivning, blanda mascarponeist, Oxymel och strassoka iron skål tills en slord krom bildas. Vispa gråden ställ och vornd försiktigt när den I mascarponedlandningen. Doppa kort laddefingers I den avsvalnade espressen och låg dem I en ugnsform. Bred ett lager av mascarponekromen över svampfingrarna. A prepa processen med ytterligare ett lager svampfingrar och gråd. Kyle tiramisen I kylen I minst 4 timmer övernatten. Pudra med kakaopulver och garnera med mucha kladflis för servering. Oxymel bananbröd. Ingredients: 2 mona banana, mazade, 1 stroke 4 kopp Oxymel, 1 stroke 4 kopp smalt smörella vegetabilisk margarin, 1 stroke 2 kopp socker, 1 ord, 1 tsk vaniljextract, 1 stroke 2 dl mjölk, 1 tsk backpulver, 1 stroke 2 tsk backpulver, a nipper salt, 1 stroke 2 tsk kanel, 1 stroke 2 kopp hakad valnaturella chokladchips, valfrit, vogbeskrivning. Vormugnen till 180 grader Celsius. Iron skål. Kombinera banana, Oxymel, smalt smör, socker, och vaniljextract. Iron separate skål. Kombinera mjölk, backpulver, salt och kanel. Ruggradvis när datora ingredienserna I bananblandningen tills de vol blandade. Vornd I hakad valnaturella chokladchips. Du använda. Håll degen I en smord brödform och jormna ut den. Gråda bananbrödet I den förvärmda ugnen I kar 45-50 minuter. Tills det orgelanbrand och en tandputta kommer ut ren. Låt svalna innan servering. Oxymel peach cobbler. Ingredients till persikoblandningen. 4 koppar forska persika. Skalad och skavad. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 stroke 4 kopp socker. 1 tsk kanel. 1 tsk vaniljextract. Ingredients till degen. 1 kopp mjölk. 1 stroke 4 kopp socker. 1 tsk backpulver. A nipper salt. 1 stroke 2 kopp mjölk. 1 stroke 4 kopp smalt smörella vegetabilisk margarin. Vogbeskrivning.
Vormugnen till 180 grader Celsius. Iron store skol. Kombinera persikoskavorna med Oxymel. Socker. Kanaloch vaniljextract. Hol persikoblandningen ironugnsform. Blandum gel. Socker. Backpulveroch salt iron separate skol. Tilsort mjulkoch smald smuroch blanda till en jorm smet. Hol smeten over persikoblandningen iugnsformen. Graude persikoskakeren I den favormde ugnen I kar 30-35 minuter. Till smeten orge lenbren. Lot svalna innen servering. Oxymel honung sorbet. Ingredients: 1 kop vatten. 1 stroke 2 kop Oxymel. 1 stroke 4 kop honung. 1 msk forsk citronsaft. Een nipper salt. Vorbeskrivning. Blanda vatten. Oxymel. Honung. Citronsaft och salt iron castrol. Koka up blandningen och lot putra på svagt vorm I circa 5 minuter. Lot blandningen svalna och håll up iron grund. Frissika skol. Stall skolen I frisen och rurom sorbeten var 30 minut tills den or fast. Kar 2-3 timmer. Lot tina en cord stund innen servering. Oxymel hallen mascarpone dip. Ingredients: 1 kop forska hallen. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 deciliter mascarponeist. 1 msk strasoka. Forska mynteblad till garnering. Vorbeskrivning. Mixer de forska hallen en och Oxymel iron mixer tills du får en slord hallensus. Blanda mascarponeist och strasoka iron separate skol. Ruffusiktig när halonsusen I mascarponeisten farad skapa en marmorad effekt. Hol dippen iron serveringsskal och garnera med forska mynteblad. Servera med forsk frukt eller kaka. Dessa Oxymel desert recept erbjuder en mångdolika smaker och oret utsukt sort att njuta av den sutta och sura smaken av Oxymel I deserter. Smaklig måltid. Oxymel honey lemon smoothie. Ingredients: 1 kop forsk citronsaft. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 msk honung. 1 mogen banan. 1 kop ijsbitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredients iron mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort och kromig. Håll upp I ett glas och njut genust. Oxymel berry smoothie. Ingredients: 1 deciliter blandade bor. Hallen. Georgiaba. Blobor. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 stroke 2 kop grekisk jord. 1 matskt honung. Valfrit. 1 kop ijsbitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredients iron mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Sutta med honung så önskas. Håll upp I ett glas och njut genust. Oxymel kiwi ginger smoothie. Ingredients: 2 kiwi. Scalade och tornade. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 tsk forskinja fora. Riven. 1 deciliter bladspinat. 1 deciliter kokosvatten. 1 kop ijsbitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredients iron mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genust. Oxymel pineapple coconut smoothie. Ingredients: 1 kop forska ananasbitter. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 stroke 2 kop kokosmjölk. 1 banan. 1 kop ijsbitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredients iron mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genust. Oxymel mint iced tea. Ingredients: 2 grundteppisar. 4 koppar varmt vatten. 1 stroke 4 kop Oxymel. Forska mynteblad. Ijsbitter. Vorbeskrivning. Lot de grunna teppisarna dra I varmt vatten och lot dem svalna. Tillsort Oxymelen och rurom. Tillsort forska mynteblad och håll ijsbitter över drinken. Servera volkild. Oxymel watermelon slushy.
Ingrediënten. 2 kopper 210 millen. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 kop ijsbitter. Voorbeschrijving. Log alle ingrediënten in een mixer. Mixer på hug till slushy nor önskad consistence. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel cucumber mint låsk. Ingrediënten. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 stroke 2 gurka. Skivered. Forsgemeindblad. Ijsbitter. Koolsurat vatten. Voorbeschrijving. Log Oxymel. Gurkskiver och mynteblad I ett glas. Tillsort ijsbitter. Fyll med koolsurat vatten. Rör om vol och njut genast. Oxymel orange ginger tea. Ingrediënten. 2 kopper varmt svart tea. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 tsk forskingefora. Riven. Apelsinskiver. Voorbeschrijving. Fubber det varma svarta teet. Tillsort Oxymel och riveningefora och rarom. Garnera med apelsinskiver och servera varma. Oxymel hallen mint låsk. Ingrediënten. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 kop forska hallen. Forsgemeindblad. Koolsurat vatten. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Log Oxymel och hallen I ett glas. Tillsort forsgemeindblad. Fyll med koolsurat vatten och tillsort ijsbitter. Rör om vol och njut genast. Oxymel cherry vanilla smoothie. Ingrediënten. 1 kopper cornade kusbor. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 tsk vaniljextract. 1 deciliter mandelmjölk. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Log alla ingrediënten I een mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel granatable apelsinjuice. Ingrediënten. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 deciliter forskpressad apelsinjuice. 1 stroke 2 kop granatapeljuice. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Blanda Oxymel. Forskpressad apelsinjuice och granatapeljuice I ett glas. Tillsort ijsbitter och rör om vol. Servera medelbart. Oxymel apple cinnamon smoothie. Ingrediënten. 1 deciliter apelbitter. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 stroke 2 tsk kanel. 1 deciliter mandelmjölk. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Log alla ingrediënten I een mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel coconut water peach smoothie. Ingrediënten. 1 kop forska persikabitter. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 stroke 2 kop kokosvatten. 1 kop ijsbitter. Voorbeschrijving. Log alla ingrediënten I een mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel avocado banana smoothie. Ingrediënten. 1 mogen avocado. 1 mogen banana. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 deciliter mandelmjölk. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Skala avocaden och banan och skor I bitter. Log alla ingrediënten I een mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel melon låsk. Ingrediënten. 2 kopper tornad vattenmelon. 1 stroke 4 kop Oxymel. Lemeskava. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Låg vattenmelon torningar och Oxymel I ett glas. Låg på lemeskava. Fyll med ijsbitter och rör om vol. Servera medelbart. Oxymel ingefora marot smoothie. Ingrediënten. 2 morata. Scalade och tornade. 1 stroke 4 kop Oxymel. 1 tsk forskingefora. Riven. 1 kop apelsinjuice. Ijsbitter. Voorbeschrijving. Log alla ingrediënten I een mixer. Mixer på hug till smoothie nor slort. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel blueberry mandel smoothie. Ingrediënten. 1 deciliter blåbär.
1 stroke 4 Kop Oxymel, 1 MSK Mandelsma, 1 deciliter Mandelmjalk, Ice bitte, Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till smoothie nor slord. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel pineapple kiwi smoothie. Ingredienser. 1 kopp forska ananas bitter. 1 kiwi. Skallad och tornad. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 deciliter kokosmjölk. Ice bitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till smoothie nor slord. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel ginger lemon lorsk. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 tsk forskinja fora. Riven. Saften av 2 citrona. Lemeskova. Ice bitter. Vorbeskrivning. Håll Oxymel. Niriven inja fora och citronsaft I ett glas. Låg på lemeskova. Fyll med ice bitter och rör vol. Servera medelbart. Oxymel coconut chia pudding. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 deciliter kokosmjölk. 2 msk chiafrön. 1 msk honung. Forska bor till garnering. Vorbeskrivning. Blanda Oxymel. Kokosmjölk. Chiafrön och honung I en skål. Låt blandningen svala I kylen I minst 4 timmar eller över natten. Garnera med forska bor innan servering. Oxymel aloe vera dryck. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 stroke 4 kopp forsk aloe vera gel. 1 deciliter kokosvatten. Ice bitter. Vorbeskrivning. Blanda Oxymel. Aloe vera gel och kokosvatten I ett glas. Fyll med ice bitter. Rör vol och njut genast. Oxymel kryddad chai latte. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 kopp svart te eller chai tea. 1 stroke 2 kopp mjölk. Eller voxtmjölk. A nipper kanel. A nipper kryddnejlika pulver. A nipper kardemommapulver. Vorbeskrivning. Fubbad svart te eller chai te och blanda med mjölk. Tillsort Oxymel. Kanel. Kryddnejlika pulver och kardemommapulver. Rör vol och servera varm. Oxymel chamomile lavendel tea. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 kopp chamomile. Torkad lavendelblommor. Valfritt. Honung ad sutter. Valfritt. Vorbeskrivning. Fubbad chamomile och tillsort Oxymel. Tillsort torkad lavendelblommor. Du använder. Sutter med honung så önskas. Servera varm. Oxymel citron rosmarin brus. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. Saften av 1 citron. Några forska rosmarinkvister. Kolsyrat vatten. Ice bitter. Vorbeskrivning. Håll Oxymel och citronsaft I ett glas. Tillsort forska rosmarinkvister. Fyll med kolsyrat vatten och tillsort ice bitter. Rör vol och njut genast. Oxymel oatmeal banana shake. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 kopp havregryn. 2 mona banana. 1 deciliter mjölk. Eller voxtmjölk. 1 matskt honung. Valfritt. Ice bitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till shaken or kromig. Sutter med honung så önskas. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel mandel banan smoothie. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 deciliter mandelmjölk. 1 mogen banan. 1 msk mandelsma. 1 tsk honung. Valfritt. Ice bitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till smoothie nor slord. Sutter med honung så önskas. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel honungst. Ingredienser. 1 stroke 4 kopp Oxymel. 1 kopp varmt te valfritt.
1 MSK Honing, Citronskiver, Vorbeskrivning, Fubber det varma tid, Tilsort Oxymel och Honing och rarom, Garnera med Citronskiver och servera varma, Oxymel ingefora citronshet, Ingredienser, 1/4 kopp Oxymel, Saften av 1 citron, 1 tsk forsk ingefora, riven, en nipper pepper, valfrit, Vorbeskrivning, Whole Oxymel, Citronsaft och riven ingefora I ett glas. Krydda med en nipper pepper så önskas. Rör om val och njut genast som en uppfriskande shot. Oxymel mango gurkmeja smoothie. Ingredienser. 1 deciliter mango torninga. 1/4 kopp Oxymel. 1 tsk gurkmeja pulver. 1 deciliter mandelmjölk. En nipper svartpapper. För att förbättra upptaget av gurkmeja. Bitte. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till smoothie or slåd. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel granatapel ingefora mint dryck. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 kopp granatapel juice. 1 tsk forsk ingefora, riven. Forskeminteblad. Bitte. Vorbeskrivning. Låg Oxymel, granatapel juice och riven ingefora I ett glas. Tilsort forskeminteblad. Fyll med bitte och rör om val. Servera medelbart. Oxymel kaff. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 kopp nibbrigt kaff. 1 tsk kanel. Gråd mjölk efter önskemål. Vorbeskrivning. Fubbard kaffet. Tilsort Oxymel och kanel och rör om. Finjustera med gråd mjölk efter önskemål. Servera varm. Oxymel gurka citron ingefora dryck. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 kopp tornad gurka. Saften av 1 citron. 1 tsk forsk ingefora, riven. En nipper salt. Bitte. Vorbeskrivning. Låg gurktorninga. Citronsaft. Riven ingefora och salt I en mixer. Mixer på hög hastighet tills blandningen or slåd. Tilsort Oxymel och blanda igen. Servera med bitte. Oxymel havregrynsgenungsdryck. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 kopp havregryn. 1 MSK honung. 1 deciliter mjölk. Eller voxtmjölk. En nipper kanel. Vorbeskrivning. Blanda havregryn. Honung. Mjölk och kanel I en mixer. Tilsort Oxymel och blanda igen. Håll upp I ett glas och njut. Oxymel kiwi ananas låsk. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 mogen kiwi. Skallad och tornad. 1 kopp forska ananasbitter. Kolsyrat vatten. Bitte. Vorbeskrivning. Låg Oxymel. Kiwi och ananas I ett glas. Fyll med kolsyrat vatten och tilsort bitte. Rör om val och servera genast. Oxymel blueberry lemonade. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 kopp forsk blåbärsjuice. Saften av 2 citroner. En nipper citronskal. Kolsyrat vatten. Bitte. Vorbeskrivning. Blanda Oxymel. Blåbärsjuice. Citronsaft och citronskal I en kanna. Fyll med kolsyrat vatten och tilsort bitte. Rör om val och servera genast. Oxymel coconut ananas lassi. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 deciliter kokosmjölk. 1 kopp forska ananasbitter. 1/2 tsk kardemommapulver. En nipper salt. Bitte. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög hastighet tills lassin orkromig. Håll upp I ett glas och njut genast. Oxymel basilica jordgubbsdryck. Ingredienser. 1/4 kopp Oxymel. 1 kopp forska jordgubbar. Forska basilicablad.
Kulsurat vatten. Is bitte. Vorbeskrivning. Log Oxymel. Georgia Baroch Basilica Blood I et Glass. Phil med Kulsurat vatten och tilsord is bitte. Rurom vol och servera genust. Oxymel oat mango lassi. Ingredients. 1/4 cup oxymel. 1 cup havregryn. 1 deciliter manga torninga. 1 deciliter mandelmjalk. A nipper kardemumapulver. Is bitte. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög hastighet tills lassen åkromig. Håll upp I ett glas och njut genust. Dessa recept erbjuder dig ett brett utbud av lokra och uppfriskande dricka med oxymel. Njut av dem I din dagliga kost. Oxymel mint vatten. Ingredients. 1/4 cup oxymel. Forsgemeinteblood. Vatten. Is bitte. Vorbeskrivning. Håll oxymel I ett glas. Tilsord forsgemeinteblood och krossa lord. Fyll med vatten och tilsord is bitte. Rurom vol och njut genust. Oxymel grapefrukt ginger drick. Ingredients. 1/4 cup oxymel. Saft av 2 grapefrukter. 1 tsk forskenjafora. Riven. Kulsurat vatten. Is bitte. Vorbeskrivning. Låg oxymel. Grapefruktjuice och riven in jafora I ett glas. Fyll med kulsurat vatten och tilsord is bitte. Rurom vol och servera genust. Oxymel blueberry basil lemonade. Ingredients. 1/4 cup oxymel. 1 cup forsk blåbärsjuice. Saften av 2 citrona. Forska basilica blood. Kulsurat vatten. Is bitte. Vorbeskrivning. Blanda oxymel. Blåbärsjuice. Citronsaft och basilica blood I en kanna. Fyll med kulsurat vatten och tilsord is bitte. Rurom vol och servera genust. Oxymel morat apelsin in jafora juice. Ingredients. 1/4 cup oxymel. 2 morata. Scalade och tornade. Saft av 2 apelsina. 1 tsk forsken jafora. Riven. A nipper gurk medjapulver. Valfrit. Is bitte. Vorbeskrivning. Låg morata. Apelsin juice. Riven in jafora och gurk medjapulver I en mixer. Tilsord oxymel och blanda vol. Håll upp I ett glas och njut genust. Oxymel strawberry rhabarber spritzer. Ingredients. 1/4 cup oxymel. 1 cup forsk jordgubbsjuice. 1/2 dl rhabarber juice. Kulsurat vatten. Is bitte. Vorbeskrivning. Blanda oxymel. Jordgubbsjuice och rhabarberjuice I en kanna. Fyll med kulsurat vatten och tilsord is bitte. Rurom vol och servera genust. Oxymel coconut water ananas smoothie. Ingredients. 1/4 cup oxymel. 1 deciliter kokosvatten. 1 cup forska ananas bitter. 1/2 banan. A nipper torkad kokosnut. Förgarnering. Is bitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till smoothie or slord. Håll upp I ett glas. Garnera med kokosflingar och njut direkt. Oxymel citron rosmarin iced. Ingredients. 1/4 cup oxymel. Saften av 2 citrona. Forska rosmarinkvister. Svart iced. Is bitter. Vorbeskrivning. Blanda oxymel. Citronsaft och forska rosmarinkvister I en kanna. Fyll på med svart iced och tilsord is bitter. Rurom vol och servera genust. Oxymel raspberry peach smoothie. Ingredients. 1 cup forska hallon. 1 mogen persika. Acornad och tornad. 1/4 cup oxymel. 1 deciliter mandelmjalk. Is bitter. Vorbeskrivning. Låg alla ingredienser I en mixer. Mixer på hög till smoothie or slord. Håll upp I ett glas och njut genust. 15 tips för att använda oxymel som krydda I köket.
Saladsdressingar. Anvond Oxymel I stålet för vinegar eller citronsaft I dina saladsdressingar. Det gör dina salader en så ochsilig tunn. Marinada. Oxymel or idealisk som marinad fakat. Fisk eller grönsaker. Blanda den med kryddor och olja för en smakrik marinad. Grillsåser. Låg till Oxymel till dina hemmagjorda barbecuesåser för att skapa en sudselig smak. Grönsaksrätter. Ringla Oxymel överongad eller rostad grönsaker för att laga till en intressant smak. Fruktsallader. Anvond Oxymel som dressing för fruktsallader för att få fram smakerna på frukten. Soppa. En skvart Oxymel kan ge en subtil sötma till soppa. Särskilt tomatsoppa. Juicer och smoothies. Blanda Oxymel I dina fruktjuicer och smoothies för en extra smakhöjning. Risrätter. Anvond Oxymel för att piffa till risrätter. Den passar särskilt bra till rätter med exotiska smaker. Desserter. Oxymel kan också användas I desserter som sorbet. Glas och fruktsallader för att ge en uppfriskande touch. Brödpålägg. Bread Oxymel på rostat bröd eller baguette och kombinera det med ost eller färskost för en speciell brödpålägg. Cocktails. Anvond Oxymel som ingrediens I cocktails för att laga till ett unikt lager av smak. Heta såser. Blanda Oxymel med heta kryddor för att göra en sött och kryddig sås som passar bra till grillad kött eller kyckling. Skaldjursdressingar. Anvond Oxymel I dressingar för skaldjursrätter som ceviche eller konchsallader. Grönsaksrörer. Låg till Oxymel till grönsaksrörer för att intensifiera smaken. Pålägg. Oxymel kan även användas som ingrediens I pålägg. Den passar bra till ost, skinka eller kyckling. Kom ihåg att vara kreativ med Oxymel I köket och prova olika smakkombinationer. Det kan vara ett spännande och hälsosamt tillskott till dina rätter. Utmaningar och öppna frågor. Det finns flera utmaningar och öppna frågor relaterade till Oxymel. Blandningen av honung och vinegar. Som behöver undersökas och åtgärdas ytterligare. Brist på vetenskapliga studier. En av de största utmaningarna är att det för närvarande finns begränsade vetenskapliga studier om Oxymels effekt och säkerhet. Mer högkvalitativ forskning behövs för att bota förstå potentiella hälsofördelar och risker. Standardisering. Standarder för produktion och kvalitet av Oxymel-produkter saknas ofta. Standardisering av tillverkningsprocesser. Ingredienser och doseringar är viktigt för att säkerställa att konsumenterna får produkter av hög kvalitet. Individuella reaktioner. Reaktioner på Oxymel kan variera från person till person. Det är viktigt att överväga individuella behov och hälsotillstånd för att säkerställa att Oxymel är lämplig för varje person. Läkemedelsinteraktioner. Det finns begränsad information om möjliga interaktioner mellan Oxymel och vissa mediciner. Personer som tar medicin bör diskutera användningen av Oxymel med sin läkare. Kvalitet på ingredienser. Kvaliteten på honung och vinegar varierar beroende på deras ursprung och produktionsprocess. Konsumenter måste se till att de använder högkvalitativa, bearbetade ingredienser för att uppnå bästa resultat. Acceptans inom modern medicin. Integreringen av Oxymel och liknande naturliga kemedel I modern medicin kan vara utmanande. Acceptansen och förståelsen av sådana traditionella terapier inom det medicinska samfundet är viktiga frågor. Säkerhet och allergiska reaktioner. Även om Oxymel I allmänhet anses vara säkert, kan vissa människor ha allergiska reaktioner mot honung eller vinegar. Det är viktigt att vara medveten om eventuella allergiska reaktioner och vidta försiktighetsåtgärder.
Long livslångt och hållbarhet. Oxymel preparat kan ändras eller förfalla över tiden. Hållbarheten för hemgjorda Oxymel-produkter kan variera. Riktlinjer för förvaring och hållbarhet är viktiga. Dessa utmaningar och öppna frågor rör användningen av Oxymel som naturläkemedel och kosttillskott. Det är viktigt att konsumenter som använder eller överväger Oxymel är medvetna om de potentiella riskerna och konsulterar en kvalificerad vårdpersonal om de har några hälsoproblem. Framtida forskning och standardiseringsinsatser skall kunna hjälpa till att ta itu med några av dessa utmaningar och utveckla en bättre förståelse för användningen av Oxymel. Slutsats och utsikter. Sammanfattningsvis är Oxymel blandningen av honung och vinegar. Ett fascinerande och mångsidigt naturligt ämne som vårdas i olika kulturer och hälsotraditioner. Det används för dess potentiella hälsofördelar, inklusive matsmältningsstöd, antiinflammatorisk och immunförsvarsstärkande. Även om Oxymel har en lång historia, finns det fortfarande många öppna frågor och utmaningar relaterade till dess tillämpning och vetenskaplig forskning. Utsikterna för Oxymel är lovande eftersom intresset för naturläkemedel och traditionell medicin växer över hela världen. Ytterligare studier om Oxymels effekt och säkerhet kan komma att genomföras under de kommande åren för att bekräfta dess hälsofördelar. Standardisering av tillverkningsprocesser och kvalitetskontroller skall kunna öka tillgängligheten av högkvalitativa Oxymel-produkter. Integreringen av Oxymel i modern medicin och dess acceptans i det medicinska samfundet kan också öka. Särskilt när mer vetenskapliga bevis för dess användningsområden blir tillgängliga. Samtidigt kommer hållbarhet att spela en viktig roll i produktionen av honung och vinegar. Sammantaget är Oxymel ett spännande naturligt ämne med stor potential för hälsa och välbefinnande. Konsumenter bör dock vara försiktiga. Använda ingredienser av hög kvalitet och alltid rådfråga en kvalificerad vårdpersonal om de har några hälsoproblem. Framtiden för Oxymel kommer att präglas av ytterligare forskning och innovation som kommer att hjälpa till att bättre förstå och utnyttja fördelarna och tillämpningarna av denna traditionella blandning. Det är fortfarande spännande att se hur användningen av Oxymel kommer att fortsätta att utvecklas och hur den kommer att integreras i vår moderna värld. Ordlista över tekniska termer. Här är en ordlista över tekniska termer som används i samband med Oxymel och relaterade ämnen. Oxymel, en blandning av honung och vinegar som traditionellt används för medicinska och kulinariska ändamål. Dosering. Mängden eller kvantiteten av ett läkemedel eller kosttillskott som ska tas enligt anvisningarna. Matsmältningsstöd. Förmågan hos ett livsmedel eller kosttillskott för att hjälpa matsmältningen och minska behag efter att ha ätit. Antiinflammatorisk. Ett ämnes förmåga att minska eller hämma inflammation i kroppen. Att stärka immunförsvaret. Att goda för att stödja och stärka kroppens försvarssystem mot patogener. Vidare. Ett traditionellt indiskt hälsosystem som betonar ett holistiskt förhållningssätt till hälsa och välbefinnande. Traditionell kinesisk medicin. TCM. Ett gammalt kinesiskt hälsosystem baserat på principer som qi, vital energy, och yin och yang. Kliniska prövningar. Vetenskapliga forskningsstudier som undersöker effektiviteten och säkerheten för läkemedel eller behandlingar på människor. Verkningsmekanismer. De biologiska processer och interaktioner genom vilka ett ämne utövar sin effekt i kroppen. Standardisering. Fastställande av normer och kvalitetsstandarder för produkter för att säkerställa deras effektivitet och säkerhet.
allergiska reaktioner. Överkänsliga reaktioner I systemet på vissa ämnen som kan leda till symptom som hudutslag, klöder eller andningsproblem. Hållbarhet. Användning av resurser på ett sätt som skydar miljön och behålls på lång sikt. Acceptans inom modern medicin. Det medicinska samfundets vilja och öppenhet att integrera traditionella läkemedel I modern medicinsk praxis. Standardiserad dosering. En fast mängd av en specifik aktiv ingrediens I ett läkemedel eller kosttillskott. Livslång och hållbarhet. En produkts förmåga att förbli stabil och effektiv under en lång tidsperiod. Den här listan gör en översikt över några av nyckeltermerna som är relevanta för Oxymel och relaterade ämnen. Det kan hjälpa till att utveckla en bättre förståelse för terminologin och begreppen inom detta område. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtsinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtsinstitut LLC. Testberichtsinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtsinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership. The 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtsinstitut LLC. All rights reserved.